This is not a child sitting here. 100 years ago, a man this age was running countries. जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं समझे, उसको इस्लाम समझ नहीं आ सकता. They have learned to pose in front of you so well, especially girls, that you will never be able to detect कि आपका बच्चा असल में आपके पीछे क्या कर रहा है. Netflix and Hollywood is way more attractive. They know how to tell a story. They know how to convince our children than us. Do you know England is the only atheistic country officially in the world? Did you know that? थप्पड़ मारो अगर सवाल पूछ ले तो. जो अबू ने कहा बस वही दुरुस्त है. पीर साहब ने कह दिया बैत हुए में हम बस यही इस्लाम, इसके अलावा कुछ नहीं. Allah बचाए ऐसे इस्लाम से. My Muslim child, when he's 3, and my Muslim man, when he's 13, there has to be a difference between these two. They say it, खुदा की कसम, they say it, आयशा, कुरान पढ़ के सुकून मिलता है और नींद आ जाती है. क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ही नफ्स को अपना रब बना लिया? मोर्गेज पता क्या होती है? गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. ऐसे करके मैंने गन निकाली है और अल्लाह और उसके रसूल पे गन तान लिया है. ये होती है मोर्गेज. लाइफ बचानी थी तो ठीक है, आपने शराब बेच ली. मोर्गेज किसको बचाने के लिए ली है? नोटिस करना कभी. मेरे ऊपर सबसे बड़ा इतराज पता क्या हो रहा है? साहिल अदीम, बलोचिस्तान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम फलस्तीन करते रहते हो. ये वो लोग थे कि रोज सुबह एक नबी कत्ल कर देते थे, शाम को एक और नबी अपॉइंट करना पड़ता था, रात को फिर उसको कत्ल कर देते थे, सुबह कोई और नबी अपॉइंट करना पड़ता था. वो क्या करता था हसीब, वो नबी क्या करता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बनी इसराइल का हर नबी सियासत करता होता था. उधर होने खोल अपना दिल, बता अंदर तुझे कौन पाल रहा था. दिखाते हैं अंदर से किसके हाथों पल के आया है कि मैं आई हैव अ बियर्ड, आई डू 5 prayers, even 6 man, I do wake up for tahajjud, and then I pay all the zakah, sadaqah. I'm the nicest, most politest human being to my parents and my aunt. जो अपनी बीवी से अच्छा नहीं वो किसी से अच्छा नहीं. मौलवी भी खुश, आप भी खुश, और वो नफ्स भी खुश जिसको हमने अपना खुदा बनाया हुआ है. If a Sahabi would come here, he would not fight the English or the American or the Jew. He'd fight the Pakistani. Muslims right now do not have their own law, so nothing can be done. Muslims do not have their own power, so nothing can be done. Muslims take order and politics still from Victorian English. That's why I can be a Pakistani and kill a Bengali Muslim on a new definition and still think Islam will honor me. That's a new definition. It never was there in Islam before. Pakistan में किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है कि वो ज़कात पे आए. How can this become a lifestyle here? I'm not saying you guys are. I'm just saying, why is it okay for us? Some of you guys need to be super competent here, some super competent here, some here. But all of you guys need to be super competent here. अगर मेरा स्कोप खाली 4 बंदे जिसमें 1 बीवी और 3 बच्चे हैं, तो फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं गौतम बुद्ध का फॉलोअर हूँ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर में पूरा ग्लोब कवर होता है. मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर पूरा ग्लोब कवर करते हैं. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर पूरा ग्लोब करने के लिए अपना अपना 4 मरले का घर क्यों कवर करें? बिकॉज उसमें ये 4 चीजें लगती है ना, ये मसला है. और ये करने के लिए पर्पस चाहिए होता है, और वो पर्पस के लिए देना पड़ता है, छीनना नहीं पड़ता ना. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Translation. And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created with definite preference. Mention, O Muhammad, the day we will call forth every people with their records of deeds. Then whoever is given his records in his right hand, those will read their records, and injustice will not be done to them, even as much as of threat. And whoever is blind in this life will be blind in the hereafter.
and more astray in way. तर्जुमा यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और इन्हें खुशकी और तरी की सवारियाँ दी और इन्हें पकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दी और अपनी बहुत सी मखलूक पे इन्हें फजीलत अता फरमाई। जिस दिन हम हर जमात को इसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी आमाल अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो तो शौक़ से नामा अमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। और जो कोई इस जहां में अंधा रहा, वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से भी भटका हुआ रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। Thank you, Jamal bhai. Jazakallah khair. Good afternoon, everyone. My name is Ibrahim, and I welcome you all to this event organized by IMS UK on superior psychology by Mr. Sahil Adeem. As a team, we extend our heartfelt thanks to you and appreciate your presence here today. Today's presentation by Sir Sahil is focused on superior psychology of a Muslim. We aim to learn the impact of psychology in building human character and developing successful communities. It is human nature to strive for excellence, both in professional and personal lives. We are trying to make ourselves better and outgrow the competition. I would like to ask my audience that are enthusiastic about football. When you think of football, why do you think that Ronaldo is considered one of the best footballers of modern times? And why do names like Nelson Mandela, Malcolm X, or Khalid bin Walid are still in the limelight throughout the world? Is it good training? Is it great leadership? Is it good character? Sir Sahil Adeem is here today to shed light on how to look and take control of life with the lens of superior psychology. I hope that along with me, you're also eager to get some guidance on how to change our individual and community lives for the better. That being said, before we formally start with today's session, I would like to invite Dr. Sahil Adeem to come up and say a few words about IMS UK. Dr. Sahil Adeem has joined us from Bedford. He is an accomplished doctor by profession who is leading many community projects throughout the UK. He is now leading IMS UK, and he would like to say a few things about this revolutionary initiative by Sahil Adeem. Ladies and gentlemen, Dr. Sahil Adeem for you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Thank you for this, and I wasn't expecting to do the full presentation, so I'll just do a brief introduction. First of all, thank you to all the organizers here. The brothers and sisters have been working so hard and welcoming us here and done a great job, thank you. And obviously all the guests here as well. IMS, Islamic Messaging System, is an organization that was set up by Brother Sahil Adeem a few years ago, and the mission is quite simple, is to connect Muslims globally. And we have our IMS UK, which was launched a couple of months ago. And the idea is to connect us all, Muslims, young, youth, elders, everybody to be connected and try and help one another to perform. So just to get you thinking about today's session, some questions here really, you can either put your hand up or just think about it. First question is, are Muslims the global role models for humanity? Who agrees with that statement? Who thinks that statement is true? Who disagrees? Yeah, it's pretty much the same all across the UK. You know, we as Muslims, unfortunately, are not the role models for humanity, let alone Muslims globally. So the question is why, and what do we do about it? The second question is, are Muslims globally leading in sectors such as arts, science, politics, technology? Are we the leaders globally? Yes or no? No. The question is why,
and how do we change that? Are Muslims making this planet better in any way? Are we? Probably not. Okay? And the last question is, what are you, those sitting here in the audience, those listening at home, what are you personally doing about it? Apart from your day-to-day grind, working, raising your children, whatever stuff that you get up to day-to-day, what do you do that's out of your comfort zone? What do you do to engage other people? That's not for your immediate family, for yourself, for your parents, for your children, for your work colleagues. Do you do anything more than that out of your comfort zone to make a difference to the above questions? Are you performing? Are you delivering excellence? Are you trying to make a difference in your city, community, society, country, or the planet? You don't need to answer that, just think about it. And if the answer is no, then what can we do and how can we connect and how can we make things better practically and not just talk about the good old days of Islam? You know, how can we change where we're headed as an ummah? Okay? So some questions to think about. I won't go through all these details. Brother Sahil will talk about a lot of this stuff in the presentation in the superior psychology, but some of the issues we are all aware of as Muslims. We are really suffering with an identity crisis. We don't really understand our own identity, who we are. Are we British? Are we Muslim? Are we Pakistani? Are we, you know, it's confusing. It's confusing for us. It's even more confusing for the generation to come. Because if we're confused, we're going to create more confusion for the generation to come. We have very low self-esteem, unfortunately, globally as Muslims. We have very little leadership, confidence in our own abilities, and the ability to lead seems to be lacking in us as global Muslims. So some of these, I mean, I don't want to be very pessimistic here. This is a message of hope and optimism, inshallah, by the end of today. But these are some of the things to think about. And the reason you're all here, you know, is to actually make that change. So you've taken the first step. You're already... Yeah, that's fine. Thank you. You're already kind of thinking about it, and no doubt you've listened to lectures, you've heard podcasts of Sahil Adeem already. So you have an awareness, and that's always the first step in making the change, is to be aware and actually start thinking about issues before we can find solutions. So we're all in the right place today. Just a comment here. The world we are in today is the product of the parents of yesterday. And the world that we hope to see tomorrow, if we do admit that the world we live in today is not up to standard, then we hope to have a better world for tomorrow. That world will be defined by the parents of today, those parents that are here, those parents that are parents right now are raising children and creating the adults and the leaders of the future. So we have it in our hands to define the future through our own children, our parenting skills. So I personally take parenting very seriously. I think this is the pandemic that we're suffering, the inability to parent, the poor quality parenting. And if we change that, and if we can have excellence in our parenting, generations to come, not just one generation, but 100 years to come, will be defined by the quality of our parenting today. So keep that in mind. And finally, I would like to say that enjoy this session, engage in this session. This is not a lecture. I call it an experience. And those of you who've been to these before or watched Sahil Adeem on the YouTube, you will know that they're very engaging sessions. So make sure you ask questions, make sure you engage, make sure you take this opportunity to learn. And don't leave here with questions that are unanswered. Obviously, I have more questions afterwards, but make sure that you engage with others around you and also the speaker, Brother Sahil Adeem. So IMS, right at the back there, you can see a banner there and some leaflets. Please take those, scan the QR code. There's a WhatsApp community for IMS, join it. It's a new community, so bear with us. We are still developing and programming. We have Sira, Muslim identity. It's a network of like-minded people, all of you, all across the UK and the globe, in fact. Thousands of people trying to develop one another through each of our efforts. Okay, working together, developing our skill sets, developing a community globally. And inshallah, we can make a difference. Every city connected, every country connected, inshallah. Okay? Jazakallah. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Sahil Adeem. Thank you, Dr. Sahil. Now,
I would like to ask Sir Sahil Adeem to come on stage and get on with the questions of our young, brave superheroes. Yeah. So it's a new way temperature. Should I? Yeah. Where do you want me? We got two more superheroes. One is Haseen. Haseen from Preston is a 17-year-old apprentice in operations and logistics. What's going on, man? Haseen feels he can make difference in the future with his keen interest in IT and data management. Haseen also attends a local madrasa in Preston, where he really enjoys the atmosphere of spiritual uplift. And our last super lady is Zainab. Zainab is also from Preston, who is 19 years old and is currently taking a gap year. Her interest lies in English, history, and traveling the world, and becoming involved in initiatives that further experiences in life. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you guys hear me? Hassan, I would like to pass the mic to you. You already have one ready. Okay. Sahil, sir. I hope you're alright. Alhamdulillah, thank you. I'm okay. I'm great. So my first question is about Maslow's triangle. And according to Maslow's triangle, a person must fulfill his basic needs. Get your microphone straight, man. The people cannot hear you. I think Closer. A person must fulfill his basic needs in order to progress further into more complex needs. You have your own presentation here? In a world where about 40% of the Muslims are struggling to even escape the first two classes of the triangle, how do we expect them to? How can we penetrate their minds with this superior psychology mindset which comes into the fifth or sixth class of the triangle? Okay. It's your own question? This is your question? Yes, this is my question. How long have you been thinking about this? About 2-3 months now. Okay. How old are you? I'm 19. You're 19? Yeah. You're born here? No, I'm from Pakistan actually. Okay. When did you come here? Last year. Last year. And so you're born here? You're born here? Born and raised in Manchester? No, I was born in Ireland. Listen, what's your name, sir? Hassan. Always tell every human being your full name, okay? Hassan Sadiq. Hassan Sadiq, 19. And now you moved to Manchester. Anyone knows about what's here on the screen? Does anyone know? Let me just stand up, okay? This is too formal. Can you guys see this? Everybody can see this? Has anyone seen this before in their life? No? A 19-year-old boy who just came to England from Pakistan. They're in Pakistan, by the way. And he comes up with this question. And coming up with some fancy name of some psychologists from America who lived in the late 19th century. In New York, by the way. You know who Maslow is? Yeah. Who is Maslow? He's a psychologist. Well, can I use the present tense for this guy? Dude's dead. So, can you get this? This is going to stay here? This whole apparatus is going to stay here? It's all right. Just ask me. So, what is Maslow saying? What is the thesis of Maslow? Maslow says that a person must fulfill his basic needs in order to progress further, so that he does not need any of the above unless he fulfills the basic needs first. Listen, because this is a small crowd here, so I'm going to ask you some questions. Okay? Can you guys understand my is the voice clear? Is there someone in the room who does not understand what I am saying right now? I can speak Urdu. Urdu aati hai mujhe. English is good? Okay, because I'm going to do something which I haven't done in England before. Okay? Because I think we've been sugarcoating a lot of things. And sessions like these, where's the video? Okay, so you're my only hope here. Okay? What's it? Make sure the audio, because this is a social experiment.
I'm about to blow the room open. Okay? Now, you can see from my voice, I'm not really, I have a flu, the English flu. So I'm going to do something which I don't usually do in public sessions, and it's gone. This microphone is gone. Okay. I'm going to be a little brutal. You know the word brutal? Brutal means I'm going to sharpen the bandsaw, and I'm going to start chopping up a few things so that I can actually see the brain. Just keep sitting there. The brain cells of the Muslim teenager right here. Now, you guys are in England, and a 19-year-old student who is not a Muslim, who's not a Defi, is performing really well. So much so that a lot of papers that he's writing right now in Manchester are going to affect not just England, not just Europe, but the rest of the world. There's a girl I know in Sweden who wrote a paper about Pakistan, and not just Pakistan, but South Asia, the effect of whatever Pakistan is about to do. She's a girl who's, doing her first year in political science in Sweden. And the way she x-rays Pakistan, the way she talks about Pakistan, is so real. It's not possible. And she's not a Pakistani. She's a Swedish girl. She's a Caucasian girl. She is a white woman. I mean, get you that picture in your mind. And the way she narrates the socioeconomic classes, the political classes, and the cause and effect. And she's a student of political science. And when I read the paper of a 21-year-old girl in Scandinavia about me and my mommy, me and my daughters, me and my brothers, me and my fellow Muslims, and the way she narrates of how we are going to stay and cause more destruction based on the way we think, it was so beautiful, in terms of accuracy. And more beautiful is that it's a 19, 20-year-old girl who's doing all of that. So I expect my Muslim boys and girls, 19 and 20, that they start asking questions which they actually know what they're talking about, they're relevant, they're pertinent to their own, time, so that they can fix. Because, I'll tell you something. When I was 19, I was not in Pakistan. I was in a country where there were not many Pakistanis or not many Muslims in the city, by the way. So I never got to know, as soon as I came to Pakistan, I found out that Pakistanis don't treat their 19-year-olds the way any other non-Muslims or other ethnicities treat their 19-year-olds. We think of them as children. This is not a child sitting here. Okay. 100 years ago, a man this age was running countries. Okay? 1,000 years ago, men this age were kings with empires. Okay? You need to understand that. The biology is the same. Okay? The physiology is the same. It's the psychology that is going down. And it's you mummies who are converting men into children. And it is you daddies who is letting them do that. Because we think that is great fatherhood or great motherhood to pamper a human child back into adolescence. So I'm going to do something which I haven't done before. I'm going to try and cut through the clutter. And instead of motivating, as you might have noticed, I really motivate the children. But this is not a child. I'm going to try and do whatever I can so that he can set the right expectations. So, what was your name, sir? Hassan. Hassan, do you believe in basketball? I don't think so. I don't. Then why did you ask me? Why? No, this is given
Any of the people believers. That's why I asked you if you believe it or not. No, that's not your question. So you just lost your own case? So you don't believe in this? So what is the solution? The solution, I think people should work on their seat first because it's the most essential thing to evolve. And you're basing this opinion on what science? No science. Just your own opinion? Yeah. You're basing this opinion on what precedents in any book in the world? No? Who was the guy who recited the Qiraat? Who did the Qiraat? You were a Hafiz? No. Oh. Who was the Hafiz in the class? You're a Hafiz. You're a Hafiz? It's alright, just Google up, open the Quran, okay? Hassan, this exact triangle is in the Quran. Okay? Like literally in the Quran. Except in the Quran, this triangle is inverted. Okay? I'm going to show it to you. Your cell phones are going to show it to you. I need the Hafiz. Who's the Hafiz? And this is another test of Muslims. When we go to do the hifz of our own book, I cannot hear my own self. It's just like loud noise. So I'm sorry if I have this weird expression. Maybe you're a Hafizah? Okay. Now start reciting from wherever I'm going to take you inside the Quran, okay? Now, a human child is given... That's your microphone, not mine. Hajara alayhi salam is holding a human child. That child's name is Ismail. Ismail. He's an infant. Do we have an infant in the room here? We have an infant? No? Nobody brought an infant? I want you guys to see that infant. Oh, there's an infant. Now look at that infant. By the way, that's not how old Ismail is. Ismail as-salam was younger than that child. Okay? How old is this child? Yeah, Ismail as-salam is younger than the child. Okay? So look at the lady with the child and see Hajara alayhi salam. Okay? Hassan, stay with me, okay? And Hajara alayhi salam does not know when the trip starts of what's about to happen. Ibrahim alayhi salam knows what's about to happen. Imagine what he's going through. Because they're going, this husband and wife and the infant is going. Now don't listen to the Jews in this one, because they say that Sarah alayhi salam told Ibrahim alayhi salam to just go and throw away this little woman and the child out of jealousy. That's not true. Okay. And I know it's not true because I've read about this. But they think it's true because they read about their own things, about their own books. It's not in the Bible. It's in the commentary of the Bible. Well, not the Bible, the Torah. The Torah is the study. So, this man, this father, what's his name? The infant's boy? Is it a girl? You Fatima, I don't get the first word. Okay. So Fatima. So Fatima's father, what's his name? What's his name? Suleiman and Fatima. Look at him. Suleiman and Fatima. Okay. Now, there is no doubt that we all know that Suleiman would do anything for Fatima, right? I mean, he would literally die for Fatima. That's natural. That's natural. So Hassan, that's here. The safety of the child, security, right? And Ibrahim alayhi salam is giving the child to Hajar alayhi salam, and then he says, this is where we part today. Imagine your husband saying this to you. Have you experienced this story in your own head? Ever in your Muslim life? Oh, my Muslim sisters.
Have you really gone through the experience in your head about what Hajar al-Islam and Ibrahim al-Islam were going through when this moment was? No? Not even once? किसी भी खातून ने कभी भी नहीं इमेजिन किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा हो तो मेरे पे क्या गुजरेगी? कभी असल में अपने जहन में गई हूं कि ये क्या हो, ये हुआ, ये क्यों हुआ क्यों ये वाकया? नो? उर्दू नो इफेक्ट, इंग्लिश नो इफेक्ट. रियली अमेजिंग. भाई साहब, आप लोगों को समझ आ रही है? Okay. कभी आपने लोगों ने इमेजिन किया अपने बच्चे को, you is giving your child to your wife and is going? Have you gone through this moment in a Muslim life of your own? इस बारे में सोचा है कभी अपनी अडल्ट लाइफ में आप लोगों ने? नो. इस वजह से फलस्तीन आज़ाद नहीं हो सकता. No, you're not busy. I'm sorry. No. That's it. This is the reason. This is not the start of a session. This is the end of the message today. जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं समझे, उसको इस्लाम समझ नहीं आ सकता. So let's quit this drama of us calling ourselves Muslims, calling ourselves Hassan. You know who Hassan is? What's his full name? Hassan. And how many siblings did he have? How many siblings did Hassan al-Islam had? See, we don't know our own people, buddy. But you know Maslow. You know? We know Maslow. Maslow said this. I want you to open your cell phones. Go to Surah Ibrahim, Surah Ibrahim, where Ibrahim al-Islam is giving his child to his wife and saying, we are never meeting again. You are on your own in this desert where there is not even a bird you can see. No water, no nothing, no animals, no human beings. Imagine your husband saying this and imagine you saying this to your wife. Don't imagine your wife saying this to you. Imagine you saying this to your wife and forsaking your child, and then imagine after you've done that, you imagine what is it that you are going to demand for that child. So Ibrahim al-Islam goes around the dune, hides himself, because he does not want Hajar al-Islam to see him crying, because he's crying. He is crying, and Hajar al-Islam is walking. She turns around and says, just tell me this one thing. Is this you who's doing this to me? And Ibrahim al-Islam is saying, no, this is not me. Okay? This doesn't mean that Sarah al-Islam ne karwayega. Which meant कि अल्लाह का हुक्म है भाई. अभी तो बहुत बड़ा वाक़या होना है. अभी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे को ज़बह भी करना है. Okay? अभी ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 6 साल बाद यही बंदा अपने इसी बेटे अलैहिस्सलाम के गर्दन में छुरी भी फेर देंगे. This man अलैहिस्सलाम has gone through a lot. As a man, he's gone through more than any human being that you'll ever read has gone through. Focus on Ibrahim अलैहिस्सलाम. I didn't ask this question, you guys did. So understand the problem. If you have not understood Ibrahim अलैहिस्सलाam, you cannot practice Islam. Whoever is practicing Ibrahim al-Islam's psychology is going to take over the world. अभी आपके इस हॉल में आ रहा था. I was coming here, and this is a Jewish area. You know, you talk to any Jewish man or woman, and you ask him, do you know the story about Ibrahim al-Islam and his slaughtering of the son? 12-year-old is going to narrate what Ibrahim al-Islam was going through. You know why? Because they're trained into it. So in Surah Ibrahim al-Islam turns around, starts praying, and he draws a triangle. He draws a triangle for his infant son. What does he say? Allah Azza wa Jalla says in the Quran, what is the first thing Ibrahim al-Islam asked for? Who's going to tell me? The Hafiz.
You'll have to be a little louder. मुझे तो आवाज़ नहीं, आप लोग समझ रहे हैं मुझे आपकी आवाज़ exists. We take the next question. What do you think? Oh, it is. All right, so something wrong here. I was just going to say, we want to start your presentation soon, so we're about 20 minutes. Is it okay if we take the next question? Because it's like 4 or do you want to get on this one? Oh, you want me to take the next question? That's what we were hoping, and if you're satisfied with the answer, then we can. The viewers would like to ask one question, then we can go on to your. Who has another question in? You have another question? Did you get the answer to this question? Then how would you not want me to finish the first answer? See, now I don't get this. This happens a lot. How can you not? I mean, this is not the error of timing only. It's an error of understanding here. We're talking about Ibrahim alayhi salam. That's why no Muslim child can understand Ibrahim alayhi salam, because when Ibrahim alayhi salam is introduced, some girl wants to ask another question. What can be more important than Ibrahim alayhi salam? I want to really know that. Just a little test. So what's the next question? I'm going to finish this, don't worry. What's the question? Sorry. Take it. Yes, what's the next question? Very sorry. Okay. Yes? So, my question is, how is peer pressure from one's Western friends affect young Muslims' faithfulness to their values and how they revere Islam? Because we're living in a very secular society here. So, yes, that was my question. Oh, peer pressure in Western society. And where does Islam come into? Help relieve the peer pressure? Aisha, peer pressure in Islam, just say it to me, I'll repeat it. I can hear you. So, I was wondering in situations like in schools or... School, yeah, I know what peer pressure is. Yeah, so when young Muslim is impressionable, he interacts with he or she Ibrahim. So how is he going to keep Islam intact while there's so many non-Muslim elements constituting that peer pressure? Yeah? Okay. I get the question. Aisha, always tell me your full name. How old are you? You're 17-year-old. Okay. Why do you want to keep Islam intact in the peer pressure? Why? Let Islam go. Why? If it's there, it's going to survive itself. Isn't this a good theory? Get her on the microphone. I want her to debate this with me. Right after I'm done with this, Aisha, keep the microphone with you. Don't let it go. Hold on to the microphone. Otherwise, I'm going to forget about this. Give it to her. Yeah. So just turn it on. Don't turn it on. So, can someone open Surah Ibrahim and tell me what Ibrahim alayhi salam is asking for? Using an iPhone or an Android phone, just Google up what is the demand and the prayer of Ibrahim alayhi salam at the time when he's, giving away his child to the desert. Anyone? Yes, sir. You have it? No, don't ask me that, man. I told you to cheat. Open the cell phone. Google up, man. Come on. Muslims. You guys can't go in Lord. Come on. That's why Yahudi jeet rahe hain, Allah ki qasam. हमें इस्लाम समझ ही नहीं, हम बेसिक्स भी नहीं कर सक रहे. We can't even type Ibrahim alayhi salam. And they're training the world. Benjamin Netanyahu UN के अंदर खड़ा होकर इब्राहिम alayhi salam के लेक्चर दे रहा है. खुदा की कसम, quoting him that इब्राहिम alayhi salam को प्रॉमिस हुआ ये लैंड इसराइल का. वो नेतन्याहू तो रायत सुना रहा है. हम गूगल भी नहीं कर सकते हैं कुरान. So this is a problem. Aisha, forget peer pressure. I need non-Muslims to pressurize us. I hope Muslims don't pressurize you to becoming one of us. Otherwise, you're going to become like your nani and ammi and my mommy. And that's a failure. You're going to burn in hell. I'm telling you this right now. Look at the failures that we all are. I'd rather do whatever the world is doing, and still I'm going to make it on the parameters of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam and Umar al-Khattab and Ali bin Abi Talib.
Then to have these standards which we practice in Pakistan and India and Bangladesh and England, for God's sakes. So understand, why did you not know, Hassan, that this Maslow's triangle is in the Quran? Why? Incompetence. Say what now? Incompetence. Okay, if you were competent, how would you have found out? I would have read the Quran and I would have found it out. Like, But what's going to stop you from reading the Quran now? nothing. No, there is something. I promise you, you're not going to read the Quran tomorrow, man. I promise you this right now. Right? We have a bet of 100 pounds. Right now, you're not going to read the Quran the next week and try and find out things. I'll tell you this because I know what's going to happen in the next week. I am betting 100 pounds. Let's do it. Yeah, let's do this, man. Okay? Yeah. Now, Aisha, how can I bet 100 pounds that this boy, 19, in front of the crowd, betting that he's going to open the Quran and still not going to do it? What is the magic that I know? Beta Mike, there's a reason why this physics. Yeah. Close the mic. Put the microphone close to your mouth and now say something, please. Our mindset is Yes, and that mindset is comprised of some things. I'm going to show you that. Keep the microphone close to you, please. As soon as you throw it away, I think you're done. What does she mean by mindset? The psychology of a Yeah, what does that mean, man? What does that mean? Psychology, what does that mean? what a person thinks, how a person thinks. Nope, psychology is not how a person thinks. Psychology is why a person does stuff. Okay? Why हम क्यों ऐसा behave करते हैं को psychology कहते हैं. हम क्यों ऐसा सोचते हैं को philosophy कहते हैं. That's the problem why most people don't change their behavior, because they think psychological or philosophical issues के बीच में shuttlecock खेल रहे होते हैं. So this is not psychology, this is philosophy. Okay, Maslow was a psychologist, but this is his philosophy, that this, the culmination of the human being, in his opinion, this is self-actualization. That's not the culmination of any human being. Because if human beings are created by another being, to understand that being is the culmination of the human being's philosophy. But this man didn't even believe that human beings are created by another being. So you need to know how to fix this triangle. Anybody found Ibrahim alayhi salam? Ibrahim alayhi salam in the Quran? Ibrahim alayhi salam stuff. You found him? Okay, what's the first thing he asked for? Do you want me to read the translation? Or the Arabic? I'll do the translation myself, don't worry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم It's okay. Listen. This microphone is not helping, nor is the speed. Up translation नहीं पढ़ते कोई नहीं. Our Lord, I have settled some of my offspring in a barren valley near your sacred house. Now this is a scenario. Now he's going to ask for something later, okay? Our Lord, so that they may establish prayer, so make the hearts of believing people incline towards them and provide them with fruits, so perhaps they will be thankful. There you go. Now whoever wrote this translation did not really like. Can you hear this? आपको भी अच्छा, okay. I was thinking I'm losing it. So split this ayah. This ayah is in Arabic in 3 portions. You just made a single portion in English, right? So first thing is, It's a dua to Allah to settle my offspring in a barren valley. इसके आगे. Yeah. So they establish prayer. Yeah, the first thing is, now the way he's written the translation, that guy is either Yusuf Ali or whoever, the Pictal, whoever he's reading, that's a translator. That's not Allah's words, okay?
He's paraphrasing Allah's words. That's what the mistake these translators do, okay? That's why most of our teenagers are not going to jump into the Quran. That's why I know he's not going to be able to do it, even if he wants to do the Quran. Because the translator is standing between him and the Quran. Allah is not saying in this way. Whatever this translator is doing, it should be a sin, because he's pushing people away from the Quran. Allah is saying that Ibrahim is standing tall, and Ibrahim is praying to Allah Azza wa Jal. Three different things he asked. In Arabic, you can see the pause. There's a, the Quran, the Tajweed. In Tajweed, you cannot continue when there is a mandatory pause in the ayah. And there are mandatory pauses in the ayah here. But this translator is disregarding all of that. You understand me? And there's a reason why there's a mandatory pause, so that people could understand the importance of that portion inside the verbiage. That's the problem. Now, the way you're reading is also not helping the cause, because you're just going through like a newscaster. You need to understand what Ibrahim alayhi salam is saying. He's saying, listen, everybody, he's saying, Ya Allah, mere bacche ko sabse pehle kya de? Prayer. Yes, that's not the word. Okay? The word is salah there. Salah. Yeah. ये उर्दू में है उसका, ये इंग्लिश में उसका मतलब है प्रेयर. ओके? वो ये नहीं कह रहे या अल्लाह मेरे बच्चे को नमाज पढ़ा दे. That's not what he's saying. You need to understand, this is an infant. Infant नमाज नहीं पढ़ते होते. You have to understand what Ibrahim alayhi salam is saying. 1 day old Ismail और Ibrahim alayhi salam कह रहे हैं या अल्लाह पहले इसको नमाज पढ़ा. That's not what a father is praying for. आपको समझ आ रही है मेरी बात? भाई साहब की बात समझ आ रही थी आपको कि ये ट्रायंगल, जब मैस्लो कहता है इस मुसलमानों के ये दो खाने ही नहीं पूरे, तो आप ये क्या लेक्चर देते फिरते हैं लोगों को रोज़ी रोटी खिलाएं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हुई हुई हैं, उन्होंने कहा इस्लाम पे आना, इस्लाम तो ये मांग रहा है, लोगों के पास तो यही नहीं, मैस्लो कह रहे हैं. That was the boy's question. And इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुरान अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सबसे पहले जब अपना बेटा ख़तरे में आया था, ये भी ख़तरे में आ गया था, ये भी. See how I'm actually trying to speak Urdu so that I make sure you guys go home with it. Otherwise, if I speak English, there's a chance that I'm not going to be able to convey the exact flavor of what Allah Azza wa Jal is saying, because you guys were brought up into this system, and me too. We think in Urdu, right? We structure things in Urdu. So what I need you to understand is that koi cheez kasar mein na reh jaye. Ibrahim alayhi salam did not ask for these. Ibrahim starts with this. This is what he's saying. That connect my child with you. Ya Allah, apne se connect kar lein isko. या अल्लाह मेरे बेटे को अपने से कनेक्ट रखी. उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, दुनिया में कोई इंसान नहीं है उसके आसपास, मत या अल्लाह अपने से कनेक्ट रखे. फर्स्ट थिंग. So even if this is not here, first is this. An infant. Then what he says? What does he say next? So you give them fruits and they... No, read it from the ayah. No, that's not what he's asking. That's wrong. You missed the second part, see? رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. You were reading English translation, sir. Why don't you reread that very verse in English? Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley to your settling house, our Lord, that they may establish prayer. Prayer. Okay, pause. Prayer, which is not prayer. You know that, right? Then? So make hearts among the people inclined toward them and provide for them. There you go. Make people love him, make him love people. Then? And they might be grateful. And now you missed the third part. So the fruits. You said the fruits, remember? Yes.
and provide for them from the fruits. There you go, there you go. This is the last thing he asked for. Yeah? So the Maslow's triangle in the Quran inverted. You got it, Hassan? So can I repeat? So connection with Allah first. Yes. And then love the humanity, and then the fruits. Then the fruits. Yes. So in other words, it is very necessary. That is very necessary. This is very necessary. Okay? And this absolutely basic. But Maslow keh raha, absolutely basic, very necessary, most necessary, and amazing to have. But if you don't have that, you're going to survive with these. If you have them, only then you can ask for the self-actualization. So Aisha, 17-year-old, have you heard the word self-actualization before? Yes. What did you think it meant? Knowing oneself, being true to oneself. That's what I thought it meant. Did you not ask whoever told you? What do you mean by that? You never asked. Why? I thought maybe that right now, at my age is, I didn't need to. Yes, that's what most human beings go through, Aisha. Everybody actually goes through that. Whenever we hear a difficult word, we don't really need to go through this. I'll do it sometime when, when it's going to be upon me. That's what we do to the Quran as well. That's why अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी कुरान की, इसलिए कुरान खोला नहीं है. बचपन में पढ़ा था, अभी समझ नहीं आ रही. जब when I'm going to need it, I'm going to open it. Don't worry. And that's why you're not going to open it, buddy. That is the problem. Now, 100 pounds is not enough pressure, man. You need at least many million pounds. I'm not talking about the currency, the pressure. We need a lot more pressure. And if there was enough pressure, you would have found out the meaning of that. Like, for example, if you were to sit in an examination for it, you would have really understood it. Even if you didn't want to understand it, you would have read about it. But since there's no exam, there is no effort. Now the problem is, the exam is upon us every single day. The exam of self-actualization. Your own question about peer pressure, you know what the answer is? Self-actualization. You asked me about peer pressure. The only real solution to peer pressure is self-actualization. Otherwise, any and every human being is under some pressure. It's not called peer pressure, but it is the pressure of people. For example, you at 17, where's your mommy? There's your mommy. She's 90%, well, not she, her mother. And where's your father? Wherever he is, him and some other guy or woman, whoever constitutes towards making those fears and fascinations in your mind ever since you were 1 day old to 13-year-old. They made up the definitions, Aisha. Those definitions, your subconscious brain wants to revive, relive, and live up to every single nanosecond of your life. So, whatever you do, she's putting pressure on you without she even knowing about it. Whatever you do, your daddy's putting pressure without him knowing about it. So your friends, they constitute portions of the pressure. And your mom is blaming a lot of your peers of putting that non-Muslim pressure on you, even though she is the biggest source of that non-Muslim pressure on you. And your father, and your elders. And I'm saying non-Muslim pressure. Okay? I'll show you that non-Muslim pressure. कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो रहे थे हम. Non-Muslim pressure दिखाता हूँ आपको, फिक्र नहीं करें. पूरा आपको ऐसे नजर आएगा. सब कुछ.
The non-Muslim pressure is generated way more now by Muslims than non-Muslims. Actually, a lot of Muslim pressure is built by non-Muslims. For example, England, you're not supposed to break the law, right? You're supposed to be empathetic, be fair. That's Muslim attributes generated by King Charles Arthur Windsor. Who's doing it to you? The law here in England is putting a lot of Muslim pressure on you. And a lot of Muslim people come together and put a lot of non-Muslim pressure on you. I'm not doubting that your peers are going to be pushing you into meth and cocaine and heroin and weapons and drugs and sex and whatever. That's Muslim. No, that's not Muslim. But mind you, most of our parents, whatever they pressurize us under, is not a Muslim pressure. और यही तो मसला आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे बिकॉज इंग्लैंड उसको उनको रैशनल और सैनिटी दे रहा होगा कई जगहों पे एंड यू विल बी पुशिंग अ लॉट ऑफ ज़बरदस्ती ऑन देम सेइंग मुसलमान ऐसे नहीं होते मुसलमान वैसे नहीं होते एंड दे बी लाइक हम बुरी तरीके से अच्छी तरीके से जान गए हैं कि प्रेशर असल में कहाँ से आ रहा है और जिधर से प्रेशर आ रहा है उसी के खिलाफ बगावत करनी है दैट्स व्हाई they've learned to pose in front of you so well, especially girls, so well that you will never be able to detect कि आपका बच्चा असल में आपके पीछे क्या करता है. नोटिस करें मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि आपके नस पे जाके डंडा लगे. So you think you know what your kids are up to? No. You will never know what your kids are up to. बिकॉज जो गलती पहले 12 साल में हो गई हुई है उसको दुरुस्त करने का एक तरीका है वो हम पूरा कर नहीं रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो व्हाट वी आर वे मोर अट्रैक्टिव देन हॉलीवुड एंड नेटफ्लिक्स नो वी आर नॉट नेटफ्लिक्स एंड हॉलीवुड इज वे मोर अट्रैक्टिव दे नो हाउ टू टेल अ स्टोरी दे नो हाउ टू कन्विंस आवर चिल्ड्रन देन अस दे पुट नॉट जस्ट मनी इन देयर दे पुट एक्सपर्टीज इन देयर सो व्हेन यू गिव अ लेक्चर अबाउट इस्लाम this boy's mind is going to go through that. That doesn't really make sense to me because we never narrate why Ibrahim alayhi salam ne Hassan क्यों छोड़ा था इस्माइल alayhi salam को. माइक्रोफोन यूज करें. A 19-year-old Pakistani Muslim man, okay, tell me the most important event in the history of mankind is Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. Taghabun. You know what taghabun is? Oh, you know? Yeah. Why? So what now? Allah said it. Oh, yeah, well, that's why I'm asking. Why did Allah make it happen here? To test Ibrahim alayhi salam. Really? You think Allah will test Ibrahim alayhi salam? Just for the sake of testing? That is one of the reasons. No, it's absolutely not any part of the reason. Okay? Make sure. That's the kind of, it's called a disposition. What's a disposition? Say it to me. Disposition. Yeah. That's a kufariya disposition. Okay? If you think like this, that's not an Islamic disposition. Islamic disposition does not treat events like this. But you and I are trained to think कि अल्लाह ने टेस्ट करना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसलिए ये सारा कुछ हो रहा था. नाऊज़ बिल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ हो रहा था मेरे और आपके बच्चों के लिए हो रहा था, मेरी और आपकी डेवलपमेंट के लिए हो रहा था. वरना हम रब के उस एट्रीब्यूट के काफिर हो जाते हैं कि रब को पता नहीं था कि साहिल अदीम नहीं पैदा होना था, उसके बेटे शाफी नहीं पैदा होना होता है, इनको भी मैंने टेस्ट करना है. नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला कोई रिएक्टिव रब है जो देखता है अच्छा अब ये हो गया तो ये कर दो, ये हो गया तो ये कर दो. मेरा रब ऐसा है? मेरे रब को तो क़यामत के बाद की भी सब चीज़ें पहले से पता थी. अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में आए हैं. यू थिंक अल्लाह डिड नॉट नो कि सुलेमान के घर में फातिमा ने पैदा होना है? नाउज़ बिल्लाह अल्लाह डिडंट नो दैट. सो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट नहीं है, किसी का भी कुछ टेस्ट नहीं होता. अल्लाह पूरे की पूरी स्पीशी ऑफ ह्यूमन बींग्स को प्रोग्रेस करने के लिए मेजर पिलर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं कि आगे वाले सीखो पीछे वालों से. लर्न. आई एम ट्रेनिंग यू गाइस थ्रू दीज 124,000 beacons अलैहिमुस्सलाम, द प्रॉफिट्स. You know,
अगर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टेस्ट करना था फॉर नाउज़ बिल्लाह फॉर द सेक ऑफ जस्ट टेस्टिंग, तो इसका मतलब है नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को पता ही नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या होना है. You see what I'm saying? I see the flaw. Yeah, of course you see the flaw. Everybody sees the flaw except our lectures and tones in the lectures where we train our kids. Okay, and kids भी स्कूल जाते हैं आधे एथिस्ट हो चुके होते हैं. Half of us kids are atheists because they start thinking, and you know what? Read Richard Dawkins. That's exactly where he starts to build his case. Most of what he's saying about the way we narrate God is true. I'm not saying कि वो सही कह रहा है, वो सही बता रहा हमारे बारे में कि ये तुम अल्लाह का नक्शा बयान करते हो, इस तरीके से अल्लाह को देखते हो. Have you read Richard Dawkins? Have you read an atheistic literature? Do you know England is the only atheistic country officially in the world? Did you know that? Did anyone know that? England वाहिद दुनिया में atheist country है officially. England is the only official atheistic country, and most of the parents who talk to me are like, my child is going agnostic and atheistic. He's saying stuff, he's thinking stuff I can't even understand how to interpret, let alone answer that. Well, because you're fighting two different thought processes. One is the rational, critical thinking, making the child think thought process. One is थप्पड़ मारो अगर सवाल पूछ ले तो. जो अब्बू ने कहा बस वही दुरुस्त है, पीर साहब ने कह दिया बैत हुए में हम बस यही इस्लाम, इसके अलावा कुछ नहीं. अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम से, समझ आई? अल्लाह ने ना बचाया तो किंग चार्ल्स आ जाएगा बचाने के लिए, और वो इस्लाम के नाम पे नहीं बचाएगा, वो एथीज़म के नाम पे बचाएगा. वो ऑफिशियली एक्लेम करता है कि 60% ऑफ ऑल इंग्लैंड इज ऑफिशियली एथीस्ट नाउ. देयर इज अ रीज़न व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस वेंट इनटू एथीज़म. यू नो व्हाई? Because the way they narrate the Bible is sitting on the disposition of superstition. और मुसलमान भी superstitious मुसलमान हुए में. एक भी सवाल पूछा जाता है, उनको ये नहीं पता होता अल्लाह ताला ने ये क्यों कराया है. जो भी सवाल पूछा जाता है उसका आंसर उस क्यों के जवाब में होता है. हमें अगर वो क्यों का जवाब ही नहीं दिया जाता. So हज़रत हाजरा की कहानी आपको इसलिए पता है, ख़वातीन दे रीड इट. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी आपको पता नहीं है. हाजरा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जब जा रही थी 7 चक्कर लगाए थे उन्होंने. 7 ही क्यों? What was going on there? जुरहुम कबीला आया था. उस कबीले में बंदों ने आगे हाजरा अलैहिस्सलाम से पहले क्या पूछा था? सीक्वेंस चेक करें इस इवेंट का. I don't want to go into Syria and all history. You need to understand these are probably the most important events in humankind कि हम सीख के डेवलप कर. We never go through this. 1% मुसलमानों को आयशा नहीं पता कि हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के बीच में कर क्या रही थी, क्यों कर रही थी. The whole clan of Jurhum came in with horses and weapons. They see a girl younger than you, okay, with a child, and they say, where is this gushing water coming from? And she said, listen to me, this water belongs to me. You have any questions? First, we negotiate terms. मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए. I need something. If you need to touch the drop of water, I'm going to ask. One girl in the desert with a child. And the whole tribe of Jurhum is like, okay, we negotiate. Why don't they just snatch her and just throw her away? Aisha, these are the signs Allah Ta'ala is giving us. Now, I'm not going to go into that detail because this is just another question from a boy. This is not the topic of my session, even though you'll be amazed how relevant this is to the topic of my presentation. You'll be amazed. Is there any other presentation anybody has to pull in? Then why don't you put in mine? Yeah. Put this on. Let me connect my session with this. Is there more questions? No. It's all right. I'm going to take questions. Yes, sir. No. Please sit. Keep sitting. Steve actually has a question. It's very related to what you're saying.
Yes, sir. What's your name? Hasib. I need to open my presentation while I'm talking about this. Would it work? Okay, it would. Yes. Hasib, what's your name? Hasib. What's your full name? Hasib Nawaz. Hasib what? Nawaz. Nawaz. Okay. You know, whenever I'm pushing the next key, it's giving me a black screen. It should go to the next slide. Yeah. Okay. I'm pushing it one more time. Now I'm not pushing it. Hasib, what's your question? I will just check it. Yeah, thank you. What's your question? How important is gratification and approval for developing motivation? Dude, you cannot, no, you don't be so shy, okay? Be loud, be clear. And why are you guys not doing this? Yeah, come on. How important is gratification and approval for developing motivation in young people who see that our peers, parents, and youth have no motivation to do something unless they get something in return that you mentioned to us? Hasib, do you understand? Anyone understand? Do you expect people to understand this question? Ask them. Anybody got it? You guys understand? How important is it to give something for other people to learn what you are teaching them? That's basically what it is. Like, for example, face the music, man. It's all right. Come on. For example, talk to them. It was even said that Sir said to Hassan, I'll give you £100 if you read the Quran. How important is it to actually give something for someone else to learn? Hasib, how old are you? 17. Do you feel a little nervous talking to people? A bit. Bit? A bit. Yeah, talk to them. Stand up. Sorry. Yeah. Make them explain within one example, okay? And don't stand like a little, are you trying to hide from someone? Come on. You're going to conquer the world, man. I need my teenager conquering the world, okay? Pick anybody. Look at people are more nervous than you are. If you point at somebody, he's going to start shivering. So you have the power right now, eh? Pick anybody, whoever's trying to stare at you, just go at him. You know what you're going to do after you pick him? What did you understand? Give an example. Till then, I'm going to read this question because I didn't get it, okay? Yes, so you wrote this question? Yeah. So give them some gratification, man. Let's see the ripple. Come on. Hasib, you can do this. Yeah. Think about what kind of gratification. You know why I gave her gratification? I made her compete with her own mommy, and I made her win. I'm telling you this. I'm sorry, mommy. I'm sorry. But we got to do this so that she can develop. Okay, otherwise she'll become a replica of her own mommy, and she's not going to evolve, she's going to devolve. Our daughters better evolve from our motherhoods and fatherhoods, right? Is it working? So, you have to face it towards the left. Niche wala? Niche wala aage jayega? I gotcha. I gotcha. Yeah, thank you. You just have to face it towards the left. Yeah, I see this is happening on its own, this black screen. There is no black background. Oh, okay. See, I didn't do anything, man. I swear to God. This happens on its own. It's your magic touch. I know. So, see, come on. Play with me, man. Yeah, right, my magic touch. You're doing this too, man. Yeah, so, see, you have parents here? Yeah. Really? Where are they? That's my dad. Where's he? The one in the... Can you see that? Oh, there you go. Yo, so, Hasib, yes, Abu Hasib, yeah, and where's your mommy? The one in the green scarf. So you want to start with her? Or you want to put her on the spot? No? I'll do it. Yeah, it's very good. Imagine this is my start of the session. The journey of Ibrahim alayhi salam. Can you imagine that? Imagine the irony. That's why I'm so passionate about
No, I get it. He's my remote. I get it. Okay, I get it. There you go. Yeah. So, Asif, do you believe in this? So you think everyone needs gratification, otherwise they're not going to perform? They won't come as well as if they didn't have any. Why don't you do this, man? Why? Tell me why. Chill out. It's all right, man. You'll scare them a little. You don't scream when you're doing this. It makes them work better than they didn't have anything. So ask them if anybody got what you meant, okay? I need you to gain confidence, man. Do you guys understand? No, they don't. They don't even know what we're talking about. Hasib, you know what my problem? I'll tell you what my problem. Why do you think I'm doing this? My Muslim child, when he's 3, and my Muslim man, when he's 13, there has to be a difference between these two. And if you're not going to create that difference in the next, in the first 10 years, then you are responsible. You are, Jannat dozakh ka masla hai, akhirat ka masla hai. Okay, we love Hasibs who are nervous, authentic hai na, genuine lag raha hai, hमें प्यार आ रहा है, हमें पता है. It's not enough, I'm sorry. 8 साल की हसीब पे प्यार आना चाहिए. 17 साल की हसीब के ऊपर परफॉर्मेंस रखड़ा. Where's the mommy? Where's Hasib's ammi? You did this. Talk, yeah. Rephrase and ask them whether they will agree to this or not. Do you guys think if someone has an incentive to do something, they will work better than if they had no incentive? Really? Do you? Do you now? Pick him up and test him whether they got it. I have a question for you as well. But before that, sir. Oh, yeah. Do you think Hazrat Ibrahim had any incentive in his mind or heart when Allah asked him to sacrifice his child? Yeah. Do Muslims really need incentive? Like, do you need anything else than you will please your Creator if you're helping somebody, even if you're sharing your food, knowledge, anything? Does any Muslim need any incentive else than going to paradise? That's the ultimate incentive. Yeah, then we don't need anything else. I have an actual migraine going on. I'm sorry the way I'm reacting. It's just like a left brain thing. Listen, we have incentives, sir. But Islam does not offer any incentive in this life, Aisha. Is there a philosophy like Islam or Christianity or Judaism? Whenever Allah's book comes in, it says you're not going to get anything here except pain and suffering. Asif. Pain and suffering. If you go toward Islam, it's pain and suffering. Well, it's not just the fact that there is no incentive, there is pain. Shafi'i Rahmullah says, if your path is smooth and straight, it's not the path of Islam you're on. Islam's path cannot be smooth. Bumpy, turbulence, pain, blood, death, everything. So when I want little Hassans to start going into the Quran, I cannot tell them, you know what, I'm going to give you this and that. I am going to do this to little 1, 2, and 3-year-olds, 4-year-olds, 5-year-olds. But teenagers, you're going to have to make them go through the pain. I promise you, this is the only solution. Make them go through the pain. All the men know, England में जो first generation immigrants हैं, gotta go through the pain. Otherwise, no one's going to make it. You have to go through the pain. And women who have kids have to go through the pain of every single second of raising that child. Very painful. Aisha, when you're going to be a mom, you'll find out what she went through. Have to go through the pain for real things to happen. Every single second, Aisha, you never let her sleep. You literally kicked her to wake up and feed you.
while she was dead tired, crying for just a minute of sleep, you wouldn't let her. Pain. You need to, for real things to happen, pain. Any and every immigrant, starting with your father, if he were an immigrant, otherwise his father, started from zero, all friends gone, self-esteem to the floor. Start from the odd jobs, drive a cab, work at a gas station, make that odd dollar, well, you call it pounds. Do whatever the boss is going to say, because you know what? You're going to make rent. Your women, your little infants, are not going to make it if you don't make rent. So this horrible person is saying horrible things about your race, your religion, your creed, your color. And you know what he was thinking? You little infant, like that little child Fatima. And then her mother, that's what he was thinking, your daddy. He never let your mother know of what pain he goes through at work every day. You know what? Because she was not going to be able to fix it anyway. So no pain and nothing, no performance. And this boy better start facing the music. Sir, what's your name? Nawaz. If you push him to the deeper part of the pool now. Gota chahiye. Cheekhe niklengi ammi ki. Yeah. Let her cry. Udhar bhi gota chahiye. But now he's not going to get developed. So what are you doing, buddy? You studying? What are you studying? Operational logistics. Say what now? Operational logistics. Operational logistics. Is that a degree? Yeah, it's an apprenticeship. It's an apprenticeship. So are you done your studies? It's studying while working. Studying while working. Okay. You're in what's this word? Manchester. You're living in Manchester. In Preston. Okay. Okay. So gratification, yeah, it works. It works. But not the kind of gratification you think. You can sit down. Gratification means that if I can give teenagers a sense of achievement, doesn't matter, then it won't matter whether it's a painful process they're going to go through or a pleasurable process they're going to go through, as long as they can achieve that certain end of the task or the project. That's how brains work. So if I give your child or you give your children a certain task with a time line, some achievable and measurable loops to go through, hoops to go through, then they will perform. That is the gratification. But if you tell them, "Acha insaan ban jao," there is no way to measure it. There is no timeline on it. There is nothing that he can relate it with, whether मैं अच्छा हो गया हूँ अब या फिर अभी और बाकी है, कितने % हो गया हूँ, कितना नहीं. That's why they're not going to make it. So good human being, Aisha, is not an achievable status anyway. Okay? Human beings are never going to be absolutely good anyway. We're going to commit some sort of error or sin or whatever. We're going to make some kind of mistake. No matter how old we are, wherever we are, at what point in time we are, and whoever we're with, to err is human. Okay? So you're not going to make sure you have goals which are written down, especially in 3 years, 5 years, and 10 years. You do not have them written down. Haseeb, someone is teaching you something which is going to hurt you way more, not going to develop you, and there is absolutely no progress in there. It's just a little lullaby. Lullaby, you know what lullaby is in England, right? Give me a lullaby in England. What is that? What does that mean? Sorry, don't give me a lullaby. What does that mean? No, come on, man, come on. What is this for? Something that you say to babies. To do what? Help them sleep. Yeah, that's exactly what we're using the Quran for in Muslims. And your mommy and her mommy, her mommy, my daddy, your daddy. You know what they use the Quran for? Sleeping. Sleeping. They say it, Khuda ki qasam, they say it, Aisha. Quran पढ़ के सुकून मिलता है और नींद आ जाती है. Imagine that. Imagine me saying this. Do you have a job?
Okay, imagine a company CEO writes a code of conduct, an operational manual, a production, a factory, and that manual is given to the workers, and this training guy comes in and says, you know what, I am the new training manager. This is the company's operational manual. You guys are the frontline workers of the assembly line. And I am in love and awe of the CEO. He wrote this book. And as soon as you're going to read it, you're going to fall asleep. It's so beautifully written. This has never been said, or no people have done it to any other book in the world, which Muslims do to the Quran. No book can be respected. No book. This cannot be said about any book with respect. That if you read it, you're going to sleep. पढ़ते ही नींद आ जाएगी आपको. आज ही आजमाएं. ये दुनिया की सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है किसी भी किताब के लिए, कुरान के लिए नहीं खाली, किसी भी किताब के लिए ये डिसरिस्पेक्ट है कि आप खोलेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे आप. This is a problem. You know what the word they use is? सकून है इसमें, सकून. और आयत में लिखा होता है कि इनको दोज़ख में जलाया जाएगा, लिखा होता है अज़ाब इन अलीम. सकून आ गया मुझे. कुरान में लिखा हुआ है कि आग में इनको जलाया जाएगा. ये चीख मारेंगे, 700 साल तक दोज़ख के दारोगा के पास पहुंचेगी और दोज़ख का दारोगा कहेगा दफा हो जाओ, नहीं सुनता. आयत पढ़ के सकून आ रहा है, समझे? पढ़ रहे नहीं क्या लिखा हुआ है. इमेजिन करें कि अल्लाह ने सुनाने के लिए बताया था हमें कि पढ़ना मत, जैसे ही अरबी खोलोगे सो जाया करना. ये किताब लिख रहा हूं मैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपनी मखलूक़ात के ऊपर प्रिवेलेंस हासिल है, जिस तरह मेरा रब गालिब है अपनी मखलूक पे, इस तरीके से कुरान को बाकी की सारी किताबों पे गलबा है. What Allah is to His creation, Quran is to the rest of the books. ये किताब हमें मिली थी और हमने क्या किया, बच्चे और आंटियां और अंकल सुनाने के लिए इस्तेमाल की. Imagine if I do this to a book you write. Unless this book has the word lullaby written on it, it is not going to be meant for sleeping. The only book which is, by the way, Aisha, how ironic, eh? Even if I write a book on lullabies, you still need the mommy to read them. Even if that book is meant for kids to sleep, somebody still needs to read the book. The reader cannot sleep while reading it. Otherwise, the child is not going to sleep. Imagine the irony, Hasib. So, Hasib, you have, anyone else has more questions? Anything else lingering in her or his head before I start this? I think we'll save all the questions for later and you can start. No, I disagree. I think if you have more questions, let's zoom right now. I'm going to keep rolling this while, yes sir, you have a question. It's all right. Yeah, I'll take them. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim. So my question is, what is the concept of time in Islam? Like we know, time is an entity that was created by Allah. It did not exist before He created it. Our mind, we are engineered in a way to think that, like how many hours have passed. But Holy Prophet, peace upon him, when he went on the Miraj, time kind of stopped on earth, some people say, but it kept going on because the modulation of time is different on earth than it is on space, where Allah Pak is and everything what happens. So what is actually time? Does it even exist? Or is it just like, you get my question? Oh, I get your question. What is the sound of, what is this thing? This sound comes from,
What is this thing? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई? ये क्या है? Oh, it's the hand dryer, right? Yeah, there's a lot of drawing. Okay. So a time is just like any other creation. And in the life after this one, the hereafter, there's going to be time. But in Jannah, there's not going to be time. But in Jahannam, there's going to be time. So time is going to be somewhere and somewhere not. So some people think that as soon as we die, we come out of time. No, we don't come out of time. The clutches of time are made for a reason. Okay? Because if you can understand, I'm going to have to go through a lot of detail. Give you a short answer. In order for us to achieve in a certain point in our progress of our mind and our development or whatever, we needed a certain process of decay. This process of decay is done by a catalyst of time. If there were no time, there is no decay. And if there is no decay, we're not going to progress. Okay? So in other words, agar waqt na hota, are you kidding me? Twice in a row? अगर वक्त ना होता तो अभी भी हम उसी आदम अलैहिस्सलाम के पहले बच्चों के टाइम पर ही रह रहे होते. But there was decay, and that decay caused us to start moving around towards a certain motion. So time is a gift. ये कुछ ज़रूरत नहीं करता आप में से. Yeah, I know. It never happens. It's like a fish coming out of my hand. Okay? So, what was your original question? Why is there time? Well, the time is so that we can move towards a certain point in space of our own journey, right? But there is a lot of discussion that waqt kabhi gala kata jayega. But I don't believe in that because, first of all, there's nothing written in the Quran or Hadith about this. And even if there is, it's not from the fact that dozakh mein time hai. Dozakh is not forever. And it's not just my opinion, it's the opinion of scholarship. But Jannah is forever because when Allah says abada, He doesn't use it, He always uses it for Jannah, but He only uses it for Jahannam even if He does, which He does use abada for Jahannam 9 times in the Quran. But for the rest of the time for Jahannam, He finished the statement without using the word abada. So when abada comes in, okay, it means forever. But if it doesn't, means something is not forever. That means there is time there. So time is going to enter Jahannam as well. And people are going to go through their turmoil and be done with it. Sometime they will be done with it. The last Jannati who's going to come into Jannah, his name is Yohanna. I'm sorry. And he is going to crawl out of Jahannam because he's going to be done with his punishment. And most of the people who are going to be Muslims are going to go to, Allah na kare, God forbid, most of us go to Jahannam. But most of the Jahannameen are going to end up in Jannah. They're going to be called Jahannameen in Jannah on their forehead. Okay? They first have to go through Jahannam, be done with their time, then come out. Be done with the punishment. So when they say that kalma पढ़ लिया तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ कोई 2.5-3 करोड़ साल बाद 2.5-3 करोड़ साल में आपके कबाब बनेंगे. याद रखिएगा, ऐसा इतना नहीं आसान. अल्लाह ने कहा इतनी आसानी सस्ती नहीं दूंगा जन्नत. सो कलमा पढ़ लिया तो जन्नत में जाऊंगा. सारा काम अल्लाह ने हमें दिया था, ये लिखा हुआ ये सामने, और हमने अपने ऊपर जन्नत फर्ज की हुई है जैसे सेंट पॉल ने की हुई है. You know Saint Paul? You should know who Saint Paul is. Hasib, you better know who Saint Paul is. Please say yes. Yes. Who is Saint Paul? Christian saint.
Yeah. Other than what the name itself signifies, tell me more. Isn't he like one of the disciples? No, he's not. See, that's the problem. Aisha, who is St. Paul? You have no idea, never heard the name. You're not born and raised in Manchester? Oh, where are you born? Saudi Arabia. You should know more about St. Paul then. We call him MBS these days. That was a joke. Okay? St. Paul is way better than MBS. Come on. Gee, anyone who's born here, child, 10-year-old, who is born in England. Nobody's born in England, Manchester here. आप लोग मेरे साथ ही हैं पाकिस्तान से तो फिर क्या इंग्लिश खेल रहे हैं हमें तो उर्दू में बात करनी चाहिए थी why did you guys when I asked you why didn't you say it then I literally asked this question what's your name well we do it for the video because it's got to go all over the world Simon you should have by the way spoken when I was making that announcement speak now or hold your peace forever. So St. Paul is the guy who wrote the Bible. Okay? Wrote the Bible, man. Come on. In England, Queen Elizabeth, heard the name, Aisha? She was the patron of the Church of England. Church of England is the custodian of the Bible, the King James Bible. That Bible written by St. Paul, the guy, the Roman man who never met Jesus, hence he was not a disciple. He was born after Isa Islam's ascension, 5 years after. Okay? But why are we talking about St. Paul? हाँ उसने कहा है कि जन्नत फर्ज है बस जन्नत हम पे because we believe in Jesus and we believe in his second coming done he's paid for our sins already we won't be punished we're done we're jannati confirmed jannati St. Paul के बाद पाकिस्तानी only 2 people in the planet who believe Jannat is for done. Otherwise दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ऐसा सोचता है सिवाय पाकिस्तानी मुसलमानों के और सेंट पॉलिन के क्रिश्चियंस के. Okay? You get it? अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? Listen to this. Haseem, I am not going to help you. In Allah, la means no in Arabic, okay? In Allah, like it's ascertained. In Allah means it's ascertained that I am not going to help you, people. So a guarantee for Muslims in the book. A guarantee for Muslims in the book of Islam, which is the Quran, is that Allah is not going to help us. पढ़ के सुकून तो नहीं आ रहा नींद तो नहीं आ रही इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता unless you help your own selves आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह कुछ नहीं करेगा ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो करंट डेफिनेशन ऑफ इस्लाम पे पूरा नहीं उतरता उर्दू में बता रहा हूँ मौलवी साहब को करंट वर्जन ऑफ इस्लाम में जो डेफिनेशन इस्लाम की दी जाती है कि जितने लाचार होंगे उतनी ज़्यादा मदद आएगी हम सब की ट्रेनिंग है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में कि लाचारों पे अल्लाह को प्यार आ ही जाता है फरिश्ते आ ही जाते हैं और नाऊज़ बिल्लाह हमने अपने नबी भी लाचार किए हुए अपने अपने जहनों में इस्लाम में ऐसे नहीं है ना तौरात में भी इसके खिलाफ आयत है लाचारपन के खिलाफ इंजील में भी और कुरान में भी उन्होंने तो चलो किसी ने लिख दी ये तो किसी ने नहीं लिखी ना ये तो मेरे रब ने लिखी हुई है अल्लाह ताला को लाचार पसंद नहीं है डोंट बी द विक्टिम पाकिस्तानी खातून देसी आंटी हमें ट्रेनिंग में मिला था अम्मी की तरफ से अब उनकी भी अम्मी की तरफ से और उनकी भी अम्मी की तरफ से कि जितनी पिटाई खाएगी उतनी अल्लाह को पसंद आएगी
इसलिए हर खातून गवाह ढूंढती फिर ये पाकिस्तान में, देखा मेरा शोहर कितना बुरा है, देखा है मेरी सास कितनी बुरी है, देखिए मेरी नंदे कितनी बुरी हैं, मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है। विक्टिम हीरो नहीं होता आयशा, हीरो हीरो होता है, जो विक्टिम को बचाता है वो हीरो होता है, पिटाई खाने वाला हीरो नहीं होता। हसीब, you know what that means? This is the only book in the world which says first, get up on your feet, otherwise angels are not coming to help you. Angels are coming to destroy you. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm. You victim mentality people, oh Muslims of the world, Allah is not coming. That's what Allah is saying. Don't virtue signal yourself as heroes of your own movies. Allah is not coming. Allah is only going to come to those who already are developing themselves. They are not the victims of any movie, any domestic or professional or political or social system. They are the makers of the system. They are the developers of the progressors of that system. Is this working? No, it's not working. So better progress towards making this work. Otherwise, people are not going to be able to get it. So, Asif, every human being here, yeah, and we're done with this, eh? We're done? The battery on it died. The battery on it died. You can continue. I'll get the battery sorted and then we'll be on it. And there it is. And that's how the cookie crumbles. No, it's not. Say that's not how the cookie crumbles. That's what Muslim thinks. Muslim, any other person would have put a backup, understood how the science works in the battery, and also put another backup of the backup. By the way, you do it for all your professional companies. Wherever we are in England, we are so good at doing it for the professional circuitry. Islam पे आके हमने इस्लाम पे ये कॉम्प्रोमाइज किया कि खैर है, अल्लाह खुद मदद करेगा। नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को ऑर्डर कर रहे होते हैं हम, अल्लाह अज़्ज़ व जल को ऑर्डर कर रहे होते हैं, अल्लाह मेरी मदद कर आके। Allah is not your subservient. Allah is not going to listen to your orders. Allah told us this. Okay? Now, what is a victim mentality? Please, some grow. What is a victim mentality? Anybody? Okay. Yes. No, not this one guy. There's somebody else. But okay, आपके अलावा किसी को? Yeah, पीछे. Yes, sir. Yes, sir. There you go. No. No. उसको कहते हैं दाइफ कुरान में कोई हीरो आए और मदद करे। आयत का तर्जुमा सुनाया आपने, आपको पता था? आयत के तर्जुमे में ये जुमला ऐसे है, कोई हीरो आए और मेरी मदद करे। हाँ, you just quoted an ayah of the Quran. That plea was not said by the victim mentality. That plea was said by the actual victim. Okay? Rabbana taj'al. Ji, sir. Ji. My name is Muhammad. Sir, microphone is for a reason. Why you guys think microphone catches like this? Anything? It's not magic wands. It's go in there. I can listen. Say what now? My name is Muhammad Talha. Is it easy to listen? So far as I want to. When did you come to England, buddy? Sir, just 6 months ago. And you came here in this session? Yeah. सबसे पुराना बंदा कौन है इंग्लैंड का आप में से? सच बताना। 7 महीने किसको हो गए इंग्लैंड में? 7 महीने, 8 महीने, 7.5 महीने, 7 महीने 13 दिन। Come on, 4 years, 4 साल हो गए।
Manchester is probably the oldest Muslim immigrant city in England, and I got the 6-7 months old, 4-year-old. طلحہ 7 مہینے ہو گئے آپ کو؟ یس سر. انگریزی آ گئی ہے؟ نہیں سر, میں اس لیے اردو میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے آپ سے پرمیشن سیکھ کر رہا ہوں. انگریزی کیوں آنی چاہیے آپ کو ایسے؟ اتنی تو آتی ہے نہیں میں نے تو یہ پوچھا نہیں کتنی آتی ہے. سر. یہاں جو سوال ہے اس کو پہلے پروسیس کرو. کیوں انگریزی کیوں آپ کو کیوں آنی چاہیے؟ جی سر, یہاں پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانے, سوشل لائف کو تھوڑا جو ہے آسان بنانے, یہ ہوتی ہے وکٹم مینٹیلٹی. آپ پتہ چلا کیوں میں روک رہا تھا سوال؟ دس آنسر کیم فرام اے وکٹم مینٹیلٹی. یہ ہے, اتنی ضروری ہے آپ کو پتا ہو. جی کیا نام؟ اسامہ طلحہ. جی طلحہ. سر میرا کوشچن بیسیکلی پانی کی امپورٹنس اور اس کی جو ہے بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہے اسلام کے اکارڈنگلی, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانیوں پر ہے اور 7 زمین و آسمانوں کے درمیان بھی پانی ہے. پھر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ بھی پانی میں, اور پھر جب دجال سے ملاقات ہوتی ہے ایک اسپیسیفک گروپ آف صحابہ کی تو وہ بھی پانیوں سے گزر کر جاتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے بالوں میں سے بھی پانی گر رہا ہوگا لیکن وہ گیلے نہیں ہوں گے. تو اتنا, اور ہماری بھی بیسک نیسیسٹی جو ہے وہ پانی ہے, اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پانی؟ You raised your hand, remember? Yeah. Because I asked کہ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے, اور آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا سر. آپ نے تو پہلے بھی جواب دیا تھا. آپ نے کہا نہیں سر میں بتاتا ہوں پھر, اور آپ نے بتانے کی وجہ یہ فراڈ کیا ہمارے ساتھ کہ یہ سوال شروع کر. We are talking about something and I'm just about to take off and all of a sudden ایک پیچھے سے پیسنجر جہاز کے ٹائر پہ نیچے کھینچا کہ اتر واپس بیٹھ جائے. پانی کا بتاتا ہوں کو, پانی نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے ٹپک رہا ہے, وہ پانی نہیں ہے, یا پانی ہے مگر his hair does not get wet while the drops are coming down. حدیث پوری پڑھے. مگر جبرائیل امین جب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرتے ہیں, اور عمر خطاب کہتے ہیں کہ this man is not from out of town but because he just came in, his water is still dripping wet here, Jibreel Amin. Okay. So whenever these little pathways are taken, جو بھی pathways, تو وہ ان آسمانوں کے بیچ سے گزر کے آئے گا تو پانی یا کوئی ایسا liquid ٹپک رہا ہوگا. وہ کون سا liquid ہے؟ We'll debate it. Not right now, man. Seriously. I'm trying to build a case here. Okay. اور اب مجھے تھوڑا تشویش یہ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب کیوں رہے ڈاکٹر سہیل, اوکے, کہ وی آر سپوز ٹو اسپیک انگلش ہیئر فار اے ریزن اینڈ none of you guys are going to understand most of what I'm going to say because I'm going to sandwich a lot of concepts which only a born and bred England boy or girl is going to get. Okay? So can I get this to work? Can I get anything to work? Please. Okay. So, no, it's not going to work like that, man. There are about 94 slides. I'm going to keep shifting so fast, you have no idea. Okay, کوئی اور سوال ہے تو بتائیے سر. وہاں تک اگلی سلائڈ کھول دے چلیں بس. سنیں سر. حسن پروفیسر بیٹا بچہ کچھ نہ کرو, ہاتھ ہٹا دو, لیفٹ واپس آئیں. Oh, it's working now? واپس آگے نہیں جا رہا بیٹا, واپس. This is going backwards. Are you sure? On the top is. Yeah, back. Okay. This is the slide. Just آج کے دن بس یہ بہت ٹھیک ہے. See, you can go if you want to. If you stay, you can stay. Listen, this is where you and I are.
ہمیں امی اور ابو یہاں پہ لے کے آتے. Where is the camera? Mohsin, zoom into me. Well, don't zoom into me. You've zoomed into me a little too much. Make sure everybody can read this when they're, okay? This is the, make sure this circle, Aisha, focus. Anybody who are teenagers, please raise your hands. I want to scout the teenagers. جو لوگ تین ایج میں ہیں اپنی وہ ہاتھ کھڑا کیجئے. 12 سال سے 19 سال کے بیچ میں جن کی عمریں ہیں وہ اپنا ہاتھ ایسے اٹھا دیجئے. There you go. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوکے, غور سے سنیے. اپنے آپ کی سماعت درکار ہے مجھے. توجہ ادھر ارتکاز اس دائرے پہ کیجیے. اپنی توجہ کا ارتکاز یہاں پہ. یہ دس از یہ ہے وہ بیماری جو ہمارے اندر اس وقت سرایت کر رہی. This is the actual order where Allah Azza wa Jal told us. Allah says, and I'll show you how Allah says, and I'm going to show you how people have done what Allah says. میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سب کچھ لایا ہوں. جو پرپز آف لائف ہے وہ لوگوں نے پورا کیا ہے. میں دکھاتا ہوں. یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا پرپز آف لائف پورا. اور اس کے اندر ہمیں گھسایا ہوا ہے امی اور ابو نے کانشیسلی. سائمہ, جتنا مرضی میں آپ کی امی کو کہہ دوں, عائشہ کی نانی کو, آپ نے نانی کے کہنے پہ نہیں کچھ کیا تھا عائشہ کے ساتھ, خود سوچتے جانتے بوجھتے کیا تھا عائشہ کے ساتھ. یاد کریں جب عائشہ 5 سال کی تھی اور آپ کو گھور کے دیکھ رہی تھی, اس کے ذہن میں کچھ سوال تھے اور آپ نے اس کو اٹھایا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے بتانی شروع کی. She doesn't remember that. You literally wrote with your own hands inside her brain. Every mother and every father does that to his child. Okay? And وہ بھی وہ لوگ جو ہم میں سے بہتر والے لوگ ہیں. ورنہ تو لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاتھوں اپنے بچے پلوا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے ناہنجار ہوئے, جو خود یہ گناہ کرتے ہیں. ورنہ تو ایسے لاپرواہ بھی ہے جو کہتے ہیں دوستوں سے باتیں کیا کرو, ایسی مجھ سے نہ سوال کیا کرو, get out of my face. I don't know, کس طرح کی بدتمیزی ہوتی ہے بڑوں سے ایسے سوال کرنا. ایسے بھی ہیں ہم میں سے. So the determination of purpose comes from this. یہ انٹرنل کور ہے. یہ کب بنتا؟ 3 سال میں. When Fatima is going, what is her actual name? No, you got to spell it. Harim. Okay, so Harim is going to be 3-year-old. By that time, یہ بن چکا ہوگا. Okay? And when she is going to be 11, یہ بن چکا ہوگا. When you were 11, job done. Now, if you and I meet, I'm going to try and break this. And if only you trust me, I have to gain trust, live with you, break this, go like a virus inside here, then break this, and find out ادھر ہے کیا. پھر ادھر یہ انسٹال کروں, اور اس کے بعد واپس بلڈ کروں اس کو. اس کے بعد یہاں پہ آؤں, اس کی ڈیمانڈس کو, مینز کو یہاں پہ انسٹال کر کے واپس آؤں, اور پھر سائٹ پہ ہو کے آپ کو انڈیپینڈنٹلی یہ کام کرنے دوں. پتہ کتنے سال چاہیے عائشہ اس کے لیے؟ I'm guessing all my life I have to spend with another human being to keep doing this, right? It's not going to happen in a matter of minutes, months, hours, days, years. I cannot live with another human being, sleep inside his head, wake up inside his head. I cannot do it. So what we do is, teacher, student کیا کرتے ہیں؟ جتنا موقع ملتا ہے, probing کرتے ہیں, اپنا concept ڈالتے ہیں. probing کرتے ہیں, اپنا concept ڈالتے ہیں, trying to find out. 50 گھنٹے مجھے ملتے ہیں ایک CEO کے سال کے. If I really get my way. ادروائز 5 گھنٹے بھی ملتے سال میں کچھ کے.
50 hours a year is a standard contract for my coaching. 50 hours. Listen to this. Give me another girl in the teenage girl. I don't want to just pick on just one girl, okay? Teenage boy. Abhi haath kare kiye tha aap log? Yeah, what's your name? Haider. Haider. What's your full name? Haider what? Haider Sultan. Really? How old are you? 17. And where are you from? Manchester. You born here? Yes. Finally, I got a local English guy. So you're born in Manchester. How old? No, it's not going to work like this. It's just because of the presence. I think your speaker ki wajah se ho raha hai. Yeah. Yeah, it's not mine. It's yours. Hadal, 17. It's okay. Just keep it low. I'm not gonna be able to talk to you because of this. I wanna, but I can't because this is hurting everybody. Okay. So back to Aisha. Huh? Sorry. Your mommy is going to get to a lot of problems because of this. Why don't you change your position, man? I want to talk to. See if you can go farther back in the. Okay. Now. Let me make it simple, okay? Most of the Pakistanis, when they hear मैं पाकिस्तानी उर्दू में बात करता हूँ, इस लेवल भी बीमार है कि मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो सबसे पहले पाकिस्तानी आया कहता है यार तू अपने आप को क्या समझता है? मैं बताता हूँ पाकिस्तानियों, मैं अपने आप को अल्लाह के दीन का दाई समझता हूँ. ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस्लाम का काम करना है उनका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी बोलनी पड़ती है. दाई समझते हैं. चैनल इंजेक्शन जिसमें दवाई डाल जाती है, सुई कहीं पे लगती है और दवाई उधर चले जाती है, ये होता है दाई. ओके. सो ज़्यादातर पाकिस्तानी मुझ और आप जैसे वो ये वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते. चाहे मैं जितनी मर्जी स्लाइड्स खोलूं, बिकॉज उनकी और मेरी स्लाइड्स में और उनकी समझ के बीच में पता है कौन खड़ा हुआ है? अल्लाह ताला ने कहा क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ही नफ्स को अपना रब बना लिया? आपने कभी ये आयत सुनी है? इस आयत को एक दफा इंटरनलाइज करके इसका पिक्चर निकाली. उस शख्स को आपने कभी देखा है? जब अल्लाह ने आपसे पूछा था आपने देखा था? सोचने में तो देख सकते ना इंसान. यहां पे एक बंदा खड़ा करे, मुझे खड़ा कर ले, मैं खड़ा तो और सोचे मैंने अपने नफ्स को अपना रब बनाया हुआ हो. इसका मतलब क्या होता है? क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ही नफ्स को अपना खुदा अल्लाह बना लिया? उसने अपना खुदा खुद बना लिया. किसको? अपने ही नफ्स को. Imagine this, please. Come on, I need some help here, especially little girls. क्योंकि लड़कियां सोचने नहीं देते लड़के हम मजबूरन सोचने पे ऊपर डालते हैं. वो पैसों को ही सोचने के लिए कहते हैं, मगर जो सोचते हैं लड़के, आप सोचेंगी और मुझे बताइए. थिंक. Most of the Pakistanis are not gonna get this slide. अभी बता रहा हूं कि वीडियो जब रिलीज होगी पता नहीं कब होगी, उसके नीचे आप पूरी की पूरी तबसरे और कमेंट्स देखना. Most of the people will come with the Quran against it, and I promise you they'll be wrong. बातों में मत आइएगा, मैं कुरान ही सुना रहा हूं आपको. Most of the people will come with their peas and fakirs. Most of the people are gonna come with their own circles. कि ये कहां से निकाला आपने? Don't worry, मैंने कहीं से नहीं निकाला. आप अपने अपना एहतसाब खुद करें. अभी आपको जब बताऊंगा क्या आपको पता चल रहा है ये तो मैं हूं. I'll show it to you. अभी तो मैंने नहीं इसको स्प्लिट किया, अभी तो मैं आपको खाली अंग्रेजी के अल्फाज बता रहा हूं. अभी मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है. फिक्र नहीं करने, कुरान से भी, सीरत से भी और आपके अपने कॉमन सेंस के अंदर भी. What is this? So आपने कभी देखा उस शख्स को? इमेजिन करते हैं कि मैंने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया. कोई सी 3 निशानियां बता दे मेरी. यस.
یہ تو ایک ابو بکر صدیق کے لیے بات ٹرو ہے، کیونکہ یہ اس میں نفس نہیں ہے. جو چیز میں چاہتا ہوں ساری کوششیں اسی کے لیے کرتا ہوں. تو اگر میں اسلام چاہتا ہوں تو میں ساری کوششیں اسلام کے لیے کروں. ابو بکر صدیق اسلام چاہتے تھے نا، ساری کوششیں اس کے لیے. تو یہ والا جملہ جو ہے یہ تو صحابہ کے لیے بھی ٹرو ہے. اب وہ جو چیز چاہتے ہیں اس چیز کو ذرا لے کے آئے نا، اس کا مطلب بتائیں. مٹیریلسٹک چیزیں ہونی ضروری ہیں اس میں، ہے نا. مگر سر وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ جواب آئے گا آپ کو. قرآن میں لکھا نہیں ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو ہمیں نہیں مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے. ہم کیا سادھو بن جائیں، جوگی بن جائیں، درختوں کے نیچے بیٹھا کریں. یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. لمبی بات نہیں کرتا اس میں، جلدی جاتا ہوں اس کی کیونکہ لمبی بات آ گئی. اس میں پروف ہی کر سکتا. کسی کے ہاتھ میں ہے کوئی آنسر نفس کو خدا بنانے؟ جی سائمہ. یہی ہے نا کہ جب ہم اپنی انٹلیکٹ کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، اور جانوروں کی طرح جیسے ان کی بھی نیڈس ہیں، بیسک نیڈس ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہیومن انٹلیکٹ کا استعمال جب ہم دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، فطرت کا استعمال صحیح نہیں کر پاتے. دنیا دنیا دنیا، بس دنیا کے لیے کھا رہے ہیں. ہماری تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہمیں دنیا حاصل ہو جائے. نہیں تو مسلمانوں کو دنیا میں پروگریس کرنے کا حکم ہے قرآن میں. تو دنیا تو پوری کرنی ہے نا ہم نے. پھر بھی اس پھندے میں وہ والا نفس نہیں آ رہا، وہ والا بندہ نہیں آ رہا جو آپ میں پسانا چاہ رہا ہوں اس وقت. یس سر. Yeah, what does that mean, self-centered? Oh, you came close, but you turned around. You came close. You went around it. Yes, sir. مگر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا حکم کہاں پہ کیا ہے؟ دنیا بنانا بھی تو اللہ کا حکم ہی ہے نا. نو 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 سر، اتنا عام چھوٹا سا آدمی نہیں ہے یہ، شراب میں پھنس جائے گا یہ. نو نو نو. سنے نہیں، اتنا آسان نہیں نا. یو رائی آن پیپر پہ آپ درست بات کر. یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، یہ پکڑا نہیں جاتا اس سے. یو سی. جی بیٹا ان میں وہ تو سارے یہی کہہ رہے نا، وہی تو پوچھ. ابھی بتاتا ہوں سر تو کئی بار تھے نا. I can hear you. I can hear that girl, so I can hear you. اوکے ظاہر بھائی، ہم میں سے موسٹلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں بہت کچھ طاقت، قوت، ہمت، ہر حوالے سے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اکٹھا کر لیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کر لیں. لیکن جیسا آپ نے کہا تھا کہ وہ مینٹلٹی کیا ہوتی ہے، وہ جو ویک مینٹلٹی. No, sorry, not weak mentality. Before that, you asked the question, what was which mentality was he mentioned? Oh, you know what the question on the Victim mentality. Okay, I tell you now. No, I'm not. That was chapter 1, man. We're in chapter 6 right now. They didn't give me the chance to answer that question. So you're going to take it out on me? To answer that question, I will make it short. Okay. Everybody wants to be strong and وہ کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بنے، طاقتور بنے. اور جب بھی وہ پھر جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ابھی حالات ہے، فلسطین یا دوسرے مسئلے ہیں، جب کوئی ایسا چیلنج آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ نے مجھ سے منتیں کر کے یہ طاقت، قوت اور ہمت مانگی تھی، اور میں نے ہر بندے کو کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ اپرچونٹی دے دی کہ اب آپ اس کو استعمال کریں. تو جب بھی اس طرح کے چیلنج آتا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یوٹیلائز کرو،
تو جب بھی آپ کسی ظالم کے خلاف یا کسی چیلنج کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف بہت زیادہ ری ایکشن آتا ہے. آپ کا کاروبار, آپ کی ریپوٹیشن, آپ کی عزت, آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی اولاد اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. تو پھر اس ٹائم ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہوا. یہی ہے وکٹم مینٹلٹی. اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہے طاقت تو آپ جب وقت آیا ہے تو یو شوڈ ٹیک اسٹینڈ اینڈ گیو سیکریفائس بائی ایوری تھنگ. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دنیا کے اندر چیلنج آتا ہے تو جب ایک بندہ نقصان اٹھاتا ہے تو باقی سارے ڈر جاتے ہیں. They just become scared and they get back. تو یہ قربانی نہ دینے کی وجہ سے ابھی دنیا کے اندر جو ظالم اتنا اسٹرانگ بن چکا ہے, تو بنیادی وجہ یہ. That's my point of view. Maybe you have some different point of view. Thank you. Let me first show you guys, without going in more, I'm not going to ask you any more questions anymore, okay? To save your own self, no matter what happens, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے, right? Somehow امی نے کہے تو وہ ایک انسان میں ہوں. You get that? Yeah. یہ ہے میرے ساتھ جو میری اپنی امی نے 2 نمبری کر دی. اور کس کی امی نے کی تھی؟ Don't even need to ask that, right? So, why the kidhar hai ammi? Where is she? So, self-preservation. We all know کہ جب بھی کوئی شہر میں مسئلہ ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو. اپنے بیوی بچے اگر سیف ہیں تو میرا فرسٹ موور انیشیٹو نہیں نکلا. جیسے ہی میری اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو ڈزنٹ میٹر نواز شریف نے کیا کہا ہے یا آرمی کیا کرے گی یا عمران خان. I gotta do to save every single inch of my wife and kids, right? You need to understand that. Whoever goes into this sort of problem کہ بھائی میری تو اپنی یہاں پہ ایگزسٹینشیل نیڈ ہی خطرے میں آ گئی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاکستان آرمی ہے یا انگلینڈ کی, نواز شریف ہے یا ڈس فورس ہے یا خاندان والے کیا کہیں گے. We always move to fix the problem because something way bigger than anything else is in danger. The problem is اس وقت بھی خاندان ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اس وقت پاکستان بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے. But we know we do not need any lecture from anyone. یہاں تک کہ اگر دیندار آ کے قرآن کے لیکچر بھی سناتے ہیں تب بھی ہم یہ کام کر جاتے ہیں کہ نہیں میرے بیوی بچے خطرے میں آ گئے ہیں سر. That's why you will see in England, ابھی آپ لوگ نئے نئے آئے ہیں نا انگلینڈ میں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں آج. I have not been able to say that. Oh my God, it's like a dream come true. آپ لوگ ابھی نئے نئے انگلینڈ میں, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے انگلینڈ میں. انگلینڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا ابھی کہ آپ کو ابھی پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ایسے سٹورز میں کھڑے ملیں گے جہاں پہ وہ لٹرلی ایسے کر کے بوتل پریزنٹ کریں گے. This is from 1969, sir. Very well preserved. It's a good year for wine. Okay? آپ سوچیں گے یار شراب بیچنا تو بات کی بات. How did you know what is a good year for wine? You understand me? And then آپ کو all of that meat sellers ملیں گے. Meat sellers. You know who meat sellers are, عائشہ? جو حرام گوشت بیچتے ہیں. ان کے لیے وہ حرام نہیں ہوتے کیونکہ ان کے مذہب میں حرام نہیں ہے, ہمارے میں ہے. اور جب آپ ان کا انٹرویو لیں گے کہ سر میں نیا نہیں آیا ہوں, تو یہاں شراب بیچ رہا ہے یار, تو یہ کیسے ہوا؟ اور وہ کہے گا بیٹا بات میں بیٹھ جا, یہاں پہ مسئلہ آئے نا تو ہر چیز الاؤ ہوتی ہے. He's going to tell you that. He's going to explain to you this.
اس کے بعد آپ عائشہ کہیں گی یہاں پہ تو میں سمجھ سکتی ہوں. اور وہ پتہ کیا بتائے گا آپ کو, جب جان پہ نوبت آئے تو سور کھانا بھی حلال ہے تو میں تو خالی بیچ رہا ہوں. جنہوں نے عائشہ سنا ہے نا آپ نے بھی, جان پہ اگر نوبت آ رہا ہے تو سور بھی حلال ہے, سنا ہے نا. حالانکہ اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو, یہ والا جملہ سننے کی ایک 17 سال کی لڑکی کو ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی جان پہ نوبت آنے کے چانس تھے؟ مگر جان پہ نوبت آئے تو سور بھی حلال ہے. یہ تب بتایا جاتا ہے جب ہمارا خود سیلف چاہتا ہے کہ اس وقت بات سنو, سارا ٹول کٹ دو, ساری ٹول کٹ, جان خطر میں آئے تو ساری ٹول کٹ چاہیے. یونیورسٹی کی ڈگری, پروگریس, ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجی چھوڑے, ابھی وہ بات کی بات, اس کے لیے بھی لے لوں گا ٹول کٹ. سب سے پہلی ٹول کٹ پوری کرو. جان بچانے کے طریقے کیا ہیں؟ سب طریقے حلال ہیں. اوکے, سو جو کام آپ کی سیلف کو پرزرو کر رہا ہو اس کے اوپر آپ اپنی فلاسفی بھی ٹرمپ کر دیں. فلاسفی بھی ٹرمپ کا مطلب پتہ ہے؟ نیچے کر دیں. ٹرمپ کا مطلب ایکچوئل میں ہوتا ہے اس کو اوور رائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے قرآن بھی اوور رائڈ کر دیا ہے. قرآن کمز سیکنڈری, لائف سیونگ کمز فرسٹ, وائف سیونگ کمز فرسٹ, kids saving come first. That is self-preservation. اب اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اس کے لیے فلسفے کی کتابیں کھولنی پڑتی ہیں, مگر ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اس کو. وی نو, کسی بھی پاکستانی کے بٹھائیں گے, کسی انڈین کو بٹھائیں گے, بنگالی کو بٹھائیں گے, افغانی کو بٹھائیں گے, عرب کو بٹھائیں گے, مکہ سے نکل کے آیا ہے مینچسٹر میں. You ask him, dude, listen, mortgage? Really? Mortgage? Aisha, you know what mortgage is? How long have you? 7 مہینے ہوئے نا آپ کو, 7 مہینے آپ کو mortgage کے پاس چل گیا. Imagine. Obviously. mortgage پتا کیا ہوتی ہے؟ غور سے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. ایسے کر کے میں نے گن نکالی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پہ گن تان لی ہے. یہ ہوتی ہے mortgage. میں نے گن نکالی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پہ میں نے گن نکال کے تال دیا کہ از یو اگینسٹ می, لائف اینڈ ڈیتھ. شراب سور چھوڑے. یہ لوگ کیوں کریں گے عائشہ؟ بیکاز دس از گوئنگ ٹو ٹرمپ اینی فلاسفی دیٹس گونا کم یور وے. اور پھر کیا ہوگا؟ چونکہ ظاہر ہے وی آر ناٹ گونا بی یو نو what's the word, so obtuse. You'll learn this word, don't worry. So we'll come up with some justifications, we'll come up with some sagas and stories for the rest of the group, because people will ask questions. There's always going to be that odd man who won't be able to afford even the mortgage. That's why he's going to be on rent, otherwise he's not going to be on rent because of Islam. You want to satisfy that guy because that guy's going to be asking, yaar ye to phi Islam mein to mana hai na. ایون تو اسلام میں تو سور کھانا اور بیچنا بھی منع تھا, شراب پینا اور بیچنا بھی منع تھا. یہ تو بعد کی باتیں تھیں, اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کیوں پکڑ لیا؟ بیکاز دس ول ہیو سیکنڈری ڈیفینیشنز. لک ایٹ دس, دا ڈٹرمنیشن آف پرپز generates from this core and the means for preservation of this core comes from this core. Means of preservation of this core. We gotta save this core. یہ لفظ نہیں آپ نے سنا ہوا امی سے کور کیا ہوتا ہے؟ ابو نے نہیں کبھی بتایا ہوا کور کیا ہوتا ہے, تیرا انٹرنل کور بچا کے رکھی. یہ جملے نہیں بولتے, یہ تو میں آپ کو اسے سمجھا رہا ہوں. امی اور ابو پتہ ہے کہتے ہیں. پاکستان میں نا, آپ نہیں جانتے ایک ملک ہے پاکستان میں, وہاں سے آئے ہیں آپ, تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک پرانی ایک کہانی سنائی جاتی ہے. اس کہانی میں عائشہ کیا ہوتا ہے, پاکستان میں ایک کوے کا بچہ اڑ کے آتا ہے امی کے پاس. کہتا ہے امی یہ انسان کیا ہوتے ہیں, انسان. تو اس کی امی اس کو دکھاتی ہے, یہ دیکھیں یہ درندے, یہ ہے یہ انسان, تو ان سے کیسے بچا جائے. تو کوے کی امی کہتی ہے, کوی کہتی ہے بیٹا جب یہ نا کوئی پتھر اٹھائیں نا تو اڑ جائیں اسی وقت, سوچی بھی مت کہ یہ کیا کرے گا, مارے گا یا نہیں مارے گا, نا تو نے اڑ جانا ہے.
عائشہ. تو کوے کا بچہ کہتا ہے امی پتھر اٹھائے تو میں اڑ جاؤں, مگر اگر اس کے ہاتھ میں پہلے ہی پتھر ہو تو پھر. تو کوے کی امی, بچی کی امی کہتی ہے, کوی کہتی ہے شاباش میرا پتر, تو صحیح کوے دا بچہ ہے کہ یو آر آلریڈی ٹرینڈ کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو تو ایکسٹریم آف دا ایکسٹریم سینیریوز کے اوپر تیار ہوا, میں تو تجھے بیسکس کی بات آگے کی بات کر رہی تھی. صحیح کوے دا بچہ ہے تو. امیجن, میرے گاؤں کی پاکستان کی کہانی سنا رہا ہوں, آپ کو نہیں پتا, آپ سعودی عرب سے آئیے مینچسٹر, اوکے, دس از فار دا سیلف پریزرویشن. ناؤ میک شیور یو انڈرسٹینڈ, یہاں تک تو ٹھیک تھا کیونکہ یہاں پہ صرف موت کا ڈر تھا. یہ یہاں تک کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو اور جاب کرنی پڑتی ہے 7-Eleven میں. You know what 7-Eleven is here? What do you call 7-Eleven here? Some Shukla store? Because 7-Eleven is run by the Indians in America, right? So what are those departments? You know, there's a little store with a gas station. What is Tesco's? No, Tesco is not on the gas station. Wherever this wine and this whole meat thing is going on, man, come on. No, I can understand that you got to do that odd job and you got to sell whatever. And I know you're hurting right now. You're pissed off right now. Why am I talking about this? You, how dare you, Pakistani? You come in, yahan pe ek din reh ke dikhana tujhe pata chale. I know, andar se awazein aa rahi. You think I don't know that? I'm standing right here in front of you guys, talking about this because you know why I can say this? I want to fix your children. I need your children. جب تک یہ بات نہیں ہوگی نا, میں لندن گیا ہوں, یہ سلائڈ نہیں میں نے دکھائی تھی, میں نے بریڈفورڈ میں یہ سلائڈ نہیں کھولی, آئی سویئر. یہ 3-4 سیشنز اور 5-6 پوڈ کاسٹ اور 8-9 1-on-1 سیشنز کے بعد I realized, oh my God, listen, the problem is way deeper and we're not even understanding how deep the problem is. عائشہ غور سے سننا بھی, life, I get it, luxury I don't get. You understand me? لائف بچانی تھی تو ٹھیک ہے, آپ نے شراب بیچ لی, مورگیج کس کو بچانے کے لیے لی ہے؟ کون سی لائف لائن پہ لگی ہوئی تھی؟ You need to understand. I'm not saying don't go over mortgage or go. میں مفتی تھوڑی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اندر آپ کی امی کی باتیں گونجی تھیں, میرے اندر بھی گونجتی ہیں, اوکے. کیوں وہ کیا تھی, وہ آیت تھی نا قرآن کی کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لی, جنگ, اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار نکال لی, اب بچت نہیں ہے. زانی, چور, راشی, فراڈ, چیٹ, اچکا, قاتل, مشرک, all of these people, طاغوتی, no, چھوٹے, اللہ کے اوپر تلوار نکالتا ہے آ کے, ظاہر ہے بیسٹ آف دم کرمنلس نا. سوچیں تو صحیح. سو جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں, اس کا مطلب ہے کچھ جگہوں کے اوپر کھانے بند کیے گئے دماغ کے. یہ ہے مرنے کا ڈر, یہ کیا ہے, دنیا کی محبت. سو انڈرسٹینڈ اصل میں کیا تھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی فکر نہیں کریں. اصل میں کون سے پیتھ ویز ہیں, کون سے ابھی دکھاؤں گا آپ کو. I'm going to open them right in front of you, from the Quran, from the Prophet ﷺ, from all the prophets, and from your common sense. I'm going to open the real thing. Right now we're just talking about whatever happened to us. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم ہزاروں میں ہو, قلیل نمبر ہو, اور پوری دنیا اس وقت اللہ نے تمہارے تابع کر دی. پوری دنیا تمہارے تابع اللہ نے کر دی ہے, فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, فرام نارتھ افریقہ ٹو سینٹرل ایشیا اس وقت تمہارے انڈر ہے. مگر ایک وقت آئے گا کہ تم اربوں میں ہوگے, اربوں میں, بلینز میں ہوگے, اور لوگ تمہیں دسترخوان پہ بچھا کے کھایا کریں گے اور تم آگے سے ہل بھی نہیں سکا کرو گے. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم ہزاروں میں ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتا کوئی, اور ہم لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں میں ہوں گے,
تو ایسا کیا ہو سکتا ہے, ایسا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ لوگ ہمیں دسترخوان پہ کھانے کی طرح سجا کے کھائیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان اشاعت فرمایا. دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ جس میں وہ جو لیم چاپ ہے نا, وہ لڑائی نہیں کرتی جب آپ کو اسے کاٹتے ہیں. تو جب کانٹے سے چکن کے اندر آپ کا کانٹا جاتا ہے تو چکن آگے سے مزاحمت نہیں کرتا یا حملہ نہیں کرتا, وہ مر چکا ہوتا ہے, اٹس ڈیڈ میٹ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اربوں میں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی. تو یا رسول اللہ ایسا کیا ہوگا کہ اتنے تعداد میں ہونے کے باوجود لوگ ہمیں بچھا کے کھایا کریں گے, ہمارے بچیوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے بزرگان کو, ہمیں, ہمارے جوانوں کو بچھا کھا جا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارے اندر وہن آ جائے گا. Say it with me عائشہ, وہن, WAHN, وہن, واو ہا نون, وہن. What is وہن؟ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا وہن ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن کا مطلب ہوتا ہے موت کا ڈر اور دنیا سے محبت. یہ دو چیزیں کمبینیشن میں آئیں گی تو تم لوگ صرف اور صرف بکرے ہو, مرغیاں ہو, کیٹل ہو, بس کھاؤ, بس لوگ تمہیں کھائیں بس. اب یہ کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا تھا یا یہ یورپین کروسیڈز میں ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ جی نہیں عائشہ, یہ سائمہ نے کیا ہے. اوکے, یہ دو کام امی کرتی ہیں یا ابو کرتے ہیں. That's where the philosophy changes. Here اسلام کیا تھا؟ اسلام کہتا تھا پوری دنیا کو اگر نہیں بچا رہے ہو, کوئی ایک بندہ بھی تمہارے ہوتے ہوئے ان پروٹیکٹڈ ہے اور تم اپنی بچا رہے ہو, جان بچا گئے ہو, اپنی بیوی بچا رہے ہو, لوگوں کی بیویاں, لوگوں کی بچیاں خطرے میں, تم نے اپنی بھی بچی, تم جہنمی ہو. اوکے, ہم نے کیا کہا؟ ایک بھی انسان کی جان بچاؤ گے یا میرے گھر والوں کے تو حقوق میرے پہ زیادہ ہیں, مجھ سے ان کا تھوڑی, مجھ سے تو اپنا سوال ہونا ہے. نوٹس کرنا کبھی میرے اوپر سب سے بڑا اعتراض پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ساحل عدیم بلوچستان کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, تم فلسطین کرتے رہتے ہو. یہ پاکستان کا اس وقت کا انٹلیکٹ ہے, ان کو یہی نہیں پتا فلسطین میں اصل میں مسئلہ ہو کیا رہا ہے. ڈفر ہونا تو ایک لیول ہوتا ہے, ڈفر بھی کسی لیول کے ہوتے ہیں. ہم اپنی اس لو انٹلیکٹ میں قرآن کو بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچستان کا سوال ہوگا, فلسطین کا سوال نہیں ہوگا. امیجن کریں بلوچستان کی پرابلم کو فلسطین سے کمپیئر کرنے کے بعد ایکول پلڑے میں ڈال دیا, اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے اگر بلوچستان سالو کر لیا تو فلسطین کا سوال ہوگا ہی نہیں ہم سے. It is that sort of a problem that Pakistanis are trained into, and Indians too, and Bengalis too, all this is. So make sure you understand simple difference. Unless you train your boy for the Olympics, he's not going to get the muscle to conquer the local athletics. اسلام آپ کو گلوبل اولمپکس کے لیے ٹرین کرتا تھا تاکہ آپ لوکلی خود ہی کانکر کر لیں. ہم نے لوکل کو اپنی ایپیٹمی سمجھ کے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اولمپکس کا سوال بھی ہونا ہم سے. بالکل اسی طریقے سے جب تک آپ پورا گلوبل ایٹماسفیئر اور ڈیمانڈز نہیں دیکھیں گے تب تک آپ پاکستان کا بھی کچھ نہیں کر سکتے اور پاکستان کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. If you're not training for the actual purpose, I'll show you the real purpose. This is how every single thing is done in Islam. قرآن پاک کی ساری آیتیں, ساری کی ساری حدیثیں اور ساری سیرہ اس پرزم میں سیٹ ہو کے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور اپنا مطلب سارا کا سارا کنیکٹ کر دیتی ہیں جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں. کیا ہے وہ اینگل؟ غور سے دیکھیں کہ جب بھی آپ پوری دنیا کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں, جب بھی اللہ کی مدد آپ کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. نمبر 1, اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام شروع کیا ہے تو پھر آپ کا مسل اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوتے ہیں.
जब आपने उसके लिए फोर्स तैयार करनी शुरू की है, ऑल ऑफ सडन डिवाइन फोर्स आपकी तरफ आ जाती है। अगर आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया आयशा, तो आप इस्लाम में एक प्रॉब्लम है। फिर मुसलमानों को आपके खिलाफ कोई सोल्यूशन लेके आना है। If you are playing a smaller than the whole ummah of human beings, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी नबी ने नहीं आना, तो एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग का मसला आपने खुद सॉल्व ना किया, वो बताऊंगा कैसे करना, फिक्र नहीं करें, तब तक आप इस्लाम में प्रॉब्लम है। अब ये हैं वो मेजर इवेंट्स जिसकी वजह से मैं आपको छोटी करके बताऊंगा जर्नी। नंबर 1, जर्नी स्टार्ट होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। दैट्स वाई मैं उस बच्चे के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं पता हमें यही नहीं पता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों कर रहे थे सारा कुछ, अल्लाह उनसे क्यों करवा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो मेजर इवेंट हुआ है, जो कि आपने देखना है, ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्या क्यों देखना है। अम्मियों को स्पेशली बताना ज़रूरी है क्यों देखना है, बिकॉज आपके घर में जो इस वक्त बच्चे ना आयशा की उम्र के या हसन की या हैदर की उम्र के, देयर समथिंग अबाउट दीज किड्स जो कि पिछली जनरेशन्स के ऊपर नहीं पहुंच सकी। आई एम गोना शो यू दैट एंड देन दीज आर योर किड्स, देन आई एम गोना कनेक्ट दीज इवेंट्स विद योर किड्स, और फिर आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर 10 सवाल फालतू हो जाने हैं। अगर आपने वो काम ना किया तो आपकी ज़्यादा कड़ी सरजनिश हो जानी है क़यामत वाले दिन, इसलिए गौर से समझ लो। दिस इज़ द फर्स्ट मैन, दिस इज़ द फर्स्ट मैन, हैदर। हु इज़ दिस गाय? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ओके, हु इज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम? Yeah, but yeah, I know he's a prophet. What is the most famous thing about this prophet, alayhi salam? It's all right. Aisha, what's the most famous thing about Ibrahim alayhi salam? Let me rephrase the question. What is the difference between the stature of Ibrahim alayhi salam versus any other prophet? The stature. Yes. थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। Oh, so yeah, so he did not get the wahi about Allah, and he still got to find Allah Azza wa Jal, even though he was born in the pagan and the idol worshippers. That's probably one of the most famous things about Ibrahim alayhi salam. That's so true. But no, that's not the stature. Here you go. It's all right. No, I'll show you. I'm not going to take any more risks. Okay, this is the journey of Ibrahim alayhi salam, okay? This is Palestine. Okay, this is where the big problem starts. This is one man's journey. Sure, please. So this is Ibrahim alayhi salam's journey. All of this is Ibrahim alayhi salam. Okay, from Ur to there. This is Ibrahim alayhi salam's one man struggle, Aisha. One man. Normal lifespan. He didn't live for thousands and thousands of years. Okay? गौर से देखिएगा, किसी मौलवी साहब या अक्काबरीन के सामने आए आप और उनसे कहें, उन्होंने कहा ना कि साहिल अदीम की अपनी थ्योरीज़ हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है आपका, या ये है या ये है, या कोई और आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, वो है। This is what every human being is supposed to do, Aisha. This is one man, one journey. Okay? This is the trouble they want to, this is the process, these are the big events. Okay? This is the big events.
अपने बेटे को ज़बह करना, बेटे को छोड़ जाना are one of the many things he went through. And this Aisha, Haider, Hasib, what is this? ऊंचा बोलना बेटा. The what does that mean? वो तो मैंने लिखा है ना, मतलब क्या है इसका? What does that mean? A fact means what? Okay, how do you translate that? फिर क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जर्नी से मैंने ये तस्वीर निकाल दी, इसका क्या मतलब है? Islam came temple. Are you telling me this is Islam? This is Argentina, man. This is Argentina, this is Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Peru, Colombia. What? ये Islam है? Let's take it here. South Africa? No. Ethiopia? Kenya? Islam? No. Come on. Siberia? Papua New Guinea? Fiji? New Zealand? Australia? Islam? What is this? Yeah. What does that mean? The what now? Yeah, it's not, don't call it religions. This is one millah, okay? So all of these people will make all the laws based on Ibrahim alayhi salam. They'll make all the culture which cannot be repugnant to Ibrahim alayhi salam. They'll make all the social and public policy based on Ibrahim alayhi salam. All the policies and processes based on Ibrahim alayhi salam. Making all the armies which are going to protect the people in the name of Ibrahim alayhi salam. Any and everything they're going to do, which is more important. The law in England is based on what? On who? Aisha? Ibrahim alayhi salam. In England is not a Jewish country. Ibrahim alayhi salam is a Jewish prophet according to the Bible. Think about it. But Muslims never think about it. So, आता हूँ उसके ऊपर. One man, one journey. Haider, one life. And look at what he did. Every country will make every law, every policy, every kind of progress, every kind of connection based on one man. This is the impact of Ibrahim alayhi salam. Not the color on a map, the laws of lands, the militaries of all of those countries, the fights and the agreements and treaties, the way you and I dress up and the way you and I carry our beard and think, the way we reflect, all of this, Ibrahim alayhi salam. Okay? ये करता है एक शख्स अलैहिस्सलाम. और अगर इससे कम करना है तो इस्लाम में आपको कोई आयत समझ नहीं आनी. कुरान की सारी आयतें इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक बंदे के अंदर फिट करने के लिए, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए नहीं है कुरान. ये पूरे के पूरे इम्पैक्ट को आपके अंदर इंस्टिल करने के लिए कुरान आया. आपने ये वाला इम्पैक्ट देख लिया, आप कुरान खोलें, आपको एक एक आयत अपनी जगह पे फिट होकर पता चलेगी कि मेरे लिए अब क्या क्या हुक्म आ रहा है. So after Ibrahim alayhi salam, what happens? Well, many things happen. Many things happen. Many things happen. Except the followers of Ibrahim alayhi salam said, oh, you know what? We got the book now. Haider, what is this? Red line. Haider. This red line. The what? The war. The war. No, I cannot understand your accent too, man. So what? Him walking. No, this red line.
This red line, Aisha, do you know what this is? This red line, come on. No, this is what Netanyahu is fighting for. In the name of Ibrahim alayhi salam. Okay? This literally is the demarcation of the land that they claim that was promised to the Jews. This is Jerusalem. And this is the land of Israel. And they are going to get it. Not because of what they promised, because my Prophet ﷺ also said that. They're going to get it. This is where he's going to stand. This is where he's going to stand. This is Medina. And he's going to stand on the edge of his own land. He's going to say this, because he's going to come to the mountain of Uhud. Wahan tak hai greater Israel. He's going to stand on top of the Mount Uhud, and he's going to say to his people that I present to you here the white palace of Muhammad, which is Masjid al-Nabawi. He's going to stand on top of the mount here, for which MBS has prepared a very good palace. You can see it now. He's already built it. You can go there and see it right here. So, this is, by the way, this line, look at it on the map. You're going to find it, because it's called the Neom now. You're going to see it in the name of Neom. Not here, nor here, just here. Okay? For which a lot of Pakistanis, you came from Saudi Arabia, didn't you? Your daddy is looking for a space in Neom. Every Pakistani is. Good investment. आगे का सोचते हैं, सही कव्वे दा बच्चा है ना? आगे का सोच रहे हैं ना? Every one of us knows Neom. कौन कितने का अपार्टमेंट मिलेगा उधर? रेट हमें पहले से पता चल गए. पाकिस्तानी तो PhD है रियल एस्टेट में. ओके? क्यों बता रहा हूँ आपको? क्या बात है? क्यों बता रहा हूँ? You know, the same thing he does two different things at the same time. नियम में जगह लेनी यहाँ पे ज़रूरी है ना, यहाँ पे ज़रूरी है नियम में. दज्जाल ने लाइन कोई नहीं, दज्जाल जब आएगा तब आएगा ना, उससे पहले तो मैं आया हूँ, मेरे भी बच्चे आए ना, यहाँ पे जगह चाहिए. साहिल अदीम ने कह दिया वो ग्रेटर इसराइल की लाइन है, उधर MBS को नहीं पता, खादमे हरमैन शरीफैन, वो नहीं मुसलमान. ये मुफ्त मौलवी जो है ना, ये क्या कहते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं और बस इस्लाम हर जगह घुसा देते हैं इस्लाम को. हालांकि इस्लाम है लिव एंड लेट लिव. ओके, हर तरह का आर्ग्यूमेंट आएगा. व्हाई? बिकॉज ये इसको चाहिए गजा. जितने आप बड़े होंगे उससे ज्यादा बड़ा ये होगा. इसको अल्लाह ने कहा था, क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने ही नफ्स को अपना रब बना लिया? यहां से पॉलिसी लेता है. इस्लाम की पॉलिसी सूद मना, हराम मना नहीं. यहां की पॉलिसी जान बचानी हो तो सूअर भी खा सकते हैं. इनके ख्याल से पता क्या होता है कि जंगल में 3-4 भूखे मुसलमान बैठे हुए जान बचाने के लिए, दस्तरखान पर सूअर लगा हुआ है और ये कह रहा यार जरा रान का पीस फ्राई कर देना. क्यों? जान बचाने बैठे हैं जंगल में. This is how we actually present our own philosophy to our own selves. अपने तक की खैर थी यार, अपने बच्चों को भी कर दिया हमने ऐसे. So coming back, understand, unless it is global, it's not Muslim. It is what? It is self-preserving. सिवाय पूरी दुनिया का ठेका लेने के everything else is self-preserving. और अगर आपका बच्चा पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रहा
تو میرے بچہ جو دنیا کا ٹھیکہ لے رہا ہے یا ان کا بچہ جو دنیا کا ٹھیکہ لے رہا, وہ ٹرین کیا جائے گا کہ آپ کے بچے کے خلاف کیسے جنگ کی جائے. یہ اسلامی ڈیوٹی ہے ہماری اپنے بچوں کو تیار کرنا کہ ان سیلفش کینسر سیلز کو باہر نکالو. ایک بندہ آپ میں سے مجھے اس سوال کا جواب دے دے کہ کینسر سیل کیا ہوتا ہے؟ Alien cell in the body which does what? Yes. In what is the problem اگر ایک سیل replicate کر بھی رہا ہے تو ایسا کیا ہے؟ No. Well, every cell replicates, sir. Every cell replicates. Mitosis ہر سیل میں ہو رہی ہے. What is the problem with the cancer cell? No, it doesn't eat up anything. A cancer cell, Aisha, does in your body is the cell that is functioning for its own preservation, not for the preservation of your body. Okay? That's what we call a cancer cell. That it is an organism of its own. رہتا میرے اندر ہے وہ سیل, مگر وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. وہ میری ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر. دیٹس واٹ وی کال کینسر. اوکے, سو جب ایک عائشہ, جب ایک انسان صرف اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو وہ اسلام میں کینسر ہی ہے. اگر وہ سب کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے, پوری کمیونٹی کو آگے لے کے چلنے کے لیے, ایک ایک چیز پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آبجیکٹو سیٹ کرتا ہے, تب کہیں جا کے وہ مسلمان ہے. اپنے اپنے کھیلنے والے لوگ اسلام میں کینسر ہیں. یہ میں آپ کو ابھی ایگزامپل دیتا ہوں فرام ریئل اسلامک کیس اسٹڈیز. آئی نو آئی بین ٹولڈ کہ آپ کو بریک دینی ہوتی ہے, بیچ میں بھی میں بریک دیتا ہوں. انڈرسٹینڈ, پہلے یہ ٹائم لائن دیکھ لیں. یہ ٹائم لائن ہے 1200 نبیوں کی. 1200 نبی آئے ہیں, منیمم اس سے زیادہ ہی آئے ہیں, جو لکھے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بار بار بتاتے رہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ روز صبح ایک نبی قتل کر دیتے تھے, شام کو ایک اور نبی اپوائنٹ کرنا پڑتا تھا, رات کو پھر اس کو قتل کر دیتے تھے, صبح کوئی اور نبی اپوائنٹ کرنا پڑتا تھا. وہ کیا کرتا تھا حسیب, وہ نبی کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر نبی سیاست کرتا ہوتا تھا, پارٹ آف دا بگر سسٹم بن جاتا تھا, رول آف لا اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے آتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو یہ پھر اس کو قتل کر دیتے تھے. جب وہ قتل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی اپوائنٹ کر دیتے تھے. وہ کیا کرتا تھا؟ ایک دم سیاست میں انٹر ہوتا تھا, پاور گیمز کے اندر رہتا ہوں, ہر وقت پاور گیمز میں رہتا تھا. عائشہ آپ بتائیں, 7 مہینے ہو گئے انگلینڈ میں آپ کو. Heather, born in Manchester, you just came to Manchester. Tell me, what is the preparation of you being in power in England? اس بارے میں بات ہو ہی نہیں سکتی, ہونا چھوڑ دیں. What is that you doing? What was given to you by mommy and daddy that you are going to take over England as the most competent politician, money man, influence man? You are not even in the game because you thought this is not the game. I'm telling you, this is the game. You better ante up now. Better. That's the least you're going to do in Islam. Okay? So, books, you got to write, not just read. Unless you're writing books, you're not an influence. Money, you got to generate, not just get an employment for. Otherwise, you're not in the game. اب بتاتا ہوں کیسے ہوگا بھائی, ابھی اس کی ٹیکنیکس بھی سکھا دوں گا. This is how they are doing it in your country. This is the list of people, Heather, who came to Manchester, were not born in Manchester. You are born in Manchester, man. Keeps going. Aisha, ان کے بچے بھی آتے ہیں, وہ پرپز لے کے آتے ہیں.
اپنی دین کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے بچے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے انگلینڈ کے لوگ ہیں, انگلینڈ میں اتنے اتنے پیدا ہوئے تھے. حیدر, this guy, he just wanted to play a different game. He was told that is the real purpose. You and I call them inferior people. Maghdubi alayhim. We call them what? Maghdubi alayhim. اللہ نے ان پہ عذاب برسا دیا ہوا ہے. ہمیں یا اللہ ایسا نہ کر دیں, انفیریئر ہے, ہمیں ایسے نہ کر دیں. عائشہ, who are مغضوبی علیہم؟ سورہ فاتحہ. اسائمہ مت کرائیں, چیٹنگ کیا ہو گیا آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین ends at غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. Who are مغضوبی علیہم؟ You don't know? Heather? Spell it out, man. Spell. Who are maghdubi alayhim? No, you don't know. Anybody? Who are waladdallin? There are two people in Surah Fatiha. The first, that's what you read every prayer. Come on. Pakistan. Surah Fatiha کا ترجمہ نہیں آپ نے پڑھا ابھی تک. سورہ فاتحہ پتہ کون سی والی ہے جو ایسے کرتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. وہ سورہ فاتحہ ہے. پاکستان سورہ فاتحہ آپ کو پتہ تھا؟ تمام تعریف صرف اللہ ہی کی ہے, الحمدللہ رب العالمین, جو کہ پورے کے پورے جہان جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے وہ ان کو پال رہا ہے, ہر نینو سیکنڈ میں پال رہا ہے ان کو اپنے ہاتھ سے. ایک ایک چیز نرش ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز پرزرو ہو رہی ہے. یہ الحمدللہ تعریف صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی تو آپ نے اللہ کی تعریف کرنے والے اس ایلیمنٹ میں شرک کر دیا. تعریف صرف اللہ کی ہے اور کوئی کسی کی تعریف نہیں کر سکتا, جو کہ تمام عالمین کو پال رہا ہے, اپنے ہاتھ سے پال رہا ہے. اوکے, کہاں کون پال رہا ہے؟ اللہ عز و جل پال رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نہیں پال رہے, صرف اللہ پال رہا ہے. قرآن کی پہلی آیت ہے. جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ کرتوتوں سے میں بچا لوں گا اپنے آپ کو یا اپنے بیوی بچوں کو, all of a sudden آپ اسلام سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. اس لیے پہلا سوال ہونا ہے من ربک. وہ رب کا لفظ یاد رکھے, من ربک is the same رب. حیدر, keep that, ربک رب, الحمدللہ رب العالمین. What is this question, man rabbuka? Have you heard it before? What is the importance of this question? Man rabbuka. No, you haven't heard it. Anybody who's heard this question? آپ لوگ بریک کریں, ہم چائے پانی کافی کی باتیں کرتے ہیں, موسم کا حال پوچھتے ہیں. اس کے بعد من ربکا کا سوال وہ ہے جو قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہونا ہے. پہلا سوال حیدر, عائشہ, as soon as you're going to die, first thing two angels are going to be like, one rabbuka. You know what that means? No, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ پاکستان میں اس کا مطلب ہے. فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا تمہارا رب کون ہے. فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس کو رب کا مطلب ہی نہیں آتا. اس کو جس چیز کا مطلب اصل میں آتا ہے, رب کا جو اصل میں مطلب اس کو آتا ہے, اس میں پوچھنا ہے انہوں نے. انہوں نے یہ نہیں کہنا ہے من رب کا. عربی آتی ہے, من کا مطلب بتاؤں, رب کا مطلب بتاؤں, میں پوچھوں انت تفہم العربیہ؟ نعم, اوکے, من رب کا. ایسے نہیں ہونا. ادھر ہونا ہے کھول اپنا دل, بتا اندر تجھے کون پال رہا تھا. دکھاتے ہیں اندر سے کس کے ہاتھوں پل کے آیا ہے. تو آپ ادھر بٹھائیں گے, سر میں کوے دا بچہ خود کرتا رہوں سارا کچھ. یہ ہے من ربکا کا توڑ. وہن ورسز من ربکا. آپ سمجھ رہے تھے کوئی راکٹ سائنس ہے؟ نو, اٹس دیٹ بیسک. کوشچن نمبر 1 کے اوپر فیل ہے ہم. کوشچن نمبر 67.2 ڈیوائڈ بائی 7, اس کے اوپر نہیں فیل. کوشچن نمبر 1 پہ فیل ہے ہم. من ربکا. ہم وہ ہزاروں میں تھے, ہم اربوں میں.
क्वेश्चन नंबर 1 में फेल हो गए. So if you are going to do whatever you want to do for your own self, and if you're competent, that's why you're going to make whatever you're going to make, then yeah, that was the mistake you were making. Because you thought it's going to be you. That's why most of the Muslim clerics are going to stand in this stage. جو بھی آئے آپ نے سنے ہیں, جو مفتی ہوں یا نہ ہوں, استاد ہوں نہ ہوں, جو اسلام کے نام پہ آئے گا, اور وہ آپ کو کیا مارش میلو مولوی آ کے کیا بولے گا, آ کے نماز پڑھا کرو, امی اور ابو کی خدمت کیا کرو بیٹا, قرآن کی آیتیں سناؤں گا میں, روزے رکھا کرو, حج کیا کرو, حجاب کیا کرو. عائشہ, یہ بھی 70 میں آتا ہے اسلام. ہر مولوی ہر باتیں کرے گا, اصل میں نہیں آتا, ٹینشن نہ لیں. What I'm saying is ہر بات کرے, اور وہ کیا ہوگا, وہ سب پوری آتی ہے ادھر. جو مرضی دنیا کا مولوی اس تک بتا دے آپ کو, وہ اس پورے کے پورے سسٹم میں پوری اترتی ہے. بیکاز کوئی تعلق ہے دونوں کا آپس میں, نماز بھی اس کے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے, حج بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حیدر مینچیسٹر سے سعودی عرب کی فلائٹوں میں حاجی دیکھا کریں, حاجی ہی حاجی واپس آئیں گے. اللہ نے بلایا ہمیں, اللہ نے بلایا تھا. نمازی ہی نمازی. مینچیسٹر میں تھا, برمنگھم میں تھا, گمکول شریف, برمنگھم میں نمازیں تو وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں, 5 نمازیں نہیں پڑھتے سارے. اس لیے انہیں ہر مولوی پسند آتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ والا اسلام پرفیکٹلی فٹ بھی آ جاتا ہے. کہ میں I have a beard, I do 5 prayers, even 6 man, I do wake up for tahajjud, and then I pay all the zakah, sadaqah. I'm the nicest, most politest human being to my parents and my aunt. جو اپنی بیوی سے اچھا نہیں وہ کسی سے اچھا نہیں, تو میں تو اپنی بیوی سے بھی بہت اچھا ہوں. ہیپی وائف, ہیپی لائف. مولوی بھی خوش, آپ بھی خوش, اور وہ نفس بھی خوش جس کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. Imagine such a big lottery. That's why I'm like, what the hell are you guys doing, man? This is where the disease is. بیماری ادھر لگی ہوئی ہے, ادھر کیا ٹھیک کر رہے ہو. وہ ان کے آپ کو کیا پتا, ساحل صاحب لوگ نماز ہی پڑھ لیں بڑی بات ہے, تو نماز تو پڑھتے نہیں ہے, تم ان کو سکھا رہے ہو جا کے راکٹ سائنس. یہ راکٹ سائنس ہے, یہ اندر کی آپ کے اندر کی انسٹالیشن آپ کی امی نے کی ہے بغیر کسی کتاب کو پڑھے ہوئے. ابو نے کیا ہے, میرے اندر کیا ہے, ابو نے کیا ہے. یہ راکٹ سائنس ہوتی تو میرے ابو نہ کر سکتے, میرے ابو نے تو فزکس کبھی پڑھی ہی نہیں, ان کو تو راکٹ سائنس آتی نہیں. یہ اتنی پرفیکشن سے کیسے کر رہے ہیں ہم. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں نفس پروری. اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی. عام سی لالچی عورت اور لالچی آدمی کی شادی ہو جائے, راکٹ سائنٹسٹ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے بیچ. سو جتنے مرضی مولویوں کو سن لیں آپ, جتنے مرضی شیخ شیخاز کے پاس لے جائیں اپنے بچوں کو انگلینڈ میں آپ, they'll be like, dude, everything else is just a plastic sermon. We get it, we're going to be able to do it, we're going to be able to do everything this dude is saying, and still stand tall as the selfish, most self-centered man in the planet. Nothing's going to change. If anything, that version of Islam is going to help me become a better evil. Because then I'll be like, I have a certificate. میں سارا کچھ کرتا ہوں, this is my certificate, or this is. And اندر سے میں پورا وہن میں ہوں. And that's what Palestine is crying about. That you all sat down doing your umrahs and your hajj and your prayers and everything. Every Palestinian girl, child is asking us that how can you possibly think, let alone believe, that you are a true Muslim and you think Allah is calling you for your hajj and Allah is, saying yes, this man, or نمازیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی. How are you even thinking کہ یہ possible ہے دونوں چیزیں؟ ہاں ہم نے possible کیا ہوا ہے, because یہاں پہ سارا کچھ possible ہے. جب یہاں پہ میں possible ہوں تو میں اپنے بچے بچا رہا ہوں بھائی. میں تو فلسطین نہیں جا سکتا, تو میں نمازوں والا سسٹم والا ٹھیک, یہ ہائبرڈ ماڈل ٹھیک ہے میرے لیے, ہائبرڈ سسٹم آف اسلام. اور مجھے آپ سے اعتراض اتنا نہیں تھا, آپ کو تو اینگل چلو پتہ چل گیا آج. I swear to God, جس نے قرآن کھولا, تمام مولوی حضرات نے کھولا ہوا ہے, روز کھولتے ہیں, پوری عمریں دی ہیں.
इनको वल पता है कि मैं क्या कह रहा हूं. They know exactly what I'm talking about. They purposely hid this part. कि मैं कुरान में अगर मैंने भी बता दिया तो लोग कहेंगे तुझे तेरे पीछे क्यों इमामत में नमाज पढ़ूं, तुझे किस बात की तनख्वाहें चंदे दूं मैं. These culprits, these perpetrators are crooks of Islam. जिन्होंने मस्जिदों में मंबर पे ऊपर बैठ के हमें ये एड्रेस नहीं किया और यहाँ पे मक्खन पोस्टन करते रहे, हमारा ईगो पॉलिश करते रहे हमारा. अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों ने क्या करना है, मैंने क्या करना है. I'm going to show you everything. Don't worry. I brought in the whole cavalry here. This is the English tour. The only hope that I have is from English Muslims. Because you guys are in the center of power. I need you to use that power and become powerful. You're in the center of competence. I need you to get that competence and use it for us. You guys better understand why I'm hopeful from you and I'm not hopeful from Pakistan. मैं पाकिस्तानी हूँ ना, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से सच बोलेगा ना, मानेंगे कि हम बीमार हैं. मुझे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे इस्लाम के स्टेंसिल पे अपने आप को बीमारी नज़र आती है. मुझे गोरों के स्टेंसिल पे अपने आप को बीमार नज़र नहीं आता. हम इस्लाम में कैंसर हैं आशा. गोरों के तो हम अच्छे भले मजदूर हो सकते हैं, they can like us or hate us based on whatever indicator that they have. If a Sahabi would come here, he would not fight the English or the American or the Jew. He'd fight the Pakistani. He'd fight you and me. That you came in the way of me and my Palestinian, okay? It is me, I came in the way of the Palestinian. So I'm going to show you this, don't worry. We're going to open this, inshallah, with a purpose. I'm going to open the science now. We're going to break for what, 15? 20? 25? Are you sure? एक दफ़ा घंटा ले लो. 20 minutes. All right, we'll break for 20 and then we'll regather, inshallah, to open this, okay? Okay, this is too important, so I'm going to repeat it. I'm not going to let you miss it. This is a series of key events in the history of human beings. Key events. Why are they key events? Because somehow human nature tried to teach us a lesson. Obviously not in case of Ibrahim alayhi salam or Musa alayhi salam or our own Prophet sallallahu alaihi wasallam, because this was not just human nature. They channeled the human nature to teach us the actual purpose of life. Here, these guys are not doing it for God Almighty. They just practiced human nature. Now, what is that human nature? Understand, the story doesn't actually start from Ibrahim alayhi salam. Where does the story start from? Anyone? Adam alayhi salam, yes. So, this is a recent story of food. Adam alayhi salam was born in Jannah, made in Jannah. Hawa alayhi salam made in Jannah. But that was Jannah. This is planet Earth. Why was this story so important for us to be, like, why did Allah tell us this story so many times with so much detail? Anybody? Purpose, really? So how can we get the purpose from that story? Be aware of what? Be aware of what? Listen, the most important story is the story of Adam alayhi salam. Leave no doubts about this. And the least amount of sermons are about Adam alayhi salam. Okay? All of this timeline will only make sense if you understand the story of Adam alayhi salam. The story of Adam alayhi salam, yes sir, you have something to say? The story of Adam alayhi salam is, the purpose of the story is that
we are sent to this planet, not from this planet. That's the first light bulb that we all, as Muslims and believers of the book, should know that, since we're not from here, whatever is going to happen to this body is naturally not going to be fulfilled here. Let's assume that we are from Mars. Assume for just 1 minute, we are from Mars. So whatever is going to happen on this planet Earth, our body and our mechanisms, our systems are not going to get the best from this planet because it is designed for Mars. Okay, you've seen those alien movies where the aliens come in and they just die out because they cannot handle the disease in this planet. Okay, that's just common sense. So whatever is happening to us right now is because we are not from here. So Allah didn't just say, you know what, you were sent from somewhere. Allah Azza wa Jal told us, where are you sent from? And where are we sent here from? Adan, a garden in Jannah. So now we know through our Prophet ﷺ, in the Quran, what is happening in Jannah, what kind of structure and chemistry of Jannah is. What is the chemistry of Jannah? You think and it happens. No effort. That's one. What else? Eternity. Okay? Eternity. How do I go back? Eternity. What else? So eternal life. What else? No death. What else? Peace, prosperity. Come on, don't be so cliche. Say it. Bol dena asli baat. That I own everything. Everyone submits to me. Okay? Remember that guy who I was talking about? The last man who comes out of Jahannam is Yohanna. The Prophet ﷺ, the whole hadith is that this man, his name is Yohanna, he comes out of Jahannam after going through whatever turmoil he goes through. And that is the lowest rank of Jannah that he's going to get. The lowest. Obviously, he's the last man in, right? And what is he going to get? What is this guy going to get? This guy is going to get a planet which is 13 times the size of this planet Earth. That's the lowest rank in Jannah. Now, understand why I'm telling you this. Otherwise, you won't understand any of this. So, in Jannah, where my father, your father, Adam alayhi salam was made, he had everybody submit to him in his Jannah. He was the all in all. Otherwise, it is not his Jannah. Because if you have somebody who's your boss in Jannah, that's not your Jannah. That's your boss's Jannah. So you see, the first thing you said was, you think that it happens. Well, look at the son of Adam alayhi salam, the prince. What is he up to? What is this? This is a beacon reminding me from where I am from. This is a cell phone. But what does it do? I think and things happen. I push a button, food comes to my door. I push a button, a cab comes to my door. I push a button, I talk to my wife and kids. I push a button, my message goes through. Human beings are trying to do whatever they were intended to do in Jannah. And this is a very primitive machine when it comes down to Aisha. Aisha is 17. Aisha is inventing messages with acronyms now. She does not even want to write the full words.
Because even that is too much effort. Yes, sir? It was not just allowed to enter Jannah. At that time, he was made to enter Jannah, not allowed. Yeah. Because the test of this planet was not, the story has not begun yet. Okay? Before that, there is no, this is not our doing, this is Iblis' doing. Okay? So, you see how I am reminded, if I look closely, that this machine cannot be invented by anyone else but a Jannati. Okay? Look how the human beings are moving towards zero effort, full convenience. But that's just the same things which are visible right here. What else are we doing? Every man wants to become the most powerful man. Everyone wants to make everybody subservient to him. Every girl wants to become the most pretty little girl in Manchester. If you see the whole pattern of human beings, you'll find out that armaments, the instruments of power, and cosmetics, the instruments of making you look beautiful, are your most naturally inclined industries. That's why they're the top two industries. Because the daughter of Hawa and the son of Adam alayhi salam are trying to create that sort of Jannah here. They keep forgetting that the next girl is also the daughter of Hawa. The next man is also the son of Adam alayhi salam. Jannah is not to make other human beings submit to yourself. But we are, a king is a king, man. A prince is a prince. So we practice whatever is in our progeny. Andar ki awaaz bahar khud hi aa jati. That's why the story of Adam alayhi salam is the most important story. That's why you need to understand why all of this happened. This timeline. This was done so that everybody goes to Jannah. Okay? This was done, Ibrahim alayhi salam. This was done to help everybody go towards Jannah. Ibrahim alayhi salam. Okay? Musa alayhi salam, so that every human being abides to the law of Allah. Ibrahim alayhi salam did not get the law. Musa alayhi salam got the law. It's called the book. Al-Kitab. The first man to get the law is Musa alayhi salam. So, that's why they can maintain, that's their purpose. Ibrahim alayhi salam, the big purpose, and look at the followers of Musa alayhi salam. Musa alayhi salam was on the same mission as Ibrahim alayhi salam. But their disciples, their followers, they said, no, only this, the center of the law, and the rest of the world will follow the law through our Messiah. It is literally written, every Jew believes that yes, everyone is supposed to be subservient to God, everyone. But that's not my job, man. Okay, that's the job of the Messiah. We are going to wait till the Messiah comes. Okay? Muslims don't believe that. Muslims are like, oh, hold on. If the Messiah is going to come, wait, how do I go front? Here. This is the Muslim reset. This is the Muslim reset. Started here, okay? And the whole of Europe, Africa, Asia, all of that was made to be ready. Pura global reset. Get everybody in. That's your job, my job, as one single individual, okay? And this is what actually got done. And then we forgot the purpose. We forgot it. Because somebody came in between the purpose, the original literature, and me and my wife. So I got my son and daughter to say, you know what? Good to have, not need to have. Need to have kya? But apna ghar bacha lo. Just save your own self and your wife.
It changed pretty recently, okay? Otherwise, agar yahi masla tha, if it was not the purpose, why all of this was done by this one man, sallallahu alaihi wasallam, and his companions? All of this was done by his own first-hand companions. What were they like? You know, Aztec, Spanish, the Dutch, or the English sort of whims and fancies that we want to conquer the world for the sake of conquering it? No. They knew exactly what the job is. Prophet ﷺ wrote letters to here, here. Everybody was written letter that, you know what, this is the job now, we're going to start here. And the last sermon of Allah, Prophet ﷺ, Allah's Prophet's last message to all of us was, he stood on the pulpit and he said, did I convey to you the message? They said, yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you did. And then he said to everybody, here, it happened here, last sermon, that now you go to every part of the planet now. Every part of the planet, that this is the purpose. So this is China. Saad bin Abi Waqqas is buried in China. This is where the Sahabas are buried. This is where the Sahabas are buried. This is where the Sahabas are buried. Here, the companions of the Prophet ﷺ. You need to understand, this was the original thing. This is why Ibrahim ﷺ's map is this big. Now, this is just the story of Adam ﷺ being relived. How do you get that done? You get that done through these key elements. These key elements are based on 4 different pillars. I'll show you those pillars. That's why I need your daughter, your son, my daughters. Everybody has to come to these 4 or 5 pillars. I'll show you those pillars. Unless, Aisha, you're writing books, unless you're not part of the big purpose, unless you're developing platforms to get everybody, you are a cancer in Islam. You need to be competent, influencing everyone in the world. By the way, even if you're not Muslim, human nature is going to make you do that. That's why all the non-Muslims are currently doing that as well. That's human nature. But they're doing it for what? For their own selves. You got to do it for the big purpose. Here is what an opportunity has presented itself. This happens very seldom. Okay, before I get to this, let me just show you the one thing missing. This is why you guys are here, by the way. One girl did this. One girl did all of this. This from New Zealand to Vancouver, all these pink areas, she ruled directly. How? She, from New Zealand to Alaska, India, Burma, Africa, Middle East, started right here in south from here, London, okay? And what did she do? Implemented the law, ran all the systems which control the law and order, okay? Wrote the books, made sure everyone is influenced by their academic, intellectual power, okay? Made sure all the power and resources are within the house. People who have business, finance, money, wealth, and the control on wealth, you have to have it within you. Muslims right now do not have their own law, so nothing can be done. Muslims do not have their own power, so nothing can be done. Muslims take order and politics still from Victorian English. She did this. She reset the globe. Everybody right now in Pakistan, India, or Africa, or America,
Everyone uses the Victorian law. Only 17 countries in the world right now, only 17. वो भी बाद में develop हुई इसलिए. Otherwise, rest of the whole planet uses the Victorian law. One girl did this. Okay? Then came what? Another opportunity arose. किधर चाहिए? Then came the World War. I have to keep playing with this, I'm sorry. Here. The World War. That's where the whole globe got reset on its own. And new definitions came into play. Before the World Wars, we were still a little bit of a community. After the World War, you are a Bengali and I'm a Pakistani, and if I fight with you, it's legit in Islam, and if I kill you, I'm going to be honored in Islam. You're an Indian, I'm a Pakistani. If we fight, I kill you, I go to Jannah. You kill me, you go to Jannah. New definitions come into play. That's what happens when a global event takes over the human beings. Whenever a global event happens, definitions change, philosophies get massacred. Now every Muslim can fight with each other and go to Jannah by killing your daughters and kids and everybody, and I will be a better Muslim all of a sudden. Why? Because Sir Winston Churchill drew these lines on the map. These lines are drawn by Sir Winston Churchill here in England after the World War. These lines were not there before. They're pretty recent. These lines that Muslims are actually following right now, here, these lines. So this country, Iran, fought with Iraq for 11 straight years. Every day bombing, every day killing. These two Muslims fought with each other 11 years. This country, Iraq, went into tiny little Kuwait in the name of Islam. Why? Because definitions have changed. Global reset has been done. That's called a global reset. What is a global reset? This is a global reset. When an event that is big takes over the globe, it has the potential to reset. I just shown you, Ibrahim alayhi salam reset the globe. Every definition comes from Ibrahim alayhi salam. Law comes from Ibrahim alayhi salam. Musa alayhi salam reset the globe. Prophet alayhi salam reset the globe. Queen Victoria reset the globe. World wars reset the globe. So, what happens as soon as this sort of event happens, when the powers are challenged, all of a sudden, the previous thought gets to change. And if there is a transitory generation, which there's always going to be, for example, Saima has Aisha now. So, whatever Saima's thought process was, all of a sudden, Aisha is not going to have that thought process because the whole globe is thinking on something else. I'll give you an example right here, right now, don't worry. So first, the globe has to be shaken up. If the globe shakes up, every country, every city, everybody starts thinking differently. On what parameters, I'll show you. And then as soon as the thought changes, every definition changes. That's why I can be a Pakistani and kill a Bengali Muslim on a new definition and still think Islam will honor me. That's a new definition. It never was there in Islam before. But the new world war, the new regime, gave birth to new definitions. That's why I can be whatever I do. Whatever I do. I can be an amazing Pakistani. I'll be famous as a Pakistani. I'll get a Nobel Prize as a Pakistani. I'll write a book as a Pakistani.
But I will never become a global component unless I break the Pakistan out of me. Okay? So we have something which is upon us right now. That's why I'm here. That's the tour. Okay? That is the tour. Let me give you another example. Let me give you all the recent examples here. This is the timeline of the global resets. This is the time when the whole globe changed its definitions. New definitions came in. Number one, this one guy in Roma, he accepted Christianity. Everyone is a Christian now. More than 3 billion Christians exist because of one guy converting to Christianity. This happened before the Prophet ﷺ. Then Prophet ﷺ came. More than 2 billion people call themselves Muslims now. New definitions, new philosophy. Then this happened in England, okay, in Europe, by the way. Martin Luther King came in. Now Christians, 2 different types of Christians you can see. They don't agree to anything. 2 different Bibles came into play. Martin Luther King's is the reason of this new global reset. Now America is a Protestant country. England is a Protestant country. But Vatican, Rome, and the Europe and the South Americans are Catholic Christians. They think and objectify things differently. Then I just told you about the world wars. Here, you can see a few more events until this happened. This just happened. That's why I'm here, because this has never happened before. And Muslims didn't do this. But Muslims can use this. Especially English Muslims. Pakistanis cannot do anything about it. Because Pakistanis are not changing their definitions. Pakistanis are not changing the thought that they're under. You are not in Pakistan, so you are in the zone of opportunity. Your kids, especially your teenagers. So what happened in October? All of a sudden the whole globe went into resetting their definitions. Make sure you remember, this is what I'm trying to explain. This. Keep focusing on this. This is going to happen naturally. Focus on this. This happened on October the 9th. Even though the Palestine issue was going on for 75 years. But somehow this happens. October 9th, this happened, Aisha. The whole globe is involved. Without us doing anything. The whole globe went into changing the definitions. This is the color coding of new definitions. Masla mujhe ye hai, the problem that I have is that you guys are Pakistani Muslims of certain age. Everybody has a cell phone. Everybody is in England right now. You guys are in the center of the planet right now, the power center of the planet. And most of you guys, if not all, don't even know what this is. That's why I'm here to take your kids. This is what good old Pakistan is doing. Look, this yellow, this tiny little. The first Muslim country to start accepting Israel as a state. Why? Because they don't come up with their own definitions. They're using this dude's definition, sitting here in Washington. Even though even Israel himself has accepted to this. Imagine the potential here. Every human being is involved right now. It is that big of an event. Who's going to have the potential to do something about it? I'll show you. How are you as parents going to channel that potential? I'm going to show you. But if you don't do it now as parents, your kids are not going to do it for the big purpose in Islam. They're going to do it, if they do it, for their own selves, for their selfish interests. If they ever do it. They're not going to do it though, by the way.
So what is this? Anyone knows? Anyone has ever seen all of this? Anyone knows what Geo and ARY is? Geo TV ARY का पता है? नवाज शरीफ का पता है? आयशा, नवाज शरीफ का पता है? Imran Khan, you guys know Imran Khan? You guys know Nawaz Sharif? क्या नाम बेटा आपका? तंजीला. Shazina. How old are you, Shazina? 22? This one's for you. The last generation, whatever they wanted to do didn't work. You have 5 more years. I'm telling you this right now. I promise you. After that, I will lose hope from you as well. That's how much pressure you should be in. I just told you in the morning that there's a girl who's younger than you, wrote the foreign policy for Pakistan in Sweden. Okay? So if you're not flying, somebody is chopping your own wings off. God gave you those wings. The Scandinavian girls are not born with wings, okay? They're just born with the right cognitive structures. Nobody disrupts them. So, Shazina, Nawaz Sharif, you know him? Really? Nawaz Sharif की बेटी का क्या नाम है? मरियम. पूरा नाम क्या है? Maryam Nawaz. You were born in Manchester? You came to Manchester when? 4 years. 4 years. You live in the country where the king is? Who is the king? King Charles? What's King Charles' full name? My God. See, that's the problem. You guys don't even know the name of your own king? और नवाज शरीफ का पता है आपको? You're still in Pakistan right now? Tell me this. You are here for a reason. Did you not take the oath yet? God save the king? What king were you praying for? You don't even know his name. Aisha, कितने महीने हो गए? Anybody? Please don't make me cry. You don't know the name of your own king. Yeah, go Googling, man. Awesome. Somebody's got to do it. He's got 3 middle names and then Windsor. Okay? You know why I'm saying? I don't care what his full name is. You know what I care? That you guys are still involved in the local little bubbles, even though you're in the center of the globe. You should be talking Scandinavia. Foreign policy of Scandinavia should be written by your hands. You know who is it written by? Aisha? Who is Norway's last foreign policies amendment was done by a guy in Cambridge. You know what's his name? Here you go. I have to keep shifting slides, don't I? You know who these guys are? These guys are kids in Manchester 30 years ago. They all knew what the job is. Their parents trained them when they were 3 to think big, beta, think big and make sure you perform big. When they make a shampoo, it actually works. When Muslims make a soap, it doesn't work. When they make a washing machine, it is actually a really superior machine. ये यहूदियों की साजिश नहीं है कि उनके सामान हमारे घर में पाए गए, उनकी कॉम्पिटेंस है. एक एक इंडस्ट्री पे ऊपर उनका काम क्यों हो रहा है? Because they were there for a purpose which is hats off to them. God gave the same purpose to everybody. We were like, नहीं मेरी अम्मी मेरे अब्बू बस, बाकी शहर सारा बेशक तबाह हो जाए.
That's why any and everything we do is not going to be of the superior quality. Because if you're not training for the Olympics, you're not going to have enough muscle or performance for the local athletics as well. These people were training for the Olympics. Great job with only one reason. I'm telling you this, I tell this story everywhere. My professor, who's a rabbi, actual rabbi, in Toronto, I asked him, how are you empowering, how are you guys connected to empower Israel every single day, man? What is it that gives you energy? Where is it that you give yourself, that vitality of purpose? And this guy says to me, my teacher, he says, you Muslims always get it wrong, man. It is not us Jewish people who are empowering Israel, man. It is Israel that is empowering us. You know what that means? It means that we have a purpose for which we need to develop ourselves. Otherwise, this purpose is not going to be fulfilled. God gave you the same purpose. You forgot about it. So you अपने लिए जितने मर्जी मैं मसल बना लूँगा, कितने बना लूँगा? मेरे घर वालों को $1 ट्रिलियन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं $1,00,000 ही बना के खुश हो जाता हूँ. मेरे घर वाले $1 ट्रिलियन खर्च कर भी नहीं सकते चाहे भी, तो इतनी उम्र ही नहीं है. मगर मेरी उम्मत को $100 ट्रिलियन की ज़रूरत है, मगर उम्मत मेरा पर्पस है ही नहीं. इसलिए मैं $1,000 बना के, $2,000 बना के अपने आप को 30 मार खान समझता हूँ, बिकॉज ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ ना. So, what do you think? This is a joke? No, this is good job. This is a job. They're doing a job. Everybody is in the same company. Look at this. 22, where is it? 287,000 people, only of one ethnicity, 0.5%. Out of those, this is real stats, by the way. 0.5% of the English population. 22,000 professors हैं. 22,000 professors exist in United Kingdom. 7,800 of them from just one family. Muslims kitne? Do you know when I wanted to run the stats on Muslim professors? Even Google said we do not have those stats. We don't even work as a community to get a kind of statistic going on. Google it up, you'll find out. Less than 200, less than 150, yeah. Here, 33% of all professors. You think this is कोई साजिश है? जी नहीं, it's just competence, plan है, purpose के ऊपर plan है. 900 Nobel prizes, कोई मामू के बेटे को मिलता है? No. खूबसूरती में मिलता है? नो. पॉलिटिक्स में मिलता है? नो. किस में मिलता है? परफॉर्मेंस में मिलता है नोबेल प्राइज. एक ही घर में सारा कुछ जा रहा है तो उसके घर के वालिद साहब कोई ठीक काम कर रहे हैं ना. फिर कहते हैं पावर में वो, जी वो पावर में है क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाई पावर में आने के लिए. आदम अलैहिस्सलाम की कहानी ये है. आप पावर में नहीं आ रहे तो ये आपका कसूर है. दिस स्लाइड, ये गौर से देखें, ये स्लाइड नजर आ रही है. ये 1, ये 2, ये 3 आयशा, ये 4. गिनती कर रही हो आयशा बेटा? ये लोगों के नाम है असल में इंग्लैंड में, जिस तरह आप आई हैं उस तरह वो आए थे. और अब ये देखो बेटा, ये है वो आयत जिसकी मैंने स्लाइड्स खोली है. दिस इज व्हाट अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल वाज सेइंग, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. और हम उन्हें क्या कह रहे हैं? मग़दूबी अलैहिम है. वो तो यहूदी तो मग़दूबी, जी नहीं, मुसलमान मग़दूबी अलैहिम है. ये है उसका सबूत कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जो खुद अपनी हालत नहीं बदल रहे. वो लोग बदल रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद कर रहा है. इट इज दैट सिंपल. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. It is the sunnah of Allah Azza wa Jal, the law that Allah said. If you're going to do it on your own, I'm going to help you. If you're not going to do it on your own, victim mentality से बाहर आए.
Don't think yourself as a hero just because you get beaten up in every scene of the movie. Okay? This yughayyiru is these slides. These are the slides of yughayyiru. They did it. And I'm not even scratching the surface. I'll show you. You want me to show you? I have the numbers. Let me show you the numbers. Because this is not the purpose here. Let me show you the numbers. Okay? I'm going to show you the numbers. Hold on. These are the numbers. This is when people come together for the right reasons. Whatever they believe in the right reason. Okay? This is what happens. Look at this. Scattered way more than Muslims. Way more. 1%, literally 1% of Muslims. Scattered all over the world. Only these blue countries like them. Otherwise, everybody wants to kill them. Muslimano ka ye haal nahi hua abhi. These three regions support them. Otherwise, everybody wants to kill them. This is how they start performing. Before Israel, 40 years ago, they were forced to live in the sewage of Germany. Thursday को इजाज़त थी सड़क पे आ सकते हो, सड़क के ऊपर आ सकते हो थर्सडे को, वरना गटर में रहोगे सारे. गटर में पूरी एक नस्ल पैदा हुई है इनकी, और एक नस्ल ने 40 साल में खाली पूरी दुनिया को बताया कॉम्पिटेंस क्या होती है. क्यों? Why? Because उनके एक बड़े एक ही जुमला बोलते होते थे हर रोज. एक ही, उनके मौलवी भी, उनके अम्मी भी, उनके अब्बू भी, हर बच्चे को एक जुमला बोलते थे. You know what that one statement was? Next year in Jerusalem. Next year in Jerusalem. That's how you give vision to your kids कि भाई बड़ा सोचना है, एक ही काम है, पूरी दुनिया का काम है. Next year in Jerusalem. This is how performance is shown. This is how performance is shown. Good, great job. इसे कहते हैं पॉलिटिक्स. अमेरिका का सदर बनना पॉलिटिक्स नहीं होती. पाकिस्तान में आर्मी को हरा दिया तो इमरान खान बाहर आ, पॉलिटिक्स नहीं है. ये होती है शक्ल, ये होती है पॉलिटिक्स की. इमेजिन करें. This is how politics is done. When people want to revere you, you're looking at me, you have something to say to me. 2 minutes, 20 minutes, okay. This is how Muslims get Nobel Prize. You get shot in the face, goli kha lo, Nobel Prize mil jayega. Okay? This is how they get the people to listen to them. Look at this. आप में से किसने इंग्लैंड आने के बाद आपस में क्लस्टर बनाया? यार लोगों को इकट्ठा करो. Get the power in your hand, like influence in your hand. किसने किया अभी तक? नौकरी ढूंढने के लिए जानने वाले इकट्ठे हो जाते हैं सारे. वीज़ा कैसे मिलना है, वर्क परमिट पाकिस्तान में किस किस को दिलवाना है, कौन कौन सा जानने वाला है इधर, वेलफेयर पे कैसे आना है. Everybody comes together for tiny little pet little crimes. But no, बड़े काम के लिए इकट्ठे नहीं होना पाकिस्तानियों ने. This is how they get connected. This is how, when they get connected, this is what happens. 30 people cabinet, 27 from one family. 30 people cabinet में 27 बंदा. ये तो खाली अमेरिका की बात बता रहा हूं. This is global. That's how people come together. This is called performance. This is not called Yahudi sazish. This is called purpose पे एक family इकट्ठी हो गई. That's how things are done. That's how you, Aisha, are going to liberate Palestine. By performance. Boys, especially Hasib, when you go for a meeting in Budapest or Miami or Manila or wherever, that meeting should matter to countries, not to friends and families. That's the scope of a human man. When he moves, when he writes something on his laptop, something changes on millions and billions level, either money or people's lives.
You write a book, millions of people change their definitions. That's called a Adam alayhi salam ka beta. Khalifatul Ard looks like that. How is it going to happen, Aisha? When you're going to read and become competent. When you're going to say something, it's going to make sense. It's going to talk to the fitra of the fellow Adam alayhi salam ka beta or beti. We all speak in each other's fitra. If this does not make sense to you, you would not have listened to this. It's making sense to you. It's right there in front of you. So, let's go back to the original, because I have a point to make across. This is something, this is the whole series of sessions. I'm not going to open everything. This is what I'm going to open in front of you. These 4 things I need from you guys. If you're not producing moral capital, जो पाकिस्तानियों के इंग्लैंड में हालात है ना, which I've been in such a small time के अंदर नजर आ रहे, I do not blame the English for looking down on us. All the petty crimes are done by desis. You need to understand that. Pakistanis are looking forward to be on welfare. Are you kidding me on this? पाकिस्तान में कोई एक बंदे कबूल ही नहीं है. पाकिस्तान, आप लोगों को क्या हो गया? पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है कि वो ज़कात पे आए. How can this become a lifestyle here? I'm not saying you guys are. I'm just saying, why is it okay for us? हम तो वो वाले मुल्क में से आए हैं, उस कल्चर में से जो इस्लाम के अलावा भी गैरत की डेफिनेशन निकालता था. ये कब से हो गया हमारे साथ? So, फाइनेंशियल कैपिटल में कैसे आते हैं बेटा? नौकरियां करके नहीं आते. अभी बता दो बॉयज, you want to start employment and chase little corporate jobs? Financial capital does not mean that. Financial capital means entrepreneurship, doing your own things, start small businesses, many businesses per person. That's financial capital. There you grow, you harvest just like a farmer. You harvest companies, you seed different opportunities. That's how financial capital is made. And you have enough age and time, boys, Hasib. In 10 years, you can make 1 million mistakes and no one's going to bother. I am not of that age right now. I have to be very careful. I cannot make that mistake. You are young. You can make those mistakes. Okay? So, some of you guys need to be super competent here, some super competent here, some here. But all of you guys need to be super competent here. If you're not morally right, then you are the biggest enemy. कि morally आप zero हैं, financially आप ऊपर चले गए. Morally आप zero और politically ऊपर चले गए हैं, फिर तो आप बहुत ही बड़े इब्लीस बन गए. So you need to be very clear कि moral capital कुरान से कहाँ से ले रहे हैं, सीरा क्या है, and then train your kids to be writing books, holding offices, holding key positions. When they connect with each other, the whole globe would know कि इनकी तो कोई lobby है, where they are going to assess, even though they're going to be right. They're going to be right. They're going to make sense. But man, you cannot shake them because that's not a one-man job. People, kids in Australia, England, America, Canada, Germany, France are coming together. That's how you're going to connect your influence. Ballot paper, vote lena political capital नहीं होता. जत्थे political capital होते. And I'm telling you this right now, and in camera I'm telling you this. I run the numbers. I do not need millions of Muslims coming together. With the current scenario, we only need 20,000 people coming together. 20,000 in the planet. That's not even 1% of Muslims. Right now, IMS is working at 200,000 registrations. IMS is the messaging system, an app which is for intellectual growth and, raising the mental capital of Muslims. Your kids in England matter 1,000,000 times more. मैं पाकिस्तान में 100 बच्चे तैयार करूं और आप इंग्लैंड में एक बच्चे के सिर्फ 5 साल तैयार करें. You guys have a way bigger, a stronger probability to make a bigger difference. In Pakistan, no matter what happens to a human being's financial capital, his political capital does not equate to anything globally.
But in England, if your kids are going to Oxford and Cambridge and getting those networks and making those paper, you're writing those research papers, publishing books, all of a sudden, things start changing. मगर उस बच्चे का पर्पस वही हो, उसको हम देंगे ना बच्चे, कनेक्शन देंगे ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के, जर्मनी के मुसलमान, कि आपस में कनेक्ट करो आप. We're doing it already, don't worry about it. I'm not playing solo, there is no one-man army in Islam, okay? Islam में मुसलमान इकट्ठे होते. So, I'm not going to open up too many things. I'm just going to end with a very clear concept कि जो current definition of Islam है, that does not have these four things. कोई भी स्कॉलर उठा ले इस्लाम का, वो इन चारों में से किसी एक को भी कम्युनिटी के अंदर सेंट्रलाइज नहीं कर रहा. कम्युनिटी को तो इकट्ठा करने की बात ही होती है, कोई बरेलवी है तो कोई देवबंदी है. दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिगर प्रॉब्लम मुस्लिम्स आर फेसिंग. Okay? Even if Brelvis come together to liberate Palestine, I'll be okay with that. Shias do that, I'll be okay with that. Sunnis do it, I don't care. What I care about is, भैया आपके ये चार पॉइंट्स क्या हैं? कुरान में ये चारों पॉइंट्स की आयतें हैं क्लियरली. वो आयतें हमें क्यों नहीं समझ आती? वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा. Muster up all the power that you can. This is a direct order for Muslims in the Quran. But no, hum lachar khel rahe. So, unless the current definition quotients are raising this, I'm sorry, they're not. That's why I'm challenging the current status quo of Islamic scholarship. That you guys are teaching something else. We need something else. We need powerful Muslims. We need competent, educated, Nobel Prize potential Muslims, Fields Medal potential politicians who are going to change policies by just 2 meetings or 3 meetings with the right Muslim of their own purpose. And you know what? Even the English system is going to help you do that. Everybody likes competent citizens. They would actually honor you. I swear they're going to call you sir because of your performances. Every country needs competent citizens. But I'm not a countryman of any country. I'm a Muslim. I need the whole globe resonating with your purpose. 100 years from now, anyone, Hasib, your footprint should be like, on Ibrahim alayhi salam's footprint. If you're not doing it, तो फिर आप किसी और दीन पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई और दीन था. समझ गए ना बात? और मेरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक ही दीन था. You know that, right? अगर मेरा स्कोप खाली 4 बंदे हैं जिसमें 1 बीवी और 3 बच्चे हैं, तो फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं गौतम बुद्ध का फॉलोअर हूँ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर में पूरा ग्लोब कवर होता है. मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर पूरा ग्लोब कवर करते हैं. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर पूरा ग्लोब करने के लिए अपना अपना 4 मरले का घर क्यों कवर कर रहे हैं खाली? बिकॉज उसमें ये 4 चीज़ें लगती हैं ना, ये मसला है. और ये करने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है, और वो पर्पस के लिए देना पड़ता है, छीनना नहीं पड़ता ना. किसी का हिस्सा मारूंगा तो मोरली इनकरेक्ट हो जाऊंगा. दैट्स व्हाई I need you to understand, this is just step 1. There are 3 more steps. I do not have the time to go through all of this, but this is the reason why we don't raise our kids into this philosophy. This is the reason. Allah ने ये दे के पैदा किया हुआ था. ये सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोटेंशियल है, मूसा अलैहिस्सलाम के, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के ये पोटेंशियल है. हर इंसान में ये होते हैं. We are born with these. Every child is born with these. It is the Muslim mommy and the Muslim daddy who's taking them out by doing what? By doing these red things. So instead of going through this, go through this. Look at the list. This is a list of attributes every child is born with. Every child is born with this. No matter where he takes birth. He's born curious, he's born creative, he's born thinker, he's born to bond people together. He's born with empathy. He's born with the communicative grammar. Born with it.
So if you don't have it, somebody took it from you. You're a natural problem solver. You're a natural giver. Selfish हो ही नहीं सकता एक इंसान जब तक कि उसको बनाया ना जाए. Okay? You're a natural critical thinker. हमें थप्पड़ मार मार के सवाल पूछना सोचना बंद कराया जाएगा, वरना हर बच्चा सवाल कर रहा होता है. Okay? We are born to learn on our own. We're born to take ownership. Here's a little incentive. This is here you go. Since you're in England, these are the 4 attributes that are common, जो कि अल्लाह ने वैसी पैदाइश में डाले होते हैं. I just took them from the same list, right? These are the 4 attributes that are common about people who have been written about in the history, and they made a global impact. People who have been written about. Otherwise, we wouldn't have known about this, right? If there is no literature to read about a man, how can I know what kind of attributes he has? So this is only those people who have been written about, who had a global impact. These 4 things. Okay? You came here in England for 2 or 3 common things. You came to England for 2 or 3 common things. One of them is prosperity. One of them is security. Okay? All of you guys came to England for 2 or 3 common things. So make sure you understand. These are the attributes that were given to our children by birth by Allah Azza wa Jal. These are the attributes that some people use to take over the planet. This is an actual survey of corporate America and Europe when they were asked, when companies' ownership was asked, what kind of people are you going to give money to and promote and elevate in positions of leadership? Key positions, you're going to pay them millions. The company, the corporate capitalistic companies, they did not know I was making a survey on whatever. So they said, that guy has to have, or those people we promote, have to have these 4 things. Otherwise, we're not going to elevate them. So even if you want to make selfish money, you still need these attributes. What are these attributes? Leadership, communication, resilience, and ownership. If you don't have them, you're going to remain in a run-of-the-mill, down in the ranks, and you're going to retire there. These are the people we pay millions to. That's what corporate America is saying. That's what German and French corporate is saying, that these are the 4 things. Look at this, how ironic. These are the things that were given to us by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So if your kid does not get promoted, is not getting promoted, is not elevated, whatever is going on, it is because somebody took them out of him because of the first slide I showed you. Remember the first slide I showed you? Look at these attributes. Make sure you know these attributes. Leadership, communication, resilience, and ownership. दुनिया भी चाहिए तो ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी बच्चों में. आखिरत भी चाहिए तो ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी बच्चों में. ओके, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा. एंड देन लुक एट दिस. Make sure you remember those 4 things. And then see when we do the damage. We do the damage first 3 years, then the next 4 years. ये होते हुए वो 4 चीज़ें नहीं आ सकती. So we're not only dimming them down, we're dumbing them down as well, and we're making midgets out of those great people who were born in our homes. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान अल्लाह अपनी फितरा में पैदा करते हैं. हर इंसान के बच्चे को अल्लाह अपनी फितरा में पैदा करते हैं. ये उसके माँ और बाप होते हैं जो उस फितरा को चेंज करते हैं और उसको या तो यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, so on and so forth. Otherwise,
This man is not for one tribe only. This man is for taking over the globe. And that's the problem we have to solve. So, forget about these statistics. I don't have enough time for this. What I need to show you is this. So, take any one attribute out of those four. Let's just say communication. Okay? One of the attributes. So why can't a Pakistani or an Indian or a Desi have that level of communication? Why? Because ہم فیڈ بیک لینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ If somebody gives me a feedback, ہمیں یہ برا اس لیے لگتا ہے بیکاز یہ گالی ہے. پاکستان میں گالی ہے فیڈ بیک, کیونکہ No. They know that they are never right. یاد رکھنا, what is narcissism? You know, England میں آ کے لفظ سن لیا ہوگا narcissism. This guy is very narcissistic. What is the guy who is in love with himself? No, یہی تو مسئلہ ہے. اس لیے سائما سائیکالوجسٹ بن کے جائیں آپ آج. Narcissism is a guy who hates himself. یہ میں آپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں. A narcissistic person actually hates himself. But to compensate for that hatred, he masks it with the fact that he likes it, he loves it. He's compensating for that hatred. وہ frustration نکال رہا ہوتا ہے اپنی hatred کی. Okay? A narcissistic person loathes himself. اپنے بارے میں وہ اتنا لو سوچتا ہے, اور جب لوگ اس کے بارے میں برائی کرتے ہیں تو اس کو ریمائنڈر ملتے ہیں, اس لیے وہ غصہ کرتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں اس کو اپنے آپ سے بہت پیار ہے, narcissistic person. حالانکہ وہ پیار نہیں ہوتا, وہ اس کی اپنی ہی نفرت ہوتی ہے اس کے اپنے لیے. اور یہ میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں, یہ کامن سینس بھی ہے, اور آپ کتابیں پڑھ لیں نفسیات کی, سب سے پہلے یہی لکھا ہوتا ہے نارسسزم کا. نشانی یہ ہے. آپ کیوں بتائیں نارسسزم کا؟ ہر لڑکی اور ہر لڑکے کو یہ لفظ ایسے رٹ گیا, this guy is pretty narcissistic, I'm getting a divorce. Why? What does he do? He's all about himself, he's in love with himself. میں. You know what he's doing? He's compensating for the vacuums جو اس کے پہلے 7 سال میں کریٹ ہوئے میں. That's where یہ پرابلم اوپر سے آ رہی ہے. I'm only talking about one attribute, one cause of defect. یہ سارے تو چھوڑ دینا, ابھی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پیرنٹنگ کی ورک شاپ کر رہے ہیں, اس میں 8-9 تفصیل سے کریں گے. یہ آپ کو بیسک کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی اپنی سیلف اسٹیم ہی نہ بنی ہوتی تو آپ کو فیڈ بیک ریسیو نہیں ہو سکتا. جس کی اپنے سامنے عزت نہیں ہوتی وہ فیڈ بیک نہیں لے سکتا. It is common sense. کیوں؟ کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کے جنت میں بنائے گئے بچے ہیں. غور سے سمجھیں, ایک پرنس کو اگر یہ پتا چلے کہ سر آپ کی پرنس شپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, تو اس کی پرنس شپ جو ہے نا وہ آگ لگا دیتی ہے اس کی جسم کے اندر. اسپیشلی جب یہ جینیٹک معاملہ ہو. ہمارے تو نطفے کے اندر ہے, یہ ہمارے تو خمیر میں ہے کہ ہم جنتی ہیں. ہم تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. تو اس لیے جب آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے اور اس میں تنقید ہوتی ہے, all of a sudden you want to kill somebody. And that's 10 منٹ ہے, یا ختم ہو گیا, بے فکر. So what happens? پور فیڈ بیک کیوں آتا ہے؟ بھائی فیڈ بیک میں دوں گا تو کل کو لینا بھی پڑے گا, تو لینا تو میں نے ہے نہیں, تو میں نے اس لیے دینا بھی نہیں ہے. اور جب فیڈ بیک نہیں آگے پیچھے ہوگا ماں بیٹی کا, تو وہ بیٹی ایک شیل کے اندر پلے گی, اور وہ شیل کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو بھی ڈیمیج کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی ڈیمیج کرنا ہے, اور وہ شوہر بیچارہ ڈھونڈتا رہ جائے گا مسئلہ کیا ہے. پتہ چلے گا مسئلہ عائشہ نہیں ہے, سائمہ ہے. اور یہی قیم آپ کے ساتھ ہونی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایگزیکٹ ایسی بات ہے.
ہم تو آدمی لوگ ہیں, ہم تو اتنے ماسٹر ہیں ڈسگائز کے کہ بیویاں 50 بیویاں بھی شناخت نہیں کر سکتی ہیں اصلی مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. You need to understand how good we are, because in England they call it thick as thieves. These people are thick as thieves. ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو. So men have a totally different symptom of the same cause. Women have a totally different symptom of the same cause. کہاں سے رہی ہے؟ یہاں سے آ رہی ہے. اسی لیے کوئی ایک دوسرے کو کنفرنٹ نہیں کرتا, اوائڈ کرتے ہیں ہم. کنفرنٹ کرنا کمیونیکیشن ریکوائر کرتا ہے. ڈائلاگ ہونے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے ڈائلاگ چاہیے. ڈائلاگ کے لیے سننے کی طاقت چاہیے. سننے کی طاقت کے لیے سیلف اسٹیم چاہیے. سیلف اسٹیم کے لیے قوم طاقت میں ہونی چاہیے. قوم ہماری زمین پہ پڑی ہوئی ہے, تو میں سیلف اسٹیم کہاں سے لے کے آؤں؟ اس لیے مجھے انگلینڈ کی اسٹریٹ میں کوئی بھی گورا روکے گا, کوئی بھی گورا کسی بھی وجہ سے روکے گا, تو آل آف اے سڈن میں اس کو نیچے سے اوپر دیکھوں گا. سمجھ رہے؟ پاکستان میں کوئی ہوم لیس پیٹر بھی آئے گا نا, لندن کی گلیوں سے ہوم لیس پیٹر بھی, تو ایئرپورٹ پہ سارے پتہ کہ گورا آیا, گورا آ گیا. پوری قوم نے اس کا برانڈ بنایا ہوا ہے, حالانکہ لندن میں وہ ہوم لیس ہے. سمجھ رہے؟ اس کو سیریس لے رہے ہوں گے پاکستانی, اور پاکستان کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل بھی ادھر آئے گا, اس کو سیریس نہیں لیں گے. پیچھے سے برانڈ ہی نہیں پوچھ کر رہا اس کو کوئی. وہ برانڈ قوم بناتی ہوتی ہے, وہ کہ میں اکیلا آپ کا نہیں بناتا, آپ اکیلے میرا نہیں بنا سکتے. Enough people have to push the performance for everybody else to take the benefit. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ پہلی نئی آئی ہیں, آپ کو تو 2-3 اور بڑے مسئلے ہیں جو کہ 3rd جنریشن 2nd جنریشن دیسی لڑکی کو نہیں ہے. ابھی تک آپ گوری میمو سے بھی ڈری ہوئی ہیں, بیکاز وہ ہر وقت آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. نیا آیا نا بیچارہ. اینڈ یو نو یو کین نیور بی دا وائٹ گرل. اور آپ کیا کرتی ہیں پھر؟ وائٹ چیکس کی بیماریاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں. ان کے اندر تو یہ ہے, they're disgusting, they're filthy, they have disease and all of a sudden. کیوں؟ لو سیلف اسٹیم کا بندہ اپنی بڑائی کرنے کی بجائے کنٹمپریری کی برائی شروع کر دیتا ہے, کیونکہ میں نے اس کو نیچے کروں گا تو وہ بھی نیچا, میں بھی نیچا, ایک ہی بات ہے, برابر ہو گئے. You need to see how basic these things are. ایک ایٹریبیوٹ لے کے چلوں گا تو پورا دن لگ جائے گا. I hope you get the big message. یہ سارا کچھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی دین سے شروع ہوتا ہے اور ہماری لین پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم چھین لیتے ہیں اپنے بچوں سے. اچھا بھلا وہ آدم خلیفۃ الارض, آدم کا بچہ میرے گھر پیدا ہوتا ہے اور میں اس کو لوکل مینٹیلٹی کا ایک میجر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ کمپیئر کر کے زندہ رہتا ہے کہ میں اس کزن سے تو بہتر ہوں, اس فلاں ماموں کے بیٹے سے بہتر ہوں, میں فلاں چیز لے لی اس کے پاس نہیں, میرے پاس فلاں گاڑی. امیجن وی ہیو کمپیریزنز ڈرون ایز لٹل ایز اے کار. اتنے چھوٹے ہیں ہم کہ ایک بندے کی گاڑی کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے اس کی گاڑی کتنے کی تو میری کتنے کی, اور وہاں پہ ہم اسٹیم لگا کے بیٹھتے. سو اس طرح کی قومیں پھر دنیا پہ نہیں چھاتی نا, اس طرح کی قومیں اپنی گلی میں بھی کہیں کسی کونے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی. سو آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دس ڈیٹیل, آئی ایم جسٹ گونا گو انٹو دس ون تھنگ, reiterate it, make sure you understand the current definition of Islam. current definition جو اس وقت چل رہی ہے وہ ان ایٹریبیوٹس کو ایکسپلوئٹ اینڈ ڈیولپ کر نہیں رہی. آپ مجھے بتائیں کون سے اسلام کے لیکچر کے اندر اس کی ضرورت پڑی ہے؟ مجھے بتائیں. ان کے بغیر بھی آپ اچھا مسلمان ہو سکتے ہیں کرنٹ ڈیفینیشن میں. صحابہ ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے, ہماری پوری زندگیاں گزر گئی ان کے بغیر, ہماری نسلیں گزر گئی ان کے بغیر. صحابی کا ایک دن نہیں گزرا ان کے بغیر. ایسے نہیں صحابہ کو اللہ نے طاقت دی تھی. سو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ یہودی پورا کرے یا عیسائی, مسلمان پورا کرے یا ایتھیسٹ, یہ اللہ کی سنت ہے, اس کو مدد آنی ہی آنی ہے اس چیز کی. It is that simple.
It is the core of Islam کہ اللہ کے لیے کر لینا, یہ کرنا اللہ کے لیے کر لینا, یہ فرق ہے. ورنہ دنیا میں تمہیں طاقت مل ہی جائے گی کیونکہ طریقہ تو یہی ہے, مگر آخر میں مر جاؤ گے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس بیس کے, اس کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ بدقسمت وہ نہیں ہے جس کو دنیا نہیں ملی, بدقسمت وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. سوچیں کون ہے بدقسمت پھر ہم میں سے, وکٹوریا یا میں, نیتن یاہو یا میں؟ سوچیں وہ لوگ دنیا تو پوری طریقے سے لے گئے, اللہ ہی کے کام کر کے, اللہ یہ لاز ہے نا, یہ لاز پورے کیے انہوں نے, اللہ نے طاقت دے دی. نہ میں دنیا میں کسی کام کا, نہ میں آخرت میں کسی کام کا, کیونکہ آخرت میں بھی سوال یہی ہونا ہے. وہاں پہ وہ چڑھا رہے ہوں گے کہ یار دنیا تو ہم نے دے لی نا, کام تو یہی تھا, ہم بے شک ہم غلط تھے مگر طریقہ ٹھیک تھا اور ہمیں طریقے کے پوری کی پوری ڈیویڈنڈز ملے. اب آخرت میں غلط ہو گئے, تم تو دنیا میں بھی غلط رہے, آخرت میں بھی غلط رہے. تمہیں کون سا لاچاری کے ایوارڈ ملے آخرت میں؟ کون سا لاچار مسلمان آخرت میں کامیاب ہوگا کہ تو لاچار مرا ادھر آنا, تجھے تو ایکسٹرا تمغے دوں؟ مجھے بتا دیں ایسا کوئی حدیث آیت آپ تک پہنچی ہو تو. So change the definition of Islam right now. Go to the original Muhammad sallallahu alaihi wasallam's definition. See how Ali bin Abi Talib or Umar bin Khattab is qualified those definitions. زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے, ہر مسئلہ انہوں نے اپنے سر پہ لے کے پوری دنیا کو فتح کر لیا. Every Sahabi and every Sahabiya had a totally different way of looking at Islam. And we are heroes, or I don't know what movie, who wrote that movie. We are heroes of a movie in which everybody comes and beats us up. ہماری پٹائی ہو ہی جائے, ہم ہی ہیرو بنی جائے. ایک صحابی کا نام بتائیں جس کی بہت زیادہ جو ہے نا دنیا میں لوگوں نے جس کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہو. مجھے بھی بتائیں, ایک بھی صحابی کا نام بتائیں. مل ہی نہیں سکتا نا, صحابی ایسا تھا ہی نہیں کوئی. ایوری ون واز اے سیلف سسٹینڈ فائٹر, کہ میں ایسے نہیں تابع آنے والا آپ کے, لڑکی بھی اور لڑکا بھی. سو یا اوکے, یہ آپ کو میں بس ختم کرتا ہوں. اس کے بعد I'm not gonna, this is the basic science. اسپیشلی امیاں یہ سن لیں, امیوں کے لیے لایا ہوں یہ. Any human behavior that is set at an early age, any human behavior, okay, جو بھی رسپانس ہے, کسی بھی واقعے کا رسپانس, کسی بھی ایکشن کا رسپانس جو آپ کے اوپر ہوا ہوا ہے, وہ رسپانس اگر کنٹینیو رہا, اوکے کنٹینیو رہا, تو وہ رسپانس برین کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور برین کا حصہ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو لاک. اوکے, ایک دفعہ وہ کوگنیٹو لاک لگ گیا اور 11واں 12واں سال عمر کا چڑھ گیا, تو اس کا علاج کرنے کے لیے 10-20 سال لگتے ہیں. اگر علاج شروع ہو جائے تو 10-20 سال. اگر کوگنیٹو بلاکنگ نہ ہوئی اور اوریجنل ڈیفینیشنز کے اوپر ایک بچے کے ایٹریبیوٹس بنا رہے ہوئے, تو دنیا کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر وہ بندہ فتح نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمیشہ پرفارم کرے گا, وہ ہمیشہ آؤٹ شائن کرے گا. مسئلہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پیٹرنز کہاں پہ لاک کر دیا. سو اٹ از دیٹ سینسٹیو, اٹ از دیٹ سینسٹیو. ہم وہ قوم ہے جو حکیموں کی ہلی ہوئی ہے, جڑی بوٹی دیکھ کے بتاتے ہیں اس کے اندر کون سی حکمت ہے, کون سی شفا ہے. خربوزہ دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں اندر سے میٹھا ہے کہ نہیں, مگر اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے دی ہوئی. اس قسم کے ہم بدبخت ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پھل ہمیں ملتا ہے یہ بچہ, اور ہم اس کے اندر ہم کیڑے لگا دیتے ہیں, خود کیڑے ڈال دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کوگنیٹو لاکنگ. ونس دا پیٹرن از سیٹ, our own human brain is dictated by that pattern as if that pattern is the brain and the brain is a gland. اس لیے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہوں, اس لیے میں ان جہلا کے خلاف ہوں کہ جو ممبروں پہ یا پروفیسرشپ کے اندر بیٹھ کے اتنے وثوق سے غلط بات کر دیتے ہیں
کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اس مولوی کے خلاف ہوں جو کہتا ہے فلسطین کا تو سوال ہم سے ہوگا ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ فلسطین کا سوال ہم سے نہیں ہوگا, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا نہیں ہے پاکستانی مولوی صاحب, انڈین مولوی, فلسطین کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. وہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ فلسطین کا سوال ہم سے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ہے اس کا مطلب, فلسطین کا سوال میرے سے نہیں ہوگا, اور جب میں یہ بات مان لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. بچ گیا میں. He is making me think I am safe. So I'm going to like that mufti or that ustad, that sheikh or that sheikha, کہ بھائی ہم سے تو فلسطین کا سوال ہونا ہی نہیں ہے, مجھے یہ والی کتاب چاہیے جہاں پہ میں بچ جاتا ہوں. اور میں جب آتا ہوں اور میں کہتا ہوں بیٹا مارے گئے ہم سارے, تو نیچرلی آپ کا برین کہتا ہے نو 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 نو, رانگ نمبر ہے تو. یو نو واٹ, آپ کے کوگنیشن لاکس جو ہے نا وہ میں ایسے توڑ نہیں سکتا. It takes a lot of therapy to break your own locks. Nobody can break your locks. Only a human being can break his own locks. میں آپ کو بہادری نہیں سکھا سکتا, وہ آپ اپنے آپ کو خود سکھا سکتے ہیں. میں آپ کے اندر علم نہیں ڈال سکتا ہوں, فراست ڈال سکتا ہوں, مگر ایٹریبیوٹ ڈیولپ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ذہانت دے سکتا ہوں, میں مگر شعور نہیں دے. وہ آپ کو کام کر کے ہی آتا ہے. Wisdom is when you have experience. Intelligence when you have knowledge. I can increase your intelligence, but I cannot increase your wisdom. You'll have to be in the pool, swim and find out how not to drown on your own. So this is your kids I'm talking about. It's not something that I need. You also need that. You need your kids to prosper and grow and develop and progress. You need your kids to win Nobel Prizes. You need your kids to make a lot of money. I'm just telling you, I need all of them coming together in a single purpose. I don't need $1 billion. Trust me, I'm a Muslim. I need millions of trillions of dollars because I know کہاں کہاں آگ بجھانی ہے مسلمانوں کی. I need not a politician in England. I need all the politically influencing boys and girls and Muslims all over the planet coming together in single platforms. And the same purpose اکٹھا. آپ پرپز تو آپ بنائیں گے, وہ تو پہلے سال بن جاتا ہے, 5 سال بن جاتا ہے. آپ پرپز سیٹ ہی نہیں کر رہے, میں یہاں پہ لیکچر دے جا رہا ہوں. آپ اگر پرپز سیٹ کر دیں گے بھائی جان بڑا کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے اور اکٹھے ہو کے کرنا ہے, تب کہیں جا کے وہ کہے گا میرا پیسہ بھی پکڑ, میری سیاست بھی پکڑ, استعمال میں لے کے آؤ اس کو. اور اس کی سیاست بھی چمک جائے گی, اس کا پیسہ بھی بڑھ جائے گا. ابھی کسی سے بھی میں کہوں نا, ابھی بھی آپ کے دماغ میں آیا ہوگا ساحل میاں نیٹ ورک پہ مجھے کیا ملے گا, میرا بزنس چمک جائے گا, اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی تو فائدہ ہوگا. یہاں پہ ہی ہیں ابھی تک ہم. سو پھر میں بتا دوں آپ کو, پرپز میں آپ کا چینج نہیں کر سکتا. میں آپ کو خالی بتا سکتا ہوں, یہ دیکھ لو, یہ کیس سٹڈیز ہیں, یہ نبیوں کی کیس سٹڈیز ہیں, اور نبیوں کے لیے ان کے ڈسائپل. ابھی یہودیوں کی کیس سٹڈی بھی ہے, کرنے والے کر گئے, اور ہم یا تو نا کسی دوسری ٹیکنیک پہ ترقی کر رہے ہو, دوسری ٹیکنیک پہ بھی گٹر میں ہی پڑے ہوئے ہم. دونوں طریقے سے ون ون سلوشن ہے جو میں بتا رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اکٹھا کریں. میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, انڈونیشیا سے آ رہا ہوں, لٹرلی ان بچوں کو اکٹھا کر کے. وہ ویٹ کریں انگلینڈ کے مسلمان کب اکٹھے ہوں گے. ان بچوں کے پروگرامز ہم ان کی انٹلیکچوئل, پولیٹیکل, انٹرپرنوریل, یہ چاروں کیپٹلس کی مورل کیپیسٹی, آئی کیو بڑھانے کے پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے دیں, وہ اپنے بچے دیں, کسی کو نہ دینا, اپنے گھروں میں پلیں گے, مگر وہ کنیکٹ ہوں گے تو ایک دوسرے کو فائنینشلی بھی, پولیٹیکلی بھی, مورلی بھی, اینڈ موسٹ آف آل مینٹلی فائدہ دے رہے ہوں گے کہ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں, پوری قوم اوپر جا رہی ہے. اینڈ ابھی میں بتا دوں, کروڑوں کی بات نہیں ہے, لاکھ بھی نہیں چاہیے, 1000 مسلمان بچے بھی کافی, ہزاروں میں چاہیے. 10-20 ہزار بچے اکٹھے ہو گئے, ٹین ایجرس, اور ان کو ہم نے ڈیولپ اور ٹرین کر دیا. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, ٹوٹل 4 یہودی 72 آورز میں انگلینڈ, جرمنی اور فرانس سے اڑتے, اور $100 بلین امریکہ اپروو کر دیتا ہے ان دا 72 آور اسپین.
جب صحیح پرفارمنس والا بندہ 2 4 6 بھی ہوں تو کافی ہوتے ہیں ان کا, لیکن ٹائم بہت لگا ہوا ہے نا. ہمارے بچوں کا ٹائم 0 سے اسٹارٹ کرو, اس لیے یہ ہزاروں میں چاہیے ایک دوسرے کا مومنٹم بنانے کے لیے. I hope you get the big purpose and the big picture. This is why I'm in England, to plea to put your kids into high performance in 4 capitals. Make sure آپ کے بچے سیاست میں جا رہے ہوں. Make sure ان کو پتا اصلی سیاست کیا ہوتی ہے. الیکشن جیتنا سیاست نہیں ہوتی, پاور کوریڈورز کے اندر بیٹھنا سیاست ہوتی ہے. کمپیٹنس سے بنتے ہیں آپ. وہ چغلیاں لگا کے یا گاسپ کر کے سیاست نہیں بنتے, آپ کی پرفارمنس بتاتی ہے. آکے جاتے جاتے بس آخری کہانی سنا دوں آپ ہی کے انگلینڈ کے کیمبرج کے پروفیسر کی. He went to his own rabbi in New York, Rabbi Rambam. Rabbi Rambam وہ تھا جس کو یہودی مانتے تھے کہ یہ مسیح آ گیا. جب وہ مرا تھا تو ماؤنٹ سائنائے ہاسپٹل ہے نیو یارک میں, اس کے باہر یہودی کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مرا نہیں, اللہ سے ملنے گیا ہوا جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے. اس لیول کا رینک تھا اس کا. ماڈرن مائمانیڈیز بولتے تھے اس کو. رابع رمم واز نون ایز دا مسیح. آ گیا دجال, ہم دجال کہتے ہیں, وہ تو مسیح کہتے ہیں. اس سے ملنے گیا ہے آپ کا کیمبرج کا پروفیسر, اور سال بعد اپوائنٹمنٹ ملی ہے, 15 منٹ ملے تھے. اس لیول کا رابع ہے. اور جا کے اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل بھیج دو, میں بھی اسرائیل میں جا کے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. قوم کی. تو رابع رمم نے کہا کہ تم کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کیمبرج کا پروفیسر ہوں. کیا پرفارمنس ہے کیمبرج میں تمہاری؟ اس نے دکھائی بھی پرفارمنس کہ سر میری 3-4 UN کی ریزولوشنز میں نے لکھی ہیں. UN ریزولوشن 242 جو فلسطین اسرائیل کی, اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا تو تم مجھے اس پورے کے پورے اپوائنٹمنٹ اسکیجول کے بعد رات کو ملو. رات کو ملا ہے, خود بتا رہا ہے وہ, یہ سیکرٹ میٹنگ نہیں ہو رہی, یاد رکھیے گا, YouTube پہ دیکھیں. اور رابع رمم نے کیا کہا اس کو کہ میرے بچے تیری اسرائیل میں مجھے کیا ضرورت ہے؟ اسرائیل میں جا کے کیا کرے گا؟ ویلنگ وال سے ٹکرے مارے گا, روئے گا. تو اسرائیل کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو جدھر تو ہے ادھر پرفارمنس اوپر کر. مجھے تو وہاں پہ چاہیے جہاں پہ تو ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا امینڈمنٹ کروائیں, کیا کیا کتابیں آرٹیکل لکھے, کیا کیا جرنل لکھے, پڑھیں ذرا آپ کو پتہ چلے. میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کے بچوں کی مجھے انگلینڈ میں ضرورت ہے, یہاں پہ پرفارمنس کر رہے ہو. ایسے ہی نہ ٹائم ضائع کر دینا. کسی وجہ سے انگلینڈ بھیجا عائشہ پتر, آپ نے یہاں پہ میاں والی لڑکیوں والی حرکتیں کرنی ہے یا اسلام آباد والی یا پنڈی والی, تو واپس چلتے ہیں. پھر یہاں پہ تو آپ گوری بھی نہیں ہے, سمجھ رہی ہے. ادھر تو آپ اپنے ملک کی, اپنی چمڑی کی, اپنی کلر کی, اپنی بولی کی لڑکی ہیں, بڑی عزت مل جائے گی ادھر 2 نمبروں میں. ادھر آئیے, پرفارم کرنا ضروری ہے. آپ یو بیٹر کانکر دس پلانٹ, you by conquering England by your competence. They better start respecting us through our performance. And I swear to God they don't respect us, and I don't blame them. I don't blame them. I would not have respected us if I were in their shoes. کوئی پرفارمنس نہیں ہماری. سو کیمبرج کے پروفیسر کی کہانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قوم جب اکٹھی ہوتی ہے نا تو وہ ہر بندے کی ویلیو کو اس کی پرفارمنس پہ دیکھتی ہے. وہ جذباتی نہیں ہو رہتی, آج تم بھی ہمارے کعبے میں چلا, بین کرتے ہیں ویلنگ وال پہ, مسیح کا انتظار کر. ایسے نہیں ہوتا. اوکے, I can only thank you for giving so much time. I really appreciate you guys coming together and listening to a guy, especially who's not a marshmallow Molvi, who's not going to make you happy کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ پردہ کرتی ہیں, الحمدللہ, آپ تو کامیاب. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اوکے, آپ پردہ کرتی ہیں, آپ سے 10 سوال اور ہونے. اتنی عقل تھی نا تو پورا کام کیوں نہیں کیا؟ یا آپ داڑھی رکھتے ہیں, قوم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, قوم پہ احسان کرنے آئے ہیں آپ. اوکے, قوم پہ احسان بغیر داڑھی کے بھی ہو سکتا ہے اور داڑھی سمیت بھی. داڑھی سے آپ کو اپنا تزکیہ کرنے میں فائدہ ہوگا, ضرور رکھیں, مورلی ذرا کریکٹ ہو جائیں گے. مگر یاد رکھیے گا, داڑھی کے بعد پرفارمنس 0 کی نا تو تمام داڑھی والوں کا برانڈ تباہ کر دیں گے آپ. اور ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پتہ ہے.
ہم پاکستانی داڑھی والوں سے ہی ڈرے ہوئے ہیں. ہم پاکستان سے نئے نئے ہیں. آپ تو یہ آپ کی اپنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, مسلمان مردوں سے ڈر کے انگلینڈ آئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے انگلینڈ اور پاکستان میں, تو پتہ ہے کہتی ہیں ہر شہر میں یہاں پہ آدمی گھورتے نہیں ہیں. پوچھیں ذرا, یہ اوقات ہے پاکستانی مرد کی کہ ہمارا برانڈ کیا ہے, ہم عورتیں گھورنے والے آدم کے بیٹے ہیں. اپنی بہنیں نہیں ہم سے محفوظ تھی پاکستان میں. سوچیں ذرا. تو ہماری داڑیاں اور ہمارے حجاب ہمیں مروا دیں گے, باقی حجابنوں کو بھی مروا دیں گے. ہم پرفارم کرنا اتنا ضروری ہو گیا عائشہ پتر انگلینڈ میں. Everyone in Pakistan is waiting for your performance. I swear to God, they're ready and they're writing and they're speaking. You have no idea. I'm from there. The whole nation and youth, I'm talking about the youth. They're writing, they're asking questions, they're rampaging. Muslims scholars have become celebrities in Pakistan. They're coming about. All they need is high performers in England and America, France and Germany. کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, پاکستانی ہیں بیچارے. مورل کیپٹل ہے, فائنینشیل نہیں ہے. پولیٹیکل کیپٹل یہ پیڈسٹل آف پولیٹیکل ورتھ سے کریٹ ہوتا ہے. پاکستان آرمی کا بھی ٹکے کا پولیٹیکل کیپٹل ہے. اشاروں پہ ناچتے کس کے, آپ کے, اگر آپ دیں تو. انگلینڈ میں بیٹھ کے کوئی اور دے رہا ہے, اس کی پرفارمنس ہے, وہ ناچ رہی ہے, آپ نہیں دے رہے. جگہ بھی وہی ہے, آپشن بھی وہی ہے, اپرچونٹی بھی وہی ہے. کوئی رنگ و نسل کا امتزاج نہیں کرے گا. کتاب لکھی ہوئی ہے, ہر کوئی پڑھے گا, کام کی ہونی چاہیے. لیکن اوکے, you make sure you get this message very straight and clear, especially to the parents, especially in the video. Make sure it goes through the hearts of our kids that you're not alone. A Muslim is not an individual. A Muslim is a member of a way bigger machine, a community of all human beings. He's either a cell which is going to develop the community, or he is a cell of cancer who's going to work only for himself and damage the community. Okay, thank you so much, and assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes ma'am. Okay, quick 2-3 questions if we have time. Quick questions, small questions. You said we are slaves of our subconscious thoughts. How can we acknowledge, screen, or know what are going through our subconscious thoughts so we can be a better slave of Allah? You read the pattern of your behavior and you see where is your fear coming from and where your fascinations are coming from. Those fears and those fascinations are a thought of somebody else, because that is your subconscious thought. Okay? دیکھیں آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے پوچھ لیں, اکیلے میں نا, اکیلے میں, غور سے سنیں یہ جملہ, اکیلے میں آپ چھپ کے تنہائی میں جو دعا کرتے ہیں نا, وہ اصل میں آپ کی اوقات ہے. اور میں ابھی بتاؤں آپ کو, پورے کمرے میں سب کی دعائیں بٹھاؤں تو ساروں کے سارے 2 کامن دعائیں مانگ رہے ہیں. نہ آپ میرے ماموں کی بیٹی ہیں, نہ میرے اسکول گئی ہیں, نہ وہ میرے چاچا کا بیٹا ہے, نہ میرے شہر کا ہے, مگر دعائیں ایک ہی مانگ رہے ہیں. یہ جتنی بھی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں نا, جتنے بھی صحابی آپ جانتے ہیں, آپ جن کو جانتے ہیں, ان میں سے ایک بھی صحابی نے یہ والی ایک بھی دعا نہیں کبھی مانگی. کیا نام ہے آپ کا؟ حمیرہ. مجھے کیسے پتا آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ کیونکہ میری اور آپ کی امی, ان کی امی, میرے چاچو, آپ کے تایا, سب ہمیں ٹرین ہی ان دعا کیا ہوتی ہے؟ آپ کا انٹرنل فیئر. Sacrifice, beta, sacrifice your own whims. That's how. And you consciously do it, your kids are subconsciously going to start to do it. دینا پڑے گا. Okay, دینا, اسلام میں دینا تو پڑتا. How old are you? 10. Never stand up for a human being, okay? Only stand up for Allah Azza wa Jalla. Sit down. So I wanted to ask, how can I improve my prayers? You can only improve your prayer if you know what the prayer is for. Allah. Yeah.
So, listen, if I send you to Antarctica, and I tell you that you better pack some clothes because it's very cold there. So when you're going to get to Antarctica and you're going to wear those clothes, you're going to realize how sincere I was with you, right? Right? Prayer are just like that. When we came to this planet, Allah Azza wa Jalla said, you are going to become selfish, you're going to become self-centered and arrogant if you do not remember how insignificant you are. Okay? So a prayer is a comparison between a human being and Allah Azza wa Jalla. And as soon as we compare, we find out we are nothing. We are not even an amoeba in the sea. You know what an amoeba is? It's a tiny little dot. It's a tiny little smallest thing, okay? It's a single cellular animal. Single cell animal is amoeba, one cell. So we're nothing. So when we do this in the prayer, it shows you're 10, right? You watch football? You watch football. You know who Ronaldo and Messi is? You don't know Ronaldo? Yeah. Yeah, you see, yeah. So when you see people going to Ronaldo and do this, right? Yeah. What do they mean by that? Since You seen people doing this to Ronaldo? Yeah, you know. Yeah. So, you know, when people go to other people and do this, you know what that means? It means we are nothing. We got nothing, man, and you got everything. Yeah, that's what it means. Yeah. So then they keep doing this, right? You see people do that? Yeah. So human beings have been doing this forever since. Whenever they saw something which was larger than life, okay, they all of a sudden they started raising their hands and did this. Yeah, ever since, you know, human beings wanted to communicate this emotion that I'm a nothing and you're everything, man. Okay? That's how the prayer starts, doesn't it? Yeah, even the Jews pray like this, the Christians pray like this. You see the Jewish prayer, you'll be like, oh, here you go. So when we do this, we say Allahu Akbar means I'm nothing and you are everything. This is exactly what human beings, that's what do. So our prayer is so that you can always remind yourself that, 5 times, I'm a nothing, everything is from there, so that you cannot become arrogant, okay? If you were 15, I would have given you more things, but you're 10. Arrogance is the only thing that you're working on right now. Okay? What's your name? Mikhail. That's a tough name, man. How do you spell that? Mekael. Oh, Mikhail. Oh, okay. Now, the angel. You know who Mikhail is, right? Yeah. What's he going to do? What's he for? You know, there are 5 archangels, angels. There's a hierarchy in angels. These are the 5 leaders of the angels. One of them is Mikhail. Yeah, he's one of the top angels. Okay? So since it's the top angel's name, don't think that, something special comes in, because that's arrogance. Okay? So whenever you think like that, always stand in prayer and say Allahu Akbar. Okay? You're born here? I cannot reiterate how hopeful I am. ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मुझे पाकिस्तानी बच्चे से उम्मीद नहीं है. रोने वाली बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ. 25 करोड़ पाकिस्तानी. ओके, ये इससे उम्मीद लगाना और इसके बाद आप इसकी अम्मी है. इफ़ ही डजंट परफॉर्म, मैं आखिरत वाले दिन आपसे पूछूंगा अल्लाह की कसम कि सारा कुछ था आपके पास. विक्टोरिया ने 650 साल मेहनत करके प्लेटफॉर्म बनाया था और आपको हमने मिकाइल दिया था कि इसको परफॉर्म करवाओ, और आपने इसको हम जैसा नवाज शरीफ बना दिया. जी Mikhail, I need to hear your name in Pakistan based on the books you're going to write, inshallah, okay? Okay? Inshallah. I have a question that if we want to reach the status like what you have shown us, like all the qualities to have, for a specific pathway, do we need to have a specific pathway, like the education, right under the education system? Do we need to have like a specific political education? Can we go down any route
Yeah. Good question. What's your name? What's your Oh, okay. Okay. Oh, give me a second. Okay, give me a second. What's your name? Iman. Pakistanis are trained into, because of their own fears, pushing their kids to become doctors or engineers. You know why they, Iman, look at me. You know why Pakistanis make doctors, force their kids to be doctors? I'll tell you. Because of the fact that Pakistanis in the last 200 years, they did not want a human being to go into employment, because employment was fluctuating based on other people's moves and everything, right? Politics. So becoming a doctor would mean at that time that he is not going to have a boss to fire him. Okay? So it was a money decision. Now the same mummies who are the 7th generation of that nanny and same daddies who are the 7th generation of that grandfather are still making our kids doctors and engineers. Even though you're not even in that same problem anymore. You should have been shifting to liberal arts 50 years ago. You should have been in political science, and anthropology, and sociology, mathematics for that matter, okay? Go into those education fields, only then you're going to understand. Okay? Make sure you understand Iman. You divorce the Seerah in the Quran, doesn't matter what you read. But if you're reading the Seerah in the Quran, and you go into this sort of thing, because you ask politics, you better go into liberal arts. And if you go into liberal arts, you'll find out. I'll give you an example. You know these rich billionaires, and we know what they're doing with their kids because, it's not a secret. When they realize that, money is not the problem anymore, they want something else. You know what they want? They want influence and power. So their kids never go into becoming doctors or engineers. They make sure their kids go into liberal arts. That's human nature, that, once I have achieved one step, I want to get to the goal. You know what liberal arts are, right? Iman, come on, when did you come to England? 10 days ago? What, did you guys airport pe brochure diya tha is pure uska? 10 years. How old are you right now? You're 17, so you're practically English. You should know what liberal arts means. Iman, come on. Read up to it, find out, and choose a line there. Okay, political science is a skill. You better master it. You're 17, it's not going to take you that long. Okay, but you got to understand the requirements. The requirements are pretty tough, which means amazing thing to achieve. Otherwise, everybody would have been there. Okay, so your communication skill, your knowledge sets and structures have to be in line. That's when people are going to start listening to you, or reading about you, or reading work that you've written. Okay? Yeah, last question, please. We don't have time. Yeah, we got to go. Yes, sir. People who have not asked any question. Yes, sir. Yeah, have you asked me any question before? Okay, hit me. I have a question about the riba. Riba is forbidden in Islam. So some banking institutions are offering direct and rebel mal. And is it haram or halal? What is your thoughts about it? Thoughts? What's wrong with you, man? No. This is all gimmickry, okay? I'll tell you this right now. आसान करके उर्दू में बताता हूँ ताकि कोई कसर न रह जाए. रुक जाए कहीं और चली जाएगी बात. ये mortgage और ये easy to get loans and installments and all of that, easy to get access to things, ये एक कैंसर है. इस्लाम ने आपको सूद से पीछे करके पुश क्यों किया था कि भाई ज़्यादा पैसे बनाओ ताकि अपना घर खरीदो. याद रखिएगा, मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि वो थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे दे रहा हो. आपकी परफॉर्मेंस पैसे बनाने में भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, खाली बातें बनाने में तो नहीं होनी चाहिए. 4 बीवी वैसे तो बहुत चाहिए हमें, मगर घर में इंस्टॉलमेंट में चाहिए, मेरी तो गैरत के खिलाफ है ये बात.
You need to understand, میرے potential ختم ہو رہا ہوتا ہے جب میں installment پہ گھر لے رہا ہوتا ہوں. My potential to do what? To make money. It was a push from Allah Azza wa Jal to make money, buddy. Make sure you make money to buy your own place. So the fact کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتا میں اپنا گھر لے رہا ہوں, آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے گھر کو قرضے پہ لے رہے ہیں. یہ کیوں کب سے افورڈ کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ You're living in somebody else's property, calling it your own because somebody else can just foreclose and throw you out anytime. That's not your place. It's against Muslim liberty. Human liberty کے خلاف ہے یہ بات. Okay? Mortgage کو اوریجنل پلان میں بھی تو دیکھیں نا. مورگیج ہاؤس کے اوپر میں اس لیے خلاف ہوں کہ بھائی آپ کی کانفیڈنس کم کر دیتا وہ. آپ کو جب کہا ہوگا سر آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک بھاگنا ہے تو آپ کتنے دن کی ایکٹیویٹی کریں گے؟ 0. یہاں سے یہاں تک تو کوئی بھی بھاگ لے گا. مگر میں آپ سے کہوں گا یہاں سے میراتھن سٹارٹ ہو رہی ہے, کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ تک جانی ہے, 6 مہینے کا خالی ٹریننگ ٹائم ریکوائرڈ ہے آپ کو اس کے لیے. آپ بڑا آبجیکٹیو لے ہی نہیں رہے سر پہ, ڈرے ہوئے کس لیے؟ کیونکہ ڈرپوک امی ڈرپوک ابو بزدل بچہ. جب آپ بڑے آبجیکٹیو لے, کتنا بڑا آبجیکٹیو لے لیا, 5 لاکھ پاؤنڈ یا ملین پاؤنڈ سے اوپر کوئی گھر مجھے بھی بتائیں کتنا چاہیے آپ کو؟ اتنا ہی کئی گھر ہے نا, 5 لاکھ سے ملین پاؤنڈ. آپ اگر اپنے آپ کو ملین پاؤنڈ کا آبجیکٹیو نہیں دے سکتے ہیں تو آپ سے پرفارمنس کی امیدیں مجھے چھوڑ دینی چاہیے سیریسلی. ملین پاؤنڈ از پینٹس کمپیئر ٹو آپ کا جو اس جگہ کا اور آپ کا اپنا ہیومن پوٹینشیل ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ ہزاروں میں سوچتے ہیں اور آپ پیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ سوچا آپ نے 1 لاکھ پر ایئر ہے اور باتیں گلو کی ہو رہی ہے. گلو ایسے نہیں پتا ہوتا بھائی. گلو پتا کرنے کے لیے بڑے پر والے بندے چاہیے ہوتے ہیں, اور بڑے پر ماں باپ بناتے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. اور ماں باپ کو ٹرین کریں نا, انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لینا, گھر لینا, وہ کینسرس ماں باپ ہے. آپ کو ویک کر رہے ہیں, وہ ساری عمر کے لیے ویک ہو گیا. کیونکہ جو چیز آپ کو گھر آپ کو پش کرتا ہے ٹو ریز یور پوٹینشیل, آپ کو مفت میں مل گیا ہے, آپ کا پوٹینشیل ختم. آپ کو بغیر کسی اولمپکس کی ریس کے گولڈ میڈل دے دوں گا, آپ نے نہیں ٹریننگ کرنی اولمپکس کی. کامن سینس کی بات ہے. سو اللہ آپ کو ٹرین کر رہا تھا کہ بڑے ہو, ہم نے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا. You need to understand it is that simple. اور میں مورگیج کو مورگیج نہیں کہتا ہوں میں. These mortgage ridden houses are barracks against Islam. Barrack کا مطلب ہوتا ہے when you're fighting against somebody. اللہ نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار اٹھائی ہے تم نے اگر سود کیا. Okay? Make sure you understand. تو اس بارے میں میری opinion مانگے, I'm very clear. میرا پرسپیکٹو بڑا آسان سا ہے. اسلام انسان کی پروگریس کے لیے آیا تھا. پروگریس کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. پوری اسپیشی کا بوجھ اٹھانا تھا, خلیفہ الارض ہیں آپ, 7 بلین کا بوجھ اٹھانا ہے اپنے آدمیوں کا. آپ سے گھر نہیں خریدا جا رہا تو سم تھنگ ایلس از رانگ. لیٹ خریدیں جلدی خریدیں, مگر خریدنا ہے انسٹالمنٹ پہ, قرضوں پہ نہیں لینا. اوکے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں پوری دنیا مورگیج پہ؟ ایسا نہیں ہے. اور آپ تو پاکستانی ہیں, کچھ شرم آنی چاہیے ہمیں. پاکستان میں کب سے کام کیا ہم لوگوں نے؟ پاکستان میں ہر ایک اپنا اپنا ہے. سو یہ بہانے نہیں چلیں گے میرے آگے. اب مولوی صاحب اٹھ کے آئیں گے ربا کے اندر سے اسلامک حلال, اور ٹورنٹو میں مسلم گے کلب ہے میرے گھر کے سامنے, اور نکالنے کو تو میں 1000 چیزیں نکال لوں گا. Muslim gay club right in front of my house in Toronto. Can you imagine that? I mean, what are they thinking when they're going inside? How is Muslim and gay the same statement? بالکل اس طریقے سے Islamic banking and all of that stuff. I am not saying کیونکہ میری opinion ہے, یاد رکھنا. I am coming through a precedented list of scholarship. Okay? Whoever is claiming کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا whatever, whoever has gone there, he should not have even entered there because اس سے کیا ہوا ہے, مسلم پوٹینشیل نیچے چلا گیا. اب ہم قرضوں کے اوپر زندہ رہنے پہ اکتفا کر گئے, پیچھے تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ آ گیا. جسٹ لائک قرآن کا ترجمہ نہ ہوتا تو سب عربی سیکھتے, اس لیے اگر یہ بینکنگ کے فتوے نہ آتے تو لوگ پیسہ بناتے. ان کی سلیوری میں نہ جاتے ہم اس بینکنگ سسٹم کی. یہ تو ویٹ کر رہے ہوتے, میں بھی ہوتا تو ویٹ ہی کرتا, اور غلام لے کے آؤ, تھوڑے تھوڑے سب کے پیسے لے لو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, I don't know whether you know or not, how banking system makes money. Banking hates the entrepreneur. Banking loves the employee. Okay, آپ کو اپنے پوٹینشیل کو اور اپنے اس میکینزم کو سمجھیں. Buy your own property and live it like a king. You are the son of Adam alayhi salam.
Nobody should be able to point fingers या ask you questions के घर में किसका घर है, कब किसके कितने, how much you owe anybody. एक इंसान की फितरत में से चीख निकलती है कि I owe something. ये कैसे हो सकता है? आदम का बेटा owe something. होना ही नहीं चाहिए. आपको ही पता है कितना बड़ा मसला है. ओके, लूप क्लोज कर देता हूं. कब्र में, कब्र छोड़े आखिरत में भी हर चीज माफ है. शहीद होके मरेंगे आप, शहीद होके, तब भी हर चीज माफ है, मगर कर्जा नहीं माफ. जो अल्लाह के लिए शहीद होगा, बदर का साहबी हो या आज का, अल्लाह के लिए जान दे दी है, एंड में पकड़ा गया होगा कि लोगों के इसने पैसे देने हैं. सोचें जरा, क्यों अल्लाह ताला ने इंसान की पोटेंशियल के ऊपर लॉकिंग को मना किया हुआ था कि किस बेस पे तुमने अपने आप को किसी के काबू आने दिया. अब आओ बचो जरा इनसे. तो इसलिए आपको बता रहा हूँ इस्लाम को किस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज गलत किया हुआ है ना. इस्लाम ने हमें पुश किया था माल बना बेटा, वाहिदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, बढ़ाओ कुव्वत अपनी. ओके, सो उस तरफ तो जाए भी मत कि हलाल है हराम है, वो तो हमें भी पता है हराम है, मगर क्यों मना है ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट सुपीरियर साइकोलॉजी के साथ एंटर हो आप इसमें. Okay guys, I've got to go because you know, look at these guys. It's like they're about to kill me or something. Okay, so thank you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.